Welcome, 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 welcome. Welcome. Good morning, General Leonidas saluting face. How are you today? I'm great, Spenny. How about yourself? Doing great. Welcome in, Con. Welcome in. Thank you so much, Spenny, for the heart. Knuckle Papa. Thank you, brother. How you doing? How's everything? Expect your... Wait, the fuck? Expect your whooping more doors ass. This is Sparta! Thank you so much for the Night Star. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I appreciate you there, brother. Let me get my shiz on here. I am good, soon gonna go to the store for the last time this year, haha. Welcome in, Ryan. Come here. Ah, yes, Hello, I good remember. sir. Why, hello, Mr. Nobody. Welcome in, Duke Doos. Whoa. How goes everybody today? I am who is you, by the way. Ah, okay. How you doing, brother? How you been feeling? How's your holiday? Gedanken kommen und mich wieder lebendig fühlen. Wie wär's? Geben wir den Pferden richtig die Sporen? Was meinst du? Sup? Welcome in. Oh god. Außerhalb von Troskowitz ist eine Kreuzung mit einer Kapelle. Cannot Wer sie read zuerst your erreicht, hat name gewonnen. there. Also, mach dich bereit. Vorwärts. Welcome in though. Oh shit. That's good, bro. You've been feeling better with everything? Zup UNC. What I up, went to Mexico OG? to visit family. Ah, nice. How was that? Schneller! Schneller! Good. That's awesome, bro. I'm happy for you. You been feeling better? Yeah. Good, good, good. Happy to hear, bro. Happy to hear. You had a good trip? What did you Made do? sure and If you fat. don't mind me asking. I ended up just cooking for just moms and I. The holidays have changed dramatically for us ever since my father departed from this amazing planet we live on. So I ended up just cooking. Here, I'll pause. I just ended up cooking a bunch of stuff from scratch. I spent What most negative perks did you take? spent most of the Oh, day in the sorry to kitchen. hear that. Nah, it's all good, bro. I've made my peace with it. As I've come to terms, it doesn't matter rich, poor, how much money you got, how powerful a position you got. We all go to the same fucking place. So no one gets out. Negative perks. We only did 3, which is what the game requires you to do. Hangry Henry. I do appreciate the consideration though. Hangry Henry, the Menace, and then Picky Eater.
Two of which are food based, so you get negative perks via the food, and then the other one is like if you do any serious crimes and shit gets blown I out of showed up proportion. just in time. Right, N7, we just What's started, up? thankfully. How you doing? How you doing? Yeah, it's all good. It's all good. I mean, we enjoyed ourselves. That's all that matters. Appreciative of my mom very I much had the so. sleeping walking one, it sucks. Yeah, the sleeping and walking one, I couldn't do that shit. That shit. Y'all wild for that shit. I do want to possibly do a playthrough where we do Good playing KCD 1. all 12. Was it 12 negative perks? Like every single one. Brittle bones, all that shit, and see how it goes. It'll probably just be a goofy fucking playthrough when I do that. So, for me, I got to spend it with fam. We gave a couple plates of food to some of the doing it, it's neighbors. pretty rough. Yeah, I would I got imagine, fat short with and fat. tamales when I was at Mexico lol. Bro, I would turn into a little goblin with tamales. A little Ich sehe, hat dir die Schönheit der goblin. Landschaft What's die up, Reform Sinne Stain? Gott verdammt. Straight goblin Das hab ich status. Like, I gebraucht. love Mein Kopf tamales. fühlt sich gleich viel freier. Especially queso y I rajas. love tamales. Like the cheese and like the pepper ones. And like when they're fucking spicy and you're Tamales just like do smack. Number 1 favorite food. tamales is probably like a fifth or sixth for me. Culturally here, there's a dish called pupusas. That's probably like one of my number 1 favorites. My mom makes candy ones with pineapples and sugar. It's really good. I never heard of those. Wow, those would be fucking tasty as shit. Those would be tasty as shit, I would imagine. Yo, you got me at pineapples. I fucking love pineapple. At N7 Landisi what? Never heard of that. Yeah, I never heard of it. Tamales de azúcar. Yeah, I figured that. Like, obviously, there's sweet ones, but I never had those. But again, you know, based on my culture and shit, it's like, it's technically, we do tamales, but not sweet ones and not a huge variety, especially if it's homemade stuff. Usually it's just chicken, beef, or pork. It's like the typical. Das höre ich gern. Danke für das Wettrennen, alter Freund. Ich vergebe dir Na, sogar die Freund. Frechheit, gegen mich gewonnen zu haben, Schmiedejunge. Und außerdem gebe ich dir eine Belohnung, weil du so ein guter Reiter bist. Schließlich kümmern sich die Yeah, Herren or von she makes Kirkstein them um with ihre treuen jalapenos and Untertanen. queso fresco. Those I like right there. Like queso y rajas. Like, I love those. I used to have a Yes. friend in Vegas that their family used to make them, and she'd bring them to me when we would fucking work together. Especially around the holidays. She'd bring like a bunch for a bunch of people. Oh my god. I'd be burning my fucking 2 of mouth off. those and 2 de pollo. Sheesh. Give me 3 and 3 and we done. How you doing, Reform Stain? How's everything? My grandma makes them super spicy. For me, it's like up to like Serrano level spice. I'm good. I don't give a fuck if I'm burning my mouth off. I'll still be shoveling it into my mouth. I'll be like fucking sweating. And just like, can I get another one? Danke. Ein großzügiger Meister ist ein Same. guter Meister. Das ist eine alte Schmiedeweisheit. Und ein zufriedener Begleiter ist ein guter Begleiter. Eine Adelsweisheit. Chillin' Buddha, go Dem to kann ich sleep. nicht widersprechen. Buddha, Also, go to sleep. Nice. Was jetzt, Franz? Wie gesagt, ich sehe jetzt alles klarer. Und was mir am klarsten ist, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Ich bin der Herr von Pirkstein. Thank you for the donut there and Alle stuff. sollen wissen, mit wem sie die Ehre haben. Da stimme ich dir zu, edler Herr. Wunderbar. Ja. Also, weiter nach Neberkow. Je Wunderbar. schneller wir das erledigt haben, desto eher können wir uns Wichtigerem widmen. Ich könnte echt ein ganzes Schwein essen. How you doing, Tank Galactic? So I am on early game on Shogun 2 campaign. Should I occupy or vassalized other provinces? Occupy as much as possible.
Because what's going to end up happening if you vassalize, if it's very much like other realms, other Total Wars, sometimes they'll rebel and they pretty much have to backtrack and deal with shit they already dealt with. Where if you own it, then you're just dealing with public order and you can build buildings to counteract public order or have a high level general deal with that shit. So I rarely vassalize, to be honest. Rarely vassalize. The only way that I really used vassalization to a huge extent was Caesar and Gaul. And even then, I ended up owning most of them. Welcome in, Daniel. Audentes Fortuna Juvat! Yes, Audentes Fortuna Juvat. Hier biegen wir ab. I would imagine the weather in Mexico is probably very nice. Ich habe über unsere Mission Obviously depends on where you're at, but Is this open world, or is it story-driven? both. Ja, besonders vielversprechend hat's ja nicht angefangen. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um es zu schaffen. Hanusch, Ratzig und Jobs zählen auf uns. It Wenn was. sie glauben würden, dass alles umsonst wäre, hätten sie nicht mich geschickt, sondern jemanden... The rain was always scary as shit when I was in So Mexico lol. funktioniert Diplomatie. That's no joke. Wenn dir etwas ernst ist, schickst du jemand Wichtigen, um dem Ganzen Glaubwürdigkeit zu verleihen und Respekt zu zeigen. Especially if you're by the ocean. I got caught once in Das hat meine Frage nicht beantwortet. Ja, the du hast mir nicht zugehört. beach during a big storm. Holy fuck, that shit was frightening. Bevor wir abgereist sind, erzählte mir Hanusch, dass von Berg I'd say und lightning hit. How close was it? I'd say probably within 20 Yeah, feet. all that. Because, you know, there's a bunch of palm trees and shit like that along the ocean where we stayed at. And my cousin and I were watching something on my iPad, just sitting in hammocks. And, you know, it was raining. We're in like this 2-story, like, almost like house, because the main house was inland more. But this part was by the beach. It has like 2-story balcony and the bedrooms were upstairs. And all you see is a giant flash of light and obviously the fucking noise with a lightning crack. And in the morning when we woke up, we saw a fucking dead bird and the palm trees split in half. Shit was fucking wild. Like, we both got scared shitless, bro. And he's from, you know, where I live. Like, so he's kind of, I think, used to more of Yeah, the scares storms. the hell out of you lol. The lightning over there is no joke. Fuck no, anywhere. Like, it's like Mother Nature's unfucking forgiving if you get in its way, and I understand that, like, mad respect, but it's just like, fuck that. Like, so happy that the way that the structure was, it wasn't really open on that side. It was like a kitchenette area and like solid walls, because who knows, like, I'm not saying we would have like died or anything, but it's like we would probably seen like more of a lightning flash if there wasn't like a solid structure in between us and the actual lightning crack and hitting ground. So. You ever had a paleta payaso as a kid? Paleta payaso, paleta payaso, paleta payaso. One of my mom's sisters was killed by lightning in Mexico, and when she told me, I was like, Damen. Yeah, it's like you don't know. You get caught out in a rainstorm, and it's like you don't know. It's such a fucking random occurrence for it to. Let me look this payaso thing up, and I'm not trying to disregard what happened to your family, because that definitely sucks. I want to say I may have, because they look familiar, but I do not know 100%. Maybe my youthfulness, because I really don't like get these types of things. I have those little chocolate popsicle. I haven't had something like this in like a while. Like, what I usually get are I used shaved to ice. love those as a kid. I get like shaved ice off the street or like at the beach. 4,394 men versus Mordor 10,603 orcs. I know very little Spanish, but if I remember my 8th grade Spanish play correctly, payaso means clown. Yeah, it's basically it's a clown popsicle in essence. If I'm reading it correctly, I'm understanding what it is. I used to collect tassos as a kid Or in Mexico like law from bags of chips. Chocolate.
because the packaging looks familiar and like the shape of it looks familiar. It's just I really don't know because again I don't really consume a lot of like if I do sweets, it's mainly like actual like bakery style pastries like pan dulce. But ours are a little bit different here, so yeah. That's why I rarely get like ice creams these days, to be completely honest. Unless if it's extremely fucking hot. Payaso paletas are basically marshmallows with chocolate and the nose is a cherry gum. Ah, okay. So it's hard It's to a dinner. chocolate-covered marshmallow with gum as eyes and little mouth. It's possible. It's definitely possible when I was younger. Especially when I would visit like my grandparents in Guatemala because we just have a bunch of random Well, same shit. time lol. Hey yo, I fucking love it. It's very possible. Like lately we've been having Yay, I used to wreck those as a young lad. At It's like Mernobot, you paletas. owe me a soda. Im Gegenteil sogar. Ihn zu überzeugen wird kein leichtes Unterfangen. Wir müssen ihm zeigen, dass er mit uns zusammen im Vorteil ist. Was hat er von all dem? Das Ah, müssen wir Mann. herausfinden. Aber manchmal ist es weniger wichtig, etwas zu gewinnen, als etwas zu verlieren, was I man can't bereits find hat. any in the States. Darauf sollten wir uns einigen können. correct me if I'm wrong, you're in Vegas, right? Or am I fucking No, you're in Vegas. Have you tried Mexican At stores? Mernobot, what part of Mexico are you from? What's up, lol? How's it going? I check Mexican stores, like the little tienditas, like even like the corner ones that they kind of pop up and At exist. N7 Landese, not from Mexico. Or I check like the big grocery store style ones. If not, it may be something that you have to like special order off the internet, like find the courier. You know, not Amazon, but like something similar that deals with specialty items like that, and just order. Or fuck it, if you have family ever visit from fucking Mexico, fucking have them At bring Mernobot, some. oops. Just bring some. Being like, yo, I need a huge favor. I need some paleta payasos. Lol. Yeah, do you got the stuff? And good shit, Svenny. Sorry, I didn't mean to disregard. I get excited over food. Let me see. Jesus, 10,000 fucking orcs. Oh my god, I think my computer would fucking explode. I have to better optimize Attila so I can fucking actually run it better. How you doing, lol? Probably should have thought of going to a Mexican store lol. It's just even though I'm not Mexican, based on culture and heritage, they carry a lot of things from other Latin American countries, like the solid block of dulce de leche, like milk. It's not milk sugar, but like the milk candy. It's like hardened caramel They probably almost. sell those here, just gotta check out the Mexican liquor stores. Oh, fuck, those are my fucking things, bro. Like, whenever we go to the fucking Mexican store for my mom to get, like, some sort of stuff for her dishes that she makes and shit like that, or, like, certain cheeses that exist in Mexican stores or spices that we use very similar, I'm like, yo, I gotta get my fucking dulce de leche. Like, can we get this? Oh, good, lol. What have you been playing, lol? Do you like a rose con leche? Yes. Oh my god, yes. Fond memory with one of my grandmothers who's no longer here as well. She used to make that quite often. Flan too. When she would make. Flan my dad would make, and my flan had like acquired a Filipino recipe from someone, and I will mess that up anytime. he'd make it every year for the holiday season. That's one thing that I didn't learn to make. Same. Ooh, my fucking god, that shit was fucking good. And you're probably like, oh, At N7 Landese, I love flan. what's like the difference? His would have, and I'm not sure if everyone's is like this or whatever, but his would have the crystallized sugar at the very bottom. So you'd flip it upside down, and then obviously all the juices and shit like that
So At his Mernobati, we don't make it here, but my mom does make a rose con leche. wasn't just like the flan dessert, it was also the hard crystallized sugar base. God, that shit was fucking good. Ah, how is Europa Universalis, lol? Yeah, we're just gonna ride through here and talk about food. Yeah, I love arroz con leche. I My mom haven't makes had a it. rose con leche in a hot minute. You should ask for it. There's I really don't know what the This talk is making me translation. hungry, but I must sleep now. Fuck sleep. Fuck sleep. I don't know what the translation is, but it's basically a hot. They're hot beverages, typically not like blazing hot, but like warm enough that you drink it. But they make them out of pineapple. They're called atoles. Oh, fuck. That's like one of the reasons why I like going to like street markets or things like that here, is because there's certain local types of food that will never. It's hard to get, it's hard to make in certain parts of the world, but here there's like certain things that exist that I've truly fucking fallen in love with, where my family would try and make it back home. And it was always great. It's just, it's a fucking pain in the ass if you don't make like huge amounts of it. I love arroz con leche, especially like on like colder days or like in winter months when they would make it back home. Because it would snow in Reno when I was a kid, so they definitely make it around that time. And that, ooh, the comfort stuff. My mom makes that shit even in the summer LMAO. Bro, what do you mean? Mexican things. What do you mean? Local custom is you fucking go visit some aunt or uncle in the fucking middle of nowhere. They fucking murk some chickens. They make the hottest fucking soup known to man on the hottest fucking day, and you're eating soup, typically outside, blazing fucking hot, sweating your balls Straight off. caldo de pollo at 98 degree Exactly, and you're just like, weather. Yup. I don't know what the fuck's hotter, the soup or the My fucking mom did heat. that when I was a KID. And based on local like Latin culture, I know it's Sudando como perro lol. straight up. You're just like sweating in your fucking soup juice. It's obviously rude to not accept the food. Like, it is rude as fuck if you don't eat, even if it's just like beans that they give you. You can't say no. Nah, you can't. There's like one time I fucking had the shits like no other as a teenager, because we visited 3 different family members for lunch on one day, and they all gave us something to fucking eat. By the second Estás visit, vendida? second one, I'm like, holy fuck, I don't think I can fucking eat it for. And they're like, oh, we're gonna go visit so and so. I'm like, what the fuck? I'm like, yeah, you on a diet? My mother made champurrado during the winter when I was little. Champurrado. I'm familiar with the name. I'm gonna have to look it up. Doesn't that have like raisins and shit? Or is it Damn, I haven't had that since high school. I think I've had this a couple times. Okay. Yeah, I have had this a couple times. It's Mexican hot chocolate. See, we just call that chocolate or chocolate caliente, like hot chocolate. But I don't know, maybe some of the locals have a different fucking name. Yay, same. Come in, Junior. Yeah, good chats with the fucking food stuff here, bro, because How much money do you have? not much, honestly. Only 2,700 groschen. 2,700. Lol, we're talking about like a lot of different between like Latin culture, like Mexican, Central American, like different foods, hot beverages, customs. Like one big thing is visiting families. Not sure what the and, difference is between hot chocolate and champurrado.
you know, you go visit some aunt or uncle in the countryside or some shit, and it's like blazing fucking hot, and they just freshly butchered a fucking chicken knowing that you're gonna come visit. You're having like fresh chicken soup, and it's sweating like nobody's business because it's hot as fuck, but you still gotta eat it, and it's probably some of the most delicious chicken soup you ever fucking have. Because I don't know if you guys, I'll explain the champurrado thing after this. I don't know if you guys do the same thing, but it's like they would make the chicken soup, and then they would pull out all the meat and then like roast it, like in an oven or some shit. Because like I have an aunt that still lives in the countryside that does everything by wood fire. So it's like you'd have the plate of chicken all crisped up, you know, the stack of tortillas, and you'd basically grab like whatever piece you want, so it's not like soggy or like the skin's all, it's like nice and crispy and like nice golden. Yep, I remember being like 6. I had pet chickens and my uncle murked them and I cried all day lol. I still ate too. Oh yeah, of course you did. That's why I always explain to my mom, it's like, you know, I have a duality of life, because it's like I saw, you know, our lunch being prepared, and you know, 5 minutes ago I was just walking around the front yard or wherever yard you could call it. So like I understand, like, you know, some of the kids nowadays, they're like, oh yeah, it's just chicken nuggets. I was like, you want to know how that's made? Champurrados, chocolate based. Ye seen my mom and uncle's murk a pig and you'll never forget the squeals. Yeah, that's one thing. Pig is odd to me because of how, it's gonna sound insensitive, but basically how loud they are and like that noisy it is. It's no fucking joke. That's why I would imagine the pig farms always have to be away from certain parts of towns, because it's not pleasant. Occasionally you can add cinnamon and seed or vanilla, ground nuts, orange zest, and egg can be added to thicken and enrich the drink. Just as it's a chocolate based hot drink. And sometimes you can add corn flour or masa masa, you know, yeah, or corn flour. It could either be water or milk based, depending. You know how it is. It's like if you got a little bit extra dough, you know, you use the whole milk, or you got a farmer neighbor that fucking has a milk and you get it from them. Because a teenager, we used to get unpasteurized milk from one of the neighbors visiting at that aunt's. Shit, I've obviously been offered to murk the chickens when I was younger, and I was like, like 10. All I see is just like, like, oh, lunch in like 2 hours. I never did none of that. I usually just watched lol. Now as an adult, I have no problem like reaching into like fishes mainly, because that's why I typically touch is like fish or seafood and like ripping the guts out and shit like that. It's just most of the time when we get chickens, it's already cleaned up and prepared. Even the ones from the countryside, they're already like defeathered and shit like that. But realistically, I think I'd be comfortable as fuck with it. It doesn't fucking like phase me, and you know, I'm one that I think I'm a little bit more on the spiritual side than most, and there's just certain animals I probably wouldn't be able to do personally, like fucking dealing with a cow and butchering that shit alone. I It's mean, like, fish isn't so bad. They don't scream or yell. no, but chickens, at least the way I've seen them done, it's like you just tie them up upside down and just, not the full thing, but just bleed them out, and they just flop and shit like that. But You definitely had churros, right? yeah, I've had churros. Yay, same. But like pigs, I probably couldn't do. Cows, same shit. Deer, I'm open to hunting. Like I'm very open to it. It's just I take more of a, I guess, a spiritualist approach. It's like if I'm going to use it, cool, but I just don't see the sense in like sport hunting. It just doesn't connect for me. Usage for food and things of that, and I feel you. like I completely get that. You know, you get
your venison steaks, and I'm with that 1000%. As much as I care about life and shit. So. Gute Festung. Sie ist so schön verborgen. Gut Welcome, gelegen mit einem mächtigen Miguelito. Turm. Und es führt nur eine Straße hinein. Leicht zu verteidigen und mit Blick auf das Tal und alle Straßen. Ein gut gewählter Platz. Bist du ein Fachmann für Festungsarchitektur? Das könnte man so sagen. Es gehört zur Erziehung eines jeden Adligen You ever und rode a Kriegers. horse? Hanusch hat mich Oh gezwungen, das von Bernhard God, und anderen yeah. zu lernen. Wenn ich so drüber That's why I nachdenke. like this shit, because yeah, from like again childhood on, it's like we'd visit the same family members, and they live in the countryside. So you know the neighbors have horses, and you know Yeah, it's scary as shit at first law. I'd bug my mom. It's like, hey, can you ask them to ask the neighbors to fucking let me use the fucking horse for a time? And yeah, I'd spend up to like an hour or two just fucking riding around like within the little I don't say neighborhood because it's all countryside shit, but like within the range of the house, because A, we weren't from there, B, it was a much more dangerous time, particularly in the country that we would visit them. So you wouldn't know what would fucking go on. Now I feel more comfortable. I remember as a teen I ate shit when I was on one. I remember it very vividly. I, by the grace of God, have never fallen off of a horse, even though I've ridden them. I rode them as a bareback. kid and also donkeys lol. Donkeys, I think I've done once. Like way back, I think in Reno, we had like a fucking petting zoo, and they have donkeys that you can put your kids on. I think I did that up there. But horses, I'd predominantly do down here. I rode once in Reno. I have a picture of me on a donkey lol. I am like 7. And then, I mean, I can tag you guys in it, but there's one time where we went to Paris, and we went to go visit a palace, and they did horseback riding in like the same grounds as like the kings and queens of France. So I rode around Versailles for about 2 hours with just a Never horse been on trainer. a donkey. So to me, that was magical. Damn okay royalty over here. BRB or BBL. Going to the store now. Oh, in Osgiliath 1. Of course, Osgiliath won for the 50th siege in a row. Our great commander Sveni has defended the city. Why, thank you, good sir. Here is the golf clap of victory. Enjoy your snacks, bro. Enjoy whatever you're gonna pick up. Not royalty. It's just I'm very grateful. I've traveled far and wide on this planet, and I genuinely enjoy horseback riding. Like, I may not be extremely good at it or whatever, but I do love me some horseback At riding. 90 saluting face. You go Ganz get froh that darüber. BBL commander Sicherlich. Sven. BBL, Alles, indeed. aber jetzt verlangt es mein Bauch nach Nahrung. Ich hoffe, Herr Jaromir ist darauf vorbereitet. The most unique experience was probably bareback. Like, no saddle, just fucking blanket, pretty much, and just grabbing Damn, that's rough. the horse by the hair. Yes and no. I mean, you just have to take it a little bit more easy, especially when you're so used to stirrups and fucking. You just have to like squeeze the horse itself more and kind of like Have lean you heard into of it. the chips called sabritones? Let me see. For me, it's all looking at packaging. They are so good. Yeah. The chile Mexican chips are just better. the chile con lime ones, yeah. At N7 Landese, I like you already. Yeah, I've had those. Like the just like the square ones, like the flat ones. Those I've had. Because again, we used to go to like the Mexican store, like especially when I was a kid. We'd go like almost once a fucking week. Because my mom would make her soups, get At Mernobody, my brother. uh Sabritones are top 5 fucking chips for what me. else?
you know, soups, stuff, cheese items, you know, the masas to make certain things. It was just easy to get there. I know nowadays, you know, you can go to Smith's or like any grocery Chicharrones all store. day. Chicharrones hands down, because in Vegas there's a Mexican store called Cardenas, which the owners are from Mexico, but they actually have a it's almost like a restaurant slash not bakery. Oh, I seen it driving around. Definitely go there. Like if you want to find your things that you're asking for here, Mr. Nobody, go there because they have everything. But they have like an internal restaurant where they make the tortillas fresh there to like buy to take home. They make all the guacamoles there. They make the salsas fresh, and they make the chips fresh deep fried there. And you can tell because you see all the fucking little oil on the bag and shit like that. You can get tacos there to eat to go. There's a point I'm trying to fucking make there. Oh, but they sell chicharrones, like fucking hot, like not the poofy, you know, the bag ones that we get from like the other stores, but like the actual meat, you know, the meat and fat chicharron with like the big fucking chunks and shit like that. Like that you can get there, and that with just like a fucking tortilla and like some lime juice and like a little bit of salsa. Fucking smacks, bro. Fucking smacks. Absolutely fucking smacks. Ooh. Fuck. There's a place here locally that's like again like a local restaurant that they do that. My mom and I found it like 4 or 5 years ago on a random trip when we were visiting family. Oh my god. It's an outdoor restaurant too. You're like sitting under trees and it's just like it's super chill. You're like at the base of a hill. And I was just like, what the fuck? Like this is some of the best chicharrones I've ever fucking had. Like big fucking chunks of like meat and fat and just Deine Weisheiten sind zwar durchaus unterhaltsam, aber nicht so sehr, dass ich darüber Chicharron de vergesse, wie mir harina der covered Arsch in lime and schmerzt. sauce Zum is the Glück sind best. wir bald da. Sakra Heinrich. Nach so kurzer Zeit give me some lime and sauce on almost any type of meat. Like one of these days, I'm gonna make birria tacos on stream. We'll cook down all the meat. Obviously, it'll probably take a few hours to cook down the meat, but we'll like chop everything up and then do the taco stuff live because I definitely want to have birria. Man, I am getting hungry now. I'm always fucking hungry when it comes to like certain types of food. Like you put it in front of me, ooh. After seeing how you get down in the kitchen, I am sure they'll come out great. I appreciate that. Yeah, we like. I know I keep pausing the game. It's just I want to talk over the dialogue. When you're so used to eating your own stuff and like cooking a certain way, you kind of get almost desensitized on like. I'm not trying to floof my shit up by any means, but it's like our neighbors obviously had our food because we gave them a bit of everything that I made for Christmas, and they were like surprised. They're like, "Why don't you open a restaurant?" I'm like, "Fuck no, hell fucking no." Like me personally, until I get to a certain level, maybe financially, I'd hire a chef and be like, "Yo, this is what we're gonna do." But why not? Me I don't personally, eat out much either. I eat mainly what we cook at home. it's so much fucking work, Mr. Nobody, when you're not bankrolled by someone else or you're not like in partnerships. Like if you're doing it 100% on your own, fuck no. I worked restaurants for 15 fucking years. The chefs usually were there before everyone else, and 9 times out of 10 they were there after everybody Good morning. else. Good morning, Andre. Just chatting about different things. How you doing? No. Fuck no. God no. Like you have to truly love doing that shit to put that many hours in it. I enjoy learning and cooking for myself, and for me, as I've come to understand, it's almost like a love language for me, where I can show as much effort as possible and be like, here,
Because food's like a crucial thing as being human, obviously. But for me to do it for like a profession or like fuck no. God no. Absolutely not. Like I'd have to be an obscene level of streamer making an obscene level of money to consider doing that. There's no fucking way, because I know how much effort they Coming are. on Peoples lives to say you are important and amazing. Much love. Good night. Thank you so much, St. Carl. You're amazing as well. You matter. You're all important as well in the chat that's joining us. And much love as well. Happy 2026, because we're a day early. Müssen ein Vermögen gekostet haben. Vielleicht hat er für seine Tochter eine gute no Partie idea. gemacht. I love cooking for myself. I love cooking for those around us. Geld und hat es uns verschwiegen. It's just, even after that day, like I was genuinely tired, and I haven't felt that tired in a while. It's just because of the amount of energy I put into the fucking food. So, couldn't. Also, wir sind da. Was Have you jetzt, had Herr Hans? crujitos? Jetzt erwarte ich, dass jemand kommt, um uns zu empfangen. Und hoffentlich wird es kein Empfang wie auf Tosk. Herr Jaromir empfängt If it's another keine Gäste. snacky thing, Ihr let me müsst see. gehen. Wie Just war das spammed you bitte? with like Sorge 3k dafür, likes, dass er mich hahaha, sofort enjoy empfängt. homie. Thank you so much, Wizard Fetus. How you been, brother? Ich bin Herr Hans Kapon von Leipa. Hans Und ich fun. überbringe eine Nachricht von Herrn von Those little Bergo. twist Also chips. mach schon. Yeah, I've Solltest had du these a mich noch couple länger warten times. lassen, wird es dir leid Those are tun. fire with Bitte some aber etwas Valentina. Geduld, Herr. Valentina, And yo. N7 Manchmal Yes. hast du wirklich eine spitze Zunge. Been good, bro. On Aber was, vacation wenn er with uns fam nicht for New empfängt? Year's. How are Das you? wird er. That's awesome, Wizard Fetus. I hope you enjoy. Just doing streaming. You know, streaming every fucking day at this point, enjoying ourselves, Folgt mir. content Herr creation, Jaromir you know, the wird jeden usual Moment stuff. kommen. Siehst du. I live in the tropics now, so for me, it's like almost every day's paradise. Der Herr Jesus Christus sei gepriesen. Where are you visiting, if I may ask? And I hope you Bitte have entschuldigt die a great time and Fußnotsmaßnahmen, your werte Herren. family's Es sind blessed dunkle Zeiten. very Also much dann, with this year and the Jaromir coming von year. Neberkov. Zu euren Diensten. Und Kombination. wen darf ich auf meinem bescheidenen I am in Wohnsitz Dubai, begrüßen? bro. Herr Hans You Kapon enjoying von it? Pirkstein. Es ist mir eine Ehre, Herr Jaromir. Herr Otto von Bergo bat mich, dir seine herzlichsten Grüße auszurichten. Und Dude, I mit dir forgot über the die name of these Sicherheit in chips seinem that I Reich love. zu Give me a verhandeln. second to find Gewiss the doch, name. Find the gewiss name, bro. Es sind in der Tat Yeah, bro, it's unruhige fun. Zeiten. Really hot though. Bitte nimm Miss meine gaming too. Gastfreundschaft an, Herr. I would Du hast nach der imagine. langen Reise sicher Durst. Und der Turm bietet dir mehr I would sniff out a Eine gaming cafe hervorragende if I was there. Dürfte ich darum It's bitten, dass possible. sich auch um unsere 'Cause I know Pferde such kümmern things wird? do exist in Pelze, Dubai. Du hast den Herren And I would gehört. imagine the Wizard heat. Fetus Ich aber schon vacation? um 15 andere Tiere kümmern. Warum kann Hertel das nicht machen? It's been Härte quite geht warm anderen here. Aufgaben Like today nach. was warm, Beschwer dich but nicht und geh an die Arbeit. can't complain too 15 much. Pferde? Meine Güte, Herr. Dir scheint es wirklich gut zu gehen. Nicht so ganz. Me too, Aber guys. ausnahmsweise lächelt das Glück auf mich herab. Und auch auf mich, könnte man sagen. Ich vermute, es dreht gerade hier in der Gegend seine Runden. Also, Herr, sag, wie hast du all das Welcome, hier welcome. erreicht? Tja, das ist eine lange, komplizierte Geschichte. Aber vermutlich hat euch von Bergo nicht geschickt, um herauszufinden, wie reich The ich bin. microphone there. Oder? Nein, Oder? hat er nicht. Verzeih mir, Herr Jaromir. Kommen wir zum Verzeih wahren mir. Grund, warum er uns geschickt hat. Halt dich bereit, Heinrich. Ich werde nicht lange mit Herrn Jaromir brauchen. Gewiss doch. Michael, du nimmst Heinrich unter deine Fittiche und stellst sicher, dass man sich gut um ihn kümmert. Gewiss doch. Heinrich, ja? Ich bin Michael. Ja. Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Heim. Es ist zwar nicht die Rancheritos. vornehmste Festung, aber mir Rancheritos. gefällt es hier. I'm big on Was so? packaging. Wie war This deine one you Reise? may got me on. Verlief alles gut? Yup, had those. Yeah, I think Fire. you got me on this one. I don't think I've had these. I think I've seen them, but since especially in my more youthful age, I'm like a creature of fucking habit. So it's like I would get the same You have to try it. same stuff. I think I should be able to find these here possibly because they have a bunch of different stuff. They are bomb. Are they like rectangular red chips? Yeah, that's what they kind of look like, and they have like the packaging has like a cowboy style hat. At N7 Landeasy, yes. They're like Yay, those are fire. long ones, almost like look like reddish brownish. What's like the flavor? Is it spicy? Like spicy barbecue? Like what we?
What are we talking here? Ja, eine herrliche Real Landschaft. spicy, not Man kann sich barbecue. kaum satt sehen. Nun, das Okay. ist schön zu hören. I just Vor allem assumed based von on the jemandem, color, der von so but weit I'm with herkommt. spice. Very Wobei ich flavorful. gerade merke, dass Okay. meine Kehle etwas trocken ist und deine vielleicht auch. Ne? Komm mit, wir kümmern uns darum. Ich sorge dafür, dass du dich wie zu Hause fühlst Yeah, it's und wir spicy. unterhalten uns. Yeah, I love spice. Wie gesagt, die Festung ist vielleicht klein, aber die Arbeit reißt nie ab. Like we do, what the fuck do you call it? We do I'm trying to think of exactly what the fuck I'm trying to say. I do, not we. My mom doesn't Not the partake hot in. spicy, but th good spicy. If Yeah, you know what I may. like because sometimes it's hard to gauge on peppers. So it's like usually I have a jalapeno or a serrano like cut up into my eggs like Mm. daily. So I very much enjoy it Lay like on a daily foundation and sleep. I doubt that might happen later. That might happen later. Hier rollen ordentlich Stick die around. Würfel, oder? Wir haben einen Ehrengast, Zwerg. Also Oh, you think I have shame? I have no shame. sei so schüchtern und lad ihn auf eine Partie ein. Wenn er gerade nichts zu tun hat, dann kann er dir zeigen, wie die hohen Herren spielen. Ganz gewiss, Michael. Du kannst dich Michael. auf mich verlassen. Und du, Now I am Bertel, hungry. Stroh im Kopf. Wir haben einen Gast, verdammte Scheiße. Tut mir leid, Michael, ich weiß nicht. Halt deine Schnauze und widme dich deinen Aufgaben. Also gut, ich gehe It tastes smoked when Du I hast eat es ja them. gehört. Du solltest Zwerg nicht enttäuschen Okay. und etwas Zeit mit ihm totschlagen. So probably have like some smoke flavoring of some sort or what have you. Aber kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Auf dem Tisch findest du etwas zu essen und einen Krug zum Runterspülen. Bedien dich. Wir können gern über Gott und die Welt reden. Ich wette, du hast tolle Geschichten auf Lager. Ich hörte, euch hat Herr von Bergo persönlich geschickt. Also, was ist der Grund? That is Das geht nur die edlen Herren etwas an. Und nicht mich. Stimmt. me. Dem gemeinen Volk erzählen sie nie was. Typisch Adel. Aber du musst Typisch doch Adel. irgendwas gehört haben. Du weißt doch, wie das geht. Schließlich Howdy. hast du Ohren, oder? What's up, Reaper? How's it going? Just talk about different like snacks, different foods at the moment. If you want to chime in. Ja, ich habe zwar Ohren, aber die halte ich nicht vor Schlüssellöcher. Schon gut, ich wollte dich nicht Spicy beleidigen. pork Aber rinds. eine Sache wäre da noch. Warum hat von Bergo nicht einen seiner Männer geschickt? Anstatt einen Herrn von Pirkstein in Begleitung. Vermutlich wollte er Herrn Jaromir Respekt zollen. Why you play on German? Einfach irgendwen geschickt. Those go hard too. Ich kann die Entscheidung der Because we Adligen nicht choose to. nachvollziehen, aber du offenbar schon. Also dein Meister, dieser Herr Capon von Pirkstein, ist irgendwie wichtig? Couple reasons. We want to immerse ourselves with German language over this next 2026. At Gov, he only speaks Spanish. That's why he can't understand other languages. Yeah. So, it forces us to think outside of our traditional two language sets. But, you know, to each their own. And it makes it more interesting and immersive, even though they speak Czech traditionally in this part of the world during this time period. Ah, pretty cool. As a German, I was wondering. Okay. Yeah, it's so we can get used to German. As a big goal for us in 2026 is to at least by the end of it speak even very basic German and just have basic conversations. Einer der wichtigsten im ganzen Königreich Böhmen. Du hast Glück mit ihm. Du siehst ja, wie ich diene. Und was bist du genau? Sein Knappe, sein Diener? Sein Begleiter. Wenn er darum bittet, Have you berate had ich ihn. Pekingos? Aber eigentlich bin ich für seine Sicherheit zuständig. Na schön, das verstehe ich. Früher begleitete ich Herr Jaromir. Aber heute reist er nicht mehr so viel und ich komme kaum raus. Herr Capon hängt Maybe a immer irgendwas little aus. bit. Darum beneide Again, ich the dich packaging etwas. looks more Weißt du familiar than was? the last Wir one that haben we uns nett talked about. unterhalten. But Da du again, schon mal this hier is bist, probably like a hast du one-off vielleicht when I was a Lust auf einen child. Candy, I think freundschaftlichen it's Zweikampf? discontinued. Du musst Zeit totschlagen. Und ich Yeah, auch. I think this is when I was like a kid. Wir tun etwas Würdevolles. Wir kreuzen die Waffen zu Ehren unserer Meister.
Du Yeah, für based dein on Herren, ich für mein. the flavor set, they're like mango candy, but they have like the spiciness on the outside. I think I've had these like once. Ich nehme deine Herausforderung an. Für Herrn Capon würde ich immer und überall kämpfen. Dann bist du zur rechten Zeit am rechten Ort. Hol deine Ausrüstung und wir legen los. That's fine. Los geht's, Michael. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wir nutzen hier ein paar alte und stumpfe Waffen zum Üben. Die nehmen wir. Wir wollen uns ja nicht in Stücke hauen, oder? Klingt vernünftig. Wir treffen uns im kleinen Hof hinterm Tor. Sag mir, welche Waffe du willst und los geht's. Gib mir ein Langschwert. Long Du hältst shit. dich wohl für einen Meisterschwertkämpfer. Ich bin gespannt, was du so kannst. Einen Augenblick noch. Ich leg meine Rüstung an. Weiter so, junger Herr. Also dann. Bereit? Auf geht's. Ehre für... Ober! Michael ist einer der besten Kämpfer weit und Go. Scheiße, Jungs. Vorsicht mit dem Eis. Ehre dem Haus von Neber! Und der Jungspur klappt. Ober! Michael ist einer der Come on, bro. besten Kämpfer weit und breit. Hey, nie im Leben! Go. Was zum... Kurva! Kurva. Schön gezeigt. Das klarer Sohn macht. Whoop his Guter ass. Kampf. Welcome in, Mr. Albus. Ehrenhaft. Ja, würde ich auch sagen. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gedehnt. Herrn Capons Ehre wurde verteidigt. Ha, das wurde sie. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so fertig machst. Die Ehre ist ganz dein, Heinrich. Hier, bitte. Ein Andenken an Neberkopf für deine Reisen mit Herr Capon. Du hast ehrenhaft gewonnen. Wenn du Schmerzen hast, solltest du zu Clara gehen. Wahrscheinlich ist sie in dem Haus hinterm Tor. Es liegt unterhalb der Schmiede. Sie wird genau wissen wollen, wo es weh tut. Vielleicht habe ich das schon erwähnt, aber wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du dich im Würfelspiel mit Zwerg messen. Oder such Pelzel bei den Stallungen auf. Er wird dir alles über die Pferderennen erzählen, die wir abhalten. Und wenn du dein Kampfgeschick verbessern willst, kannst du mit Marek das Bogenschießen üben. Du solltest ihn beim Tor finden. Everyone excited for the next year? Anyone has like goals, plans? What we talking about? What we talking about here? Truly appreciate everyone joining us. So we're gonna get deeper into this story tonight. Beim Würfeln vergeht die Zeit viel schneller. Erzähl mal. Wie ist das Leben in der Festung so? Nichts Besonderes. Die Tage schleppen sich dahin, einer wie der andere. Das Schlimmste ist aber diese Scheißarbeit, die ich heute erledigen What's the muss. name Hier of in that der candy that's Scheiße. on a little straw? Aber morgen wird ein besserer Tag. Ich werde in der Gegend hier patrouillieren und kann es kaum erwarten. You got me weiß, on was that du one. meinst. Hold on. Let's see if we can Um find was it. kümmerst du dich heute? Die Gefangenen? Ihr habt hier Gefangene? Ja, warum Can't sollte find ich the name. sonst hier stehen? Guter Punkt. Wer sind diese armen Schweine? Ein paar Wilderer. Sie warten darauf, dass der Herr entscheidet, wie es You mean mit the ihnen tamarindo straw or welcome in. Whoa, welcome. You mean, let me see. Yes, that. It's like a yellow straw. It would be, I think it's Zumba Pica. Those yellow straws with tamarindo. Zumba Pica di Rolo. I'll type it out for you. Welcome. Andre, thank you so much for the heart, me brother. Thank you. Many blessings to you. Zumba Pica Tirolo. Hast du gerade nichts zu tun, Herr? That candy inside of a cup of Micheladas is amazing.
Oh, the micha. Yeah, fuck yeah. That should be tasty as fuck. Yeah, I love me a good fucking michelada. Be fucked up, bro. So some people don't, like, they don't make it. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Wie verläuft die Wache? Yay, those are good, but they give me heartburn if I drink too many lol. Yeah. Never had a bad micheladas. I've had because it always comes down to like the spice set that they use for the mixer. That's the only time that I've ever had it, because usually in like specifically Vegas is like they may advertise, but it depends on if it's like tomato based, or sometimes they have like the deeper red, which is almost like barbecue based. And I don't like the barbecue based ones. I like the almost like the tomato juice, basically a fucking beer Bloody Mary. My favorite snack is canned sardines in water stir-fried with minced garlic on toast. Are you being dead fucking serious, Reaper? Or are you fucking wrong? Gnarly. At Reaper, what? To each their own. Yeah, dude. Dead serious. Yeah, you and my mom would get along because she likes sardines. I do not like sardines. For as much stuff as I enjoy, I do not like sardines that much. Just like that. If it's like tapas or like different things with like mix into dishes, yeah, but just like that, hell no. I even like anchovies on my pizza. Nope, sacrilege. Again, to each their own. I would just pick the we ever order a pizza like that, I'm just picking that shit off. Like, Luke, you want it? No? Okay, here. Toss. 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 Guess what? Toss. I can't judge, to be honest. I like weird stuff too. It's not really weird. Anchovies and pineapple. God, no. Doghouse. Doghouse now. Reaper. Pineapples on pizza. No. We had this conversation earlier in the Discord. It's like, no, it's sacrilege. Again, to each their own. We order in No. we order in 3 fucking Damn. pizzas if that's the case. Fuck no. Pizzas do not. Pineapple does not belong on pizza. Period. Pineapples on pizza is horrible. Yeah, it's like, nah. I'm not one to mix sweet and savory. It's just not my palate set. There's only a hand chosen few things that I can get down with that, and that's not one of them. Was willst du doch hier? Hau ab! Leo would arch it back for a slice of pineapple pizza. Nope. You would, Reaper. You probably spread them cheeks for a fucking slice of pineapple pizza, but me? No. I knew it. No. I barely like barbecue chicken pizza. I barely like that. Because, you know, barbecue sauce, when it gets a little bit warm, LMAO. I am... Mm-mm. Und geklagt. Es gibt so viel davon. Man hat kaum noch Platz, sich zu bewegen. Es ist ein Wunder, wenn du dich hinsetzt und dir kein Pfeil im Arsch steckt. Und sie soll immer woanders sein. Stell alles nach Was draußen, willst du noch hier? Platz. Hau ab! Sofort! Alles raus. Damn it. My friend loves broccoli on pizza. I just go for the regular pepperoni and cheese lol. I can see broccoli more on pineapple because the vegetal quality, but Admir nobody, send him to jail. not my thing. I'm with N7. Give me I bully him for I. pepperoni and cheese. It I. Give me like basic margarita. You know, Admir nobody, as you should. I wouldn't say it's unusual because to me it like goes, but you do extra tomato sauce, cheese, and the roasted red bell peppers.
with jalapenos, to me, is some of the best fucking flavor mix. Because to me, it's savory with savory. And if you want, you know, your meat, add another pepperoni. It's already unhealthy. Yeah. But it does hit every single food group, No sir. point. Nah, fuck no. Like, just give me a basic margarita or like what we were just saying. Hast du gerade nichts If I want healthy, I'll go have a fucking salad. zu tun, Herr? So I kind of know what's going on in this area because, you know, yeah, since we play this. Welcome in Wrath of the North. Welcome in Akatak. Welcome There's in no William. point of putting that on pizza. Again, to each their own. Some people want that topping. Like, so long as it's not going to go in my damn mouth, don't give a fuck. Don't give a fuck. How's it going? I'm doing great, William. How about you? At William Podlick U. Welcome in. Welcome in. At N7 Landies EU. We're just talking about different foods right now. Das nimmt kein verdammtes Ende. Wo steht es verdammt nochmal bis hier? How did this even start? I forget. Someone brought up snacks. Ist auf goldenem Grund. Das ist ein Schild der Herren von Leipa. Was zum I Geier forgot macht how das we denn started hier? to talk about this. I am not doing so good. I got jumped 2 nights ago. Oh shit, bro. You okay? I got to pause it for that. You okay, bro? In Kingdom Come or IRL? I think that's IRL. Oh damn. So, apologies, William, if I subject change slightly because we're trying to get to the root. So it I mainly am doing all right. started the food conversation because Mr. Nobody said that he was visiting Mexico for the holidays, pretty much, and then we started talking about different foods and local stuff. Do you want to talk about what At William happened, bro? Podlick IRL? Yeah, I think that's IRL. I'm gonna make my big assumption. I wouldn't think he made a huge deal of getting jumped in a game. Damn. Oh shit, man, you okay? Yeah, you okay, bro? If you want to talk about anything, you have the floor. It's all good. There's no shame. Hi, see you so long as you're People who alive. jump PPL are the biggest pussies. Yeah. Especially if you're outnumbered. And especially nowadays because like you kind of always have to have this. A few guys from my school have been picking on me, but I didn't think it would go this far. Did the fuzz get the guys? Good evening, Swashwata. Welcome in on the Twitch side. Welcome in, Jaden. Guten Morgen. Guten Morgen, sir. At William Podlick, where you from? Guten Morgen, how's it going? At Mernobody, Cali. Great. Cali. At William Podlick, where you jumped near stores or houses? Yeah, like if you want to give as much details as you're comfortable with giving. Got work today, so not ready for it. I was on Minecraft all night. I'm gonna have to put you in contact with some of the group members because I think there's like 6 of the people I chill with on Discord from time to time Yeah, by a 7-Eleven near my house. that plays Minecraft.
Maybe they got cameras. No. There's no shame in it, bro. There's no shame in living. Shit happens to us. At William Podlick, ask the store if they see CCTV and open a police report. Yep. I definitely I would could have snitched them out. I would have. My mom already started transferring schools. Yeah, I'd snitch him out. I'd snitch him out, or if you know exactly who the fucking kids are, I would fucking get the police report and then contact their fucking parents. At William Podlick, get the po-po involved. Yep, definitely get the popo involved. It's different if it's verbal. Yeah. If it's way different if it's verbal altercation. You kind of throw words, whatever. Who gives a fuck? Everyone goes about their way. But once you start putting your hands on someone, that's fucking assault. I don't give a fuck what you think, but it's like you got to do as much as possible, because if not, this is how I see it, and each their own. It's like they're gonna do it to someone else, and they're gonna grow up thinking that they can just fuck around and not find out. Gonna learn today. At William Podlick, how old were they? They're probably fucking legal minors, I'd say. Welcome in the Brovrick. Welcome in CK Rob. Yeah, my parents already called the police. The main kid, Max, is 18 and huge, and the other two were 17. So legally he's an adult. Legally he can be charged an adult. The other Big ones, boy jail for them. yeah, the 17-year-olds is kind of like, it could go either way depending if it actually goes to a judge and all that shit. But yeah, I would put, ooh, you got me fucked up. What did the guy do? He jumped. Oh, so it was 3-on-1 straight. Andre Petters jumped. And this is the thing that I adore women. I respect them to the highest extent, in my opinion. When I say this, they are fucking pussies, bro. Jump my shit, my face is cooked. It's all good. Your face will recover. Worry about the emotional shit and fucking not power through, but it's like, hell no, that's some shady ass bullshit right there. Ooh. I would go fucking after them as much as possible. Because again, they're gonna grow up thinking that they can keep doing that shit to people and not have repercussions and consequences. And nah, in the real world, they're Second shit. Amendment when 21. They're shit. Jumping as in attacking? Yes, Andre. As in attacking. Yeah, I would harp. I know it may drive your parents up the wall, but I would harp on your parents a little bit and like drive it home that something needs to be fucking done. Yeah, the school and police were contacted and there's an investigation. Good. And again, all the like slew of emotions that you're going through, it's completely normal. How's KCD 2 going? It's completely normal. KCD 2 is great. We're giving it a pause to address, real life things and give it its due energy and such. And not be like half-assing attention. Yeah, that stuff is not okay. Yeah. I agree. A 17-year-old can go to big boy jail in Cali. Ah, okay. See, I didn't know that. Justice for out boy William. Yep. R.
Like I had similar shit happen when I was in grade school. I didn't get jumped. I had very close calls with like Jump certain them groups. next. I am joking. Don't do that. And my pops almost got involved, and I had to like tell him like I just just chill. finished the last KCD 2 DLC yesterday. It feels empty now. I would imagine, Andre. Don't know what to do with your life. I had to like chill my dad. It's like, yo, it's not worth it. It's not worth it because you know my dad's full grown adult, and it's like very similar to you, where it's like you're like they're kind of adult, but they're not fully, and it's like it's fuck no. And luckily they did put put their hands on me fully. It's like they didn't get jumped or any of that shit, but it's we ended up getting our little revenge. Mind you, this is also before like heavily camera phones and like everything being fucking recorded nowadays and all that shit. So it was a different time. I don't think there was any CCTV footage. At William Podlick, did they kick you or stomp on you when you were down? They probably did. There's just like fucking little ballless twats that they are, thinking that they're fucking men. I mean, from what you're explaining, At William Podlick, oh, there most definitely is. if you're in range of any camera, they had to have caught something. And if you have any obviously facial stuff, then yeah, there's fucking proof in that. Yeah, it's going great, Jaden. We're just gonna give a few more moments here for our boy William, and then hop back in here because we're sneaking around. Even maybe a ring camera if you was in a neighborhood. Nah, he was by a gas station from what it seems. My jaw is all messed up and my whole face is messed up. Yeah. It's all good, bro. He took it like a fucking champ. Oh, for sure CCTV then. Took it like a champ. There's no shame in it either, bro. Like, I know you're probably on an emotional roller coaster as well over the next days and months. There's no fucking shame in it. It was on a sidewalk at night, so not sure if there was any security cameras. If William was stomped or kicked on, a very good lawyer can argue attempted murder. And that's the other thing is I would pursue like Mr. Nobody saying it's like legal grounds as well. It may take multiple conversations with your folks because they probably don't want to go certain routes, but it's like fuck that. It's like you got Never to. a shame if ever getting 3v1. Yeah. Again, you're also talking to a pacifist overall, but it's like when push comes to shove, you gotta do what you need to. Yeah, they're all spoiled brats that think they can do anything. Better show them what's up. Better show them what's up. Because if not, they're gonna fucking get away with it. They're gonna go through probably college thinking the same shit. They're gonna do atrocious shit to other fucking people. What's up, Wheels? I wouldn't back down on this one. What's up, Wheels? How's it going? Again, if you want to express anything else heavy, you know, there's no shame in it. You know, the real pacifist is Heinrich von Skalitz. Indeed. Always here if you want to chit chat as well, even just privately. So. Militärische Ausrüstung. Okay, thanks for the support, y'all. Die reicht für eine kleine Armee. Absolutely, bro. Glaive.
Stealing a bunch of shit. Like I don't already have a bunch of shit. Off topic, but I realized the cops have a lot of nicknames. What do you mean? Was? Was ist das? Eine Art Kohle, die zu Pulver zerrieben wurde? I love your content. I follow you on the red and white site. On YouTube. Oh, very nice. Thank you, Wills. I appreciate that. We'll Popo, expect. Fuzz, 12, One Time, Boys in Blue, etc. The one time. Yeah, we've been playing Grand Theft Auto. So yeah, they do. They do have a lot of different names. It's the motherfucking Fuzz. Lachoda. Lachoda. Not to be confused with La Jakes Chona. in Chicago. Chicks in Chicago. My favorite. Johnny's Pigs. Yeah, the little bacon boys. Smell that. It's bacon. It's bacon. Alright, let's put all this shit that we just stole into the forest. Welcome in, it's a Zeus. Like in the movie Blood and Blood Out, it smells like chorizo in here, pig. It does smell like chorizo in here. How'd you know? And this stream is sponsored by chorizos. Get your choripan today. God, it'd be so fucking awesome to get sponsored by food. A food company. I get called Rent-A-Cop. It stings sometimes. Ah, it's all good, Mr. Nobody. It's association more than anything. I am on the mission where I need to kill the guy who stole father's sword, but I'm on half health. Help? Do you have any potions? If you have in your inventory... fuck inventory. Half asleep still. You have in your inventory a... Do we have one? I do not. I'm very new to the game. Oh, fuck me. You may have to reload to an earlier part or just get better at the combat. Like for that specific part, but... Wait, do you have Master Strikes? I imagine the original Batman music when I see a security guard on one of them scooters. Oh god. Oh god, Reaper. Savagery. I don't think so. Oh fuck, bro. You're gonna have a hard time if you don't have Master Strikes. At Reaper lol. So what I would recommend going to do is go into your player tab. Dunna na 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 Batman. Dunna na na. Does it actually show stats combo? No, it doesn't show if you can do that combo. Interesting. Okay, so it doesn't show. Yeah, if you didn't do the Tomcat quest where you are... Do they equip y'all, or do you gotta bring your own mace? A lot of times I think you even have to buy your own shit. Hast du gerade nichts? I'm gonna make a big assumption. Yeah, the Tomcat's at the Nomad camp. So I'd probably revert back to an older save. Whistle. Oh, let's go to the horse situation. Bring your own whistle. So, because if you're struggling with the combat and you're 50% health and you don't have that particular combo, it's gonna be fucking rough, bro. JKIM, not even security. Yeah, I figured as much on 7. You're just trolling a little bit. Thanks for the help. Normally, I can't find anyone who's willing to help.
Yeah, bro. I mean, I'm not saying I'm fucking perfect at the game by any means, but I've played enough hours where I understand a lot of the things. But ask away, bro. Sei gegrüßt. We Was played brauchst du? one, we beat it 3 times. This is our second run in hardcore mode with number 2. I am still on that Eure hunting Pferde mission. können sich sehen lassen. It's all good, bro. schön. Take your time with that. Ihr Take habt your ja time mehr with Pferde that. als Männer in der Festung. Die müssen doch ein Vermögen gekostet haben. Das stimmt. Herr Jaromir hatte wirklich Glück. Inwiefern hatte er Glück? Ach, das sind Angelegenheiten des Adels. Ich sollte mir darüber nicht das Maul zerreißen. Also steckt etwas Verdächtiges dahinter, was? Schwachsinn! Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Insbesondere bei unseren Pferden. Warum tust du nicht was für die Ehre deines Herrn, anstatt die Ehre meines Herrn zu beleidigen? Manchmal veranstalten wir Pferderennen. Du hast ein Pferd, also kannst du dein Können unter Beweis stellen. Master Strike makes the game 2 times easier. At least MB plays. At least. Versuch's gar nicht erst. Ich bin ein Gefolgsmann von Herrn I am on the Karl. mission for Sir Radzig to stake out the Thank town you, up MB north. plays. Thank you, thank you, And I thank am you. just Man sollte killing them wissen, all. dass es sich nicht schickt, hinter dem Rücken seines Herrn über so etwas zu reden. Ah, Und wenn der werte Herr Gefolgsmann... the Pirate Slavitz mission, where you go to that like abandoned, broken down town, and it's like all the Yeah. Yeah, I like that mission a lot. That's just ein super Weicher fun. ist und weiß, wie man ein Pferd reitet, dann könnte er an unserem Rennen teilnehmen. Erzähl mir von den Pferden. Nur wenn du mir zeigst, wie du dich im Sattel schlägst. I am just kiting them in groups and murking them. Yep. Mit dem Scheiß musst du mir gar nicht erst kommen. Mein Vater war Schmied. Ich hatte schon Hufeisen Ein in der Hand, Schmied. bevor ich laufen konnte. Und ich kenne genug Stallmeister, um zu wissen, dass man ihnen kein Stück trauen kann. Was soll das heißen? Die Pferde. Woher hat Herr Nebak sie? Na schön, wenn du darauf bestehst. Naja, Glück für ihn. Pech für andere. Wir sind einer Bande Banditen begegnet, die der hiesigen Bevölkerung zu schaffen machte. Wir haben sie in Stücke gehackt. Ein paar unserer Jungs haben es nicht geschafft. Gott hab sie selig. Aber wir haben sie fertig gemacht. Und dann haben wir uns ihre Pferde geschnappt. Sie hatten eine Menge. Wer weiß woher. Jetzt gehören sie uns. Thank you, thank you, thank you all. Let's see. Wo fand der Kampf statt? Nicht weit von dem Fluss, der in den Nebakower See fließt. Sie haben gerade ihre Pferde getränkt, als wir uns auf sie gestürzt haben. Glück gehabt. Das kannst du laut sagen. Leicht war es nicht. Verstehe. Dann kümmere dich mal gut um die Pferde. Das Come in, werde ich. Sergio. Und Herr, vielleicht habe ich schon When I erwähnt, retire, I aber want wenn to du have a gerade small nichts zu little tun farm. hast, könnten unsere Pferde einen Austritt vertragen. Du That'd be könntest uns awesome. helfen. Nur ein kleines Rennen durch die Gegend. Das wäre gut für die Pferde und für dich. Und wenn du unseren Burschen schlägst, All that food wirst talk du auch y'all nicht mit got me leeren cooking Händen something gehen. now. What are you making over there in 7? We need 10, 11 orders of that. Let's go. Welcome in, Century fan. But got to move out of Las Vegas for that. Yeah, you do, Mr. Scrambled Nobody. eggs with hot link sausages. Hey, the hot link sausage is Bro, where it's why you at. playing on German? Aren't you American? And Lol. if you really want to know, we are immersing ourselves within the German language because we plan on learning it this No coming rain year. in this damn city. There is no rain. I do remember that shit. I think you've heard our goal when it comes to that, I am Mr. German, Nobody. so I understand everything. Well, good. So you can kind of understand that if you want to actually learn a language, you have to be around it constantly. I live in a place where there are no German-speaking people. So we have to make do with what we got. And I don't really watch TV, so... At Mernobody, no rain like rainwater are ruling. Didn't know you had to be German for that long. It's all good. I just like the bus balls too. Yeah, Mr. Nobody, that's why I'm happy we live in Central America now, because it rains at least half the year here and it's fucking lush and tropical, and state of mind is happier dramatically with as much nature as I'm around. At William Podlick, no nothing, it's dry out here. Yeah, it's literally Vegas. It's in a bubble at the very edge of the Mojave Desert. So when people are like, "Oh, you know, what's the vegetation like?" It's like it's fucking desert. Oh, we're talking IRL. Yeah.
Sorry, I was just wondering BC normally Americans don't USR other languages. True, I will say that, but as much as I was born in the States, my heritage is Central American, and like I'd say beyond that is most likely European. I'd have to put my money on based on, you know, my family tree. So we speak English, Spanish, and then by the end of 2026, hopefully a decent amount of German. Because before we die, we want to learn at least 5 to 6 languages. Ah. Boah, was ist dieser Pelzel bloß? Er hat furchtbaren Mundgeruch. Ja. Ja, Hans. Oh, and I'd say try and do that before you retire. Like retire, Mr. Nobody. You'd be surprised at what you can get away with in the sense of trying to acquire property and shit, and especially if you want to leave the US. Like for me, I'm looking at property in Spain. And I have an idea of like what it takes, how much. That's why our main focus at the moment is brand deals. For Christmas, I got a book on Napoleon Cause of Total War. Which one is it? Like, who's the writer? Game. I like how you can take everything, literally everything, from NPCs. Yes, it's pretty fucking great game, Sentry fan. Drop a follow, drop a follow. We play this quite often. We stream every day. Andrew Roberts. Let me look at the cover of the one that I have, because I think I have the same one. It's probably ungodly big, right? Hola. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás, Bruno? Yeah, not that big, but 800 pages. That's quite big. Huega's Kingdom. Sí, Juego Kingdom. Yep, it's the exact same one that I have on audio. That is honestly probably one of the best books farmland in Texas that I've read about Napoleon's life. Like, by far one of the best books I've ever read about him. This book honestly kind of motivated us to see his tomb in Les Invalides in Paris last year. Because I didn't know he was buried in a certain place until I started doing research. After reading the Enlightenment and IT, I've lost the concept of a big book. Yeah, I could see that. For me, it's big because when you put anything in an audio format and it's longer than, say, 10 hours, to me, it's a long book. So I think it's a 24, 28-hour read. Oh, wow. And that's on normal speed. I usually listen to audiobooks at 1.5 speed up to like 1.8 because I can keep up with it mentally. And it cuts it down. So you can read more books in a shorter amount of time. And my eyes do get fucking tired, I'll be honest. So it's nothing to do with age. It's just since I sit on a screen so much and just naturally it's just nice for me to just put in fucking earbuds and listen. Thank you, thank you, thank you. Yeah, Mr. Nobody, pursue it, bro. Pursue it. And Danka Shay for the follow. Yeah, I love this game. Might sound weird, but your voice sounds amazing. You could be a voice actor. That's cool. I am really happy to start it. Just have to finish up my other book. Don't think that's weird at all. I take that as a compliment 100%. I appreciate that. You should hear some of the other crazy fucking voices we do, because occasionally we'll get into a Yoda mood. We sometimes do a little Arnold Schwarzenegger. Du würfelst gern. Hast du richtig gehört? Du bist doch bestimmt ziemlich müde von der Reise. Gönn deinen Füßen mal eine Pause. Und wir würfeln, während du auf deinen Herrn wartest. Ich spiele nur um hohe Einsätze. I appreciate that, though. Auch ein paar schöne Abzeichen, wenn du Interesse hast. Yeah. Herr Jaromir sucht nach dir. Hä? Was will er denn? Keine Ahnung.
Er sagt es dir, wenn du zu ihm gehst. Wenn es so wichtig ist, kann er selber kommen oder jemanden schicken. Es wird schon etwas warten können. Mein Freund. I wanted to have farmland in Hawaii, but it's Ich will die Gefangenen gerne etwas EXP fragen. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Wie gesagt, Ungodly Sie warten expensive, auf I could das already Urteil tell you des Herrn. that. Und bis dahin darf Ungodly niemand the weg. master hit Der yet? Herr will Yeah. Sie gerne etwas leiden lassen. Ich verstehe. That's Solches Gesindel literally hat es the nicht first thing that we anders learn. Sir Ganz genau. Heyo. Mein Freund. Guten Morgen. Guten Morgen, Kenzo. So I failed my speech there. Danke schön, Kenzo. Thank you for the heart, mate. Thank you for the go popular. I've always wanted to move to Hokkaido, Japan. If you got a dream, and this is what I express to every single person I come Hi, across. why are you not using a helmet? Because it's heavy and I'm not in combat right now, Miko. Master hit East the most op thing in game, to be honest. It is, but it makes it easier when you get to certain duels and such. If you have a dream, whether we're talking about Mr. Nobody's, farmland, or we're talking about Williams moving to Hokkaido, dream was given to you by the universe. It's up to you to pursue it and seek it out. You're your own limitation. So go after it. It's just like me. This year we packed up It's like all of our 100K shit. per acre in Hawaii. Literally clapped whole towns BC if Master hit. We packed up all of our shit after living 30 years in Vegas. We sold most of it, packed up our computers, packed up the cat, and moved to a completely different country pretty much on a whim. And have been living here for 6 months. And there's only a handful of reasons that I would not leave, but consider going back to the US to wow. work. I'm 30. I was 34 when it happened. I'm 35 now. You're your own limitation. If you put limitations and fears in place instead of just like exploring, you don't really see how far you can go. Like I wanted to pursue streaming. It was not possible to do it in the US without working. So we decided to risk everything on ourselves instead of working for someone else. Will it take a little bit of time? Yeah, not really. I feel like I'm this close And to in getting Texas, brand deals. it's 2K per acre. Yeah, see, I would automatically get something like that, Mr. Nobody. Like I'm looking at stuff in the US. Maybe not like a farm per se, but I want remote land within a half hour to an hour within like decent infrastructure. Drop maybe a double wide or whatever, and then have at least 40 acres. Spain, I was looking at some stuff. I think it was like 8 acres big with olive trees and a small vineyard with like a small beat up house. And I think it was 10. It was like 15,000 an acre, which for me is I've always doable. wanted to get a traditional house on a mountain to just whiteness peak nature. Then go for it, William. Go for it. Especially right now, Japan is having a massive population decline, and they're incentivizing people to try and refab older homes, and they do a lot of incentives to try and attract different people. Go for it. Again, you'd be surprised, and once you start pursuing something, how many doors start opening, how you start meeting different people, and how if you're in alignment, the universe will put things in place, especially if it's something that you really want to go after. How you doing, Kenzo, though? It's like Kenzo can probably comment on the type of life he's had. I mean, he's one that's done like a complete, I wouldn't say 180 in a weird way, but it's like what you used to do to what you do now is a complete change, and This is Sparta! that's kind of like the beauty It's of life. definitely gonna take a while cause Ima go to college and hockey might take me places.
yeah, if you think that's the case, it's just if that's a dream to you, I would try and use the avenues that you're doing now to then fund the dream. Like for me, thank you so much, Justin Woodburn, for the donut. For me, whatever brand deals I create is to fund my other dreams and pursuits, and then to also help other people out to try and maybe get started. At William Podlick, hell yeah, keep working hard on that hockey dream. Yep. Fuck, I meant to do this. Yeah! Fucking saw me. Let me load again. Particularly if you have a very strong interest in hockey. Like, go after it. Become obsessed with it, because you will outdo... Tomorrow is the day I find out if I get into my dream school. That's good. You can outdo a lot of people with overall work ethic and keeping things not in check, but you know, pursuing your fucking dreams. You'd be surprised on what you can actually do. Trying to get at its core, don't limit yourself. Ever. Just because someone else can't see it for you, it doesn't mean that's not possible. All is possible. Was? Hä? Hab ich das? Hm? Alright, I am going to bed, got work in the morning. Yeah, absolutely, Mr. Nobody. Thank you Nice. so much for joining us as always. Get some rest, bro. Happy you're doing better. Nobody, I am some college scouts, have been at my games recently, so hopefully. GN. Yeah, you'll get something, William. Kannst du mir zeigen, wo wir sind? Was ist denn? Willst du dich lustig machen? Was willst du denn jetzt? At William Ihr Podlick, habt mir hell doch schon yeah. alles genommen. Hopefully I see Früher you on oder the Dallas später Stars. erfährt Otto Yeah, yo. von Bergo die Wahrheit. Und dann wird er euch alle hängen lassen. Ich Maybe sag's Golden Knights. Moment mal, du verwechselst mich mit jemandem. Herr von Bergo hat mich hierher geschickt. Was? Wenn du nicht zu diesen Heißabsteigern gehörst, was treibst du dann hier? Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich im Auftrag von Night Herrn now. von Bergo aus Trost Take it easy, bro. Admiral Nobody, Sei maybe. Dank. Das Glück ist mir Thank you hold. again. Ich bin Jaromir Nebak. Reite zurück nach Troski und richte Herrn Otto aus, dass Banditen die Festung eingenommen haben und mich gefangen halten. Sag ihm, er soll mit einer Armee aufmarschieren und den Unsinn beenden. Als wir ankamen, gab sich Ihr Anführer für dich aus und hat versucht, uns zu täuschen. Dieser Bastard! Wer ist er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen und er war nicht so nett, Willkommen in sich Sonora. vorzustellen. Seine Männer sagen Hauptmann zu ihm. Aber so wie er spricht und sich benimmt, denke ich, er ist ein Edelmann. Und jetzt verschwende keine Zeit mehr. Los, rede mit Otto von Bergo. Und wie haben Sie die Festung eingenommen? Wir haben jetzt keine Zeit für Geschichten. Herrgott noch mal. Wenn sie dich erwischen, ist alles verloren. Du True. musst schnell zurück nach Troski. Bevor wir angreifen, will ich wissen, wo deine Festung ihre Schwachstellen hat. Du zählst seine Männer und bringst verdammt noch mal 3-mal so viele mit. Und zwar schnell.
Warum sollte ich dir glauben? Hast du denn nicht bemerkt, was in der Festung vor sich geht? Ich gebe dir mein Wort als Adliger. Ich schwöre es. Welcome. Du darfst keine Zeit verlieren und musst zurück nach Trotsky. Ich werde Herrn von Bergo alles berichten. Du kannst dich auf mich verlassen, Herr. Gott segne dich. Und jetzt geh. Ich kann nicht sofort gehen. Ich muss warten, bis das Treffen meines Herrn vorbei ist. Sonst schöpfen sie Verdacht. Um Himmels Willen. Dann halte wenigstens dein Pferd bereit, damit du später sofort aufbrechen kannst. Gott sei mit dir. Thank you for the likes of our life. Grundgütiger. Ist das viel Munition? Der Herr hier ist wirklich auf alles vorbereitet. Interesting. Wer ist da? Was? Warst du das? Ach, dann ist gut. Never mind. Okay, right, never mind. Noch eine Runde? What's going on? Leak beat. Everything's all fucked up here. Welcome in Pixel Prince. Welcome in Trace. Welcome in Dominic CZ. Truly appreciate everyone joining us. Svenny is back. Thank you so much for the health potions there. Thank you for the water drum. Thank you. Welcome in Justin. Welcome in Asner. Welcome in Real Silverness. Hochwertige Rüstungen. Und zwar viele. Der Herr ist nicht geizig, was die Ausrüstung seiner Männer betrifft. Oh yes, now I don't need to go to the store for the rest of this year, haha. Ah, the rest of this year. Whoa. Tell me more. Hast du dich Guten Tag. geprügelt oder so? Du bist völlig blutverschmiert. Schön, jemanden vom gleichen Schlag zu treffen. Ich bin auch Schmied. Ach ja? Hauptschmied. Grundgütiger, das hätte ich nicht erwartet. Du musst Glück gehabt haben, da du dich jetzt mit Adligen abgibst. Mein Bruder und ich wollten die Schmiedekunst hinter uns lassen. Aber irgendwas verhinderte das immer. Ich bin Ochs. Freut mich, dich kennenzulernen, Herr. Heinrich. Heinrich. Also Wie läuft true. der Handel? Schön wär's. Wenn ich sowas herstellen könnte, würden mein Bruder und ich nicht hier festsitzen. Wir halten bloß alles in Stand. Reparieren es, wenn die Jungs es zerbeulen. Was übrigens dauernd passiert. Hopefully drop a like, follow, Du share. brauchst einen Just chopped a Schmelzofen, in little dem die food. Funken fliegen. Nice. Das macht's viel einfacher. Anything in particular you pick up? Kumpel, hast du's verbockt. Der Stahl verliert seine Stärke. Oh, wirklich? Ja, wirklich. An deiner Stelle würde ich mich von ihr fernhalten. Dir könnte noch etwas zustoßen, Meister Schmied. Master Schmied. Oh, Du brother. hast deinen Bruder erwähnt. Ja, Bruder. sein Name ist Bulle. Der arme Kerl gibt sein Bestes, aber ihm fehlt das Talent. Look, man, Daher that hilft er one überall aus. gamer. Bruder verrichtet jegliche Arbeit, die anfällt. Jetzt hilft er unten bei den Reparaturen an der Befestigung aus. Mit einem anderen Beruf wäre er besser dran, aber die Zeiten sind hart. Auf diese Art bleiben wir wenigstens zusammen. Some bread to Das ist breakfast das and Wichtigste. pizza OFC Begleitet and some dich jemand soda auf and deiner energy drink and Lebensreise? chips. Hey, yo. Welcome in Jack Shepard. Thank you all so much for joining us. That should be tasty. Der Krieg hat mir meine Eltern genommen. Und ich musste mich allein durchschlagen. Sakra, tut mir leid, das zu hören. Ich weiß nicht, was ich ohne meinen Bruder tun würde. Er ist zwar nicht der Hellste, aber Familie ist Familie. Nun ja, wenigstens hast du deinen Herrn, nicht wahr? Wie ist er eigentlich so? Mutig und gerecht.
So wie ein Ritter sein sollte. Thank you, that one gamer. Thank you Seinen for the Dienst follow. lerne ich jeden Tag etwas Neues. Er hat dich gut im Griff. Thank you, thank you, thank you, thank you. What about your lord? Und wie ist dein Herr so? Mein Herr mag es nicht, wenn Love man hinter this seinem game. Rücken über ihn Same. spricht. Belassen wir es Masterpiece. lieber dabei. Ich sollte vermutlich zurück an die Arbeit. Absolute masterpiece here. How goes the morning for you? Everything's 100%, so need to do that. I am back. Welcome back, William. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Hello, friend. Michael, ich will ja nicht neugierig sein, aber Herr Jaromir meinte, er hätte Glück mit Pferden gehabt. Klingt interessant. Da gibt's nicht viel zu sagen. Die ganze Angelegenheit ist eine sehr lange und öde Geschichte. Bah. Wenn Herr Capon mich eins gelehrt hat, dann, dass die Angelegenheiten eines Adligen nie öde sind. Wenn du darauf bestehst, aber du wirst mächtig enttäuscht Badass sein. helmet. Das ist ziemlich uninteressant. This Herr one, yeah. Jaromir hatte diese Probably put it on here shortly because we're getting to like a gestorben sind. crucial part in the game. Sie haben ihm Land vermacht. Aber es konnte ihm irgendwie nicht überschrieben werden, weshalb sie ihm stattdessen Pferde gegeben haben, um die Summe auszugleichen. Siehst du, kompliziert und uninteressant. Aber alles im Rahmen des Gesetzes. Interessant. Moment mal. Are there boss Pelzel fights in meinte, dass ihr Banditen KCD? getötet und ihnen die Pferde abgenommen habt. Pelzel weiß einen Scheiß. Pause it. In a short answer, yes, because there's certain characters that carry from game 1 to game 2 that you encounter and you can fight. And then there's certain, they're not really bosses, but there's certain characters that you do encounter again a few times. Like there's one guy named the Hornet. He's this wandering knight that typically I think like wears like reddish or orange armor, and he kind of posts up outside of the towns. And usually it's a friendly fight. You can fight to the death if you want, but there's repercussions and such. But he can either teach you different combos or he can fight for gold. So those I would consider boss fights because it's not like I the have average one that's people. similar, but it doesn't have the scar on the eye. Oh, that's pretty awesome. Yeah, we could have got the one without the scar or the one with. I prefer with. It's just more character. Na schön. Ich werde Pelzel kein Wort mehr glauben. Ist ein Welcome in, anständiger da. Kerl, aber auf seine Hände ist mehr Verlass als auf seinen Kopf. How you doing, by the Du hast way? recht. So läuft das bei den Adligen. Ganz genau. Habt ihr hier Gefangene? Ja, ein oder zwei. Welcome in, Alan. Hertel meinte, hier wären ein paar Wilderer. Welcome in, Cotton Ja, Cheeks. ganz recht. You asking me? Beschissene Wilderer. Sie Yeah. fressen sich am How's your Land night? des Herrn How's satt. everyone else that's joining Was us dulden wir doing? Yeah, Der absolutely. Jaromir hat vielleicht Howdy. nicht viel, Howdy. aber er kümmert sich um seinen Besitz. Aber du bist unser Gast, deshalb verschone ich dich mit den Good. Einzelheiten. Thank you. Yeah, Aber sie bekommen, absolutely. was sie verdienen. Glaub mir. Mein Freund. I keep that to ourselves. Appreciate you joining us. Appreciate you for the follow earlier. Hast du gerade nichts zu tun, Herr? Pretty much just waiting for Hans to fucking finish up here. Let's see. Love my boy Hans. Oh, that's right. Sowas. Der große Krieger höchst selbst kommt uns besuchen. Ich weiß nicht, wann Michael zuletzt besiegt wurde. Du hast es ihm gezeigt. Er hat's mir nicht leicht gemacht. Und das ist gut so. Ich Han- kämpfe nicht gern gegen Hans arme Schweine, die keine Capon. Chance haben. Schade, dass es nicht mehr von deiner Sorte gibt. Komm, zeig mal her.
Was wären wir denn für Gastgeber, wenn wir dich so zu deinem Herrn schicken würden? I also have a replica WW2 helmet. That's pretty danke. awesome. Einer so reizenden Dame wie dir könnte ich keinen Wunsch abschlagen. The game Ich habe definitely getan, sets was you ich up to hate konnte. him, but he's Geht's cool. dir besser? Ja, viel besser. You understand? Vielen Dank. How I see it. Freut mich. Verrätst du? How I see it. They play the almost a naivety card. Like you're very naive. Like you haven't explored the world, so it's like you assume that he's kind of a piece of shit because he's a little spoiled, but realistically, he's a good dude at heart. And then once you start getting out to the world, it's like you kind of see how truly sometimes fucked up people can be. Heinrich, Gefolgsmann von Herrn Capon. Wir sind im Auftrag von Herrn von Bergo unterwegs. Oh, ich bin Clara. Freut mich, dich kennenzulernen, Herr Ritter. Eigentlich bin ich gar kein Ritter. Oh, wirklich nicht? Du siehst wie einer aus. I am a huge nerd when it comes to War World 1 and 2. That's awesome. Can you give us a couple of facts about World War One? Because I don't know shit about World War One really. Like I'm very, lack of a better word, ignorant about a lot of the coming and goings about that particular war. Two, I know a teensy bit more, but not like. I still haven't Huge amount. really explored, still waiting for my horse. Gotta explore, William. Ritter bilden einen eigenen Stand. Nicht jeder Adlige mit einem Schwert ist auch ein Ritter, weißt du? Bitte erklär es mir genauer. Manche Mitglieder des niederen Adels nennt man Ritter. Das heißt aber nicht, dass sie auch wirklich zum Ritter geschlagen wurden. Um zum Ritter geschlagen At that zu werden _1 und einen Eid _gamer ablegen zu me to können, muss Brachacho, man eine just Zeit lang als WW2 Knappe for me gedient though. haben. Dann That's muss awesome. man eine große Tat vollbringen. Walkman Etwa Bufo heldenhaft 420. kämpfen. Nur dann wird man mit dem Ritterschlag belohnt. Meine Güte, wer hätte gedacht, dass das so kompliziert ist? Ich wüsste gern mehr darüber, aber ich muss Kräuter sammeln. Mein Vorrat geht zur Neige. Tanks Willst du were mich classified as begleiten male. und mir vielleicht ein wenig mehr von dir erzählen? What do you Very mean? weird. What? What? That's such a fucking weird thing. Look it up. Okay. Vergib mir, I aber swear. ich habe gerade keine Zeit für einen Spaziergang. Angelegenheiten des Adels. Du verstehst schon. Zu schade. Es ist wahrlich nicht weit. Du wärst im Handumdrehen zurück. Maybe Komm because the vorbei, wenn cannon. du es dir anders überlegst. Because the cannon. Yeah, it could be. And cannons were female. That's fucking wild. It's fucking wild. Lol NVM. Yeah, I guess not. Deduction is wrong. I am not making this up. Kinda like ships and their genders? Dogs were called Liberty Dogs. That I never knew, obviously. Never knew that. If I remember correctly, the youngest soldier was 12 or 11. Jesus fuck. That's insane. It's a fucking child, bro.
That's absolutely fucking insane. 8 actually, I believe. He was Russian. Great debate. I was gonna practice a little bit of bow work here, but I don't have one on me. Was hast du damit denn? Willst du mir damit drohen? Steck sie wieder in den Gürtel. Gut. Du siehst, Ja, sehr hier gut. muss niemand mit einer Waffe rumfuchteln. Hier gibt's nicht viel zu sehen, Herr. Außer du hast... Nothing to see here unless you got thing for chickens. At Ayo. William Podleg, Serbian, not Russian. Interesting. Tanks with a cannon were classified as male. Those with machine guns were classified female. Interesting, Alan. Yeah, I wouldn't. Yeah, that's fucking wild. I was right. Definitely wild. At Allen Highland, that was it, I got it wrong. Where are you in the basement? I mean, Du bist ein würdiger Gegner. we mean in the basement. Ehre mich mit einer Weile. Gott sei mit dir. Mach keinen Ärger. Dann werden wir dicke Freunde. Mach's gut. Hoffentlich hast du eine ruhige Wache. In front ODU. I already checked that I am out. excited to explore the map. I already checked out the basement. We talked to the prisoners in there, and then we explored. Was it down past Clara's thing? To get the shield of the Lords of Lypia. Let me see. First thing I am gonna do is get all the ancient maps and learn how to read. Yep, that's what you gotta do. Yeah, you can get IT down in the hut. French soldiers were called hairy ones in WW1. Visuals look stunning, but I struggled to get into the first game. I can see that. It's a little bit Amazing it's a little bit slower style game, Captain Cheeks, but I love 1 and 2 because I love medieval stuff, and I agree, Caden. It's a fucking great game. I'm trying to see if with Clara, if I can go with her, or if I just how could I say it? If I could just join her in the... I called out of work the morning the second came out. That's fucking wild. I think I actually had the days off, but I sunk so many hours the first month it came out. Did you get the shield? Yeah, I got the shield. Did you know they used pigeons to send crucial messages? That I did. Pilots during WW1 would fire at other pilots with pistols before machine guns were attached. That's fucking wild. I didn't know that. Thank you all so much for joining us. Definitely drop a like, follow, share. I'm just trying to see if I can help her without, you know, clapping her ankles. And would drop spikes from their planes. That's fucking crazy. It's just crazy to think how much in warfare, because again, I don't know that much about World War One. That's insane that they would drop spikes from planes, obviously before machine guns. Let me see. I'm trying to see if I need to... Kind of good. It's fine. Skip that. Let's go wash up. Because we're waiting for fucking Hans right now.
Sure if this is gonna trigger it. And we're almost hungry again. What else you guys got? Classifications of weapons is definitely fucking funny. Private Henry Tandy was the soldier who spared the anger painter life. Elaborate more. I started off learning tons of WW2 history, then I switched to just planes and then Revolutionary War. Yeah, Revolutionary War, I don't know shit. I know more about Now Napoleonic War. Napoleonic and ancient era, like Republican Rome, than I do about any other. Just like my two big interests. Napoleonic I know nothing about. Oh yeah, lots of Republic of Rome, not much Empire though. Same, I don't know shit about Empire, Imperial Rome. I know a bit about, I'm not gonna say I know everything, particularly off the top of my head, because it's just, there's so much shit that happens in Napoleonic era. And I consider Napoleonic era like anything from when Napoleon was pretty much, what, like a second lieutenant on, until he got exiled to St. Helena. St. Helena? St. Helena? Was it St. Helena? Because it was Elba first, I think, and then St. Helena. Welcome, welcome, welcome. Yeah, St. Helena was the second time. Noch eine Runde? Just waiting for Hans here. There we go. I know shit about anything. Google is my memory bank. Lol. Was? Did you know that Momcilo Gavrik, the 8-year-old, survived the entire of WW1? That's fucking insane. Must add fucking emotional damage up the ass, though. My enemies and many, my equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be seen. Hervorragend. Conquered, Da yeah. ist ja mein Gefolgsmann und Beschützer, genau zur rechten Zeit. Der Auftrag ist erfüllt. Das Treffen verlief gut. Wir hatten ein sehr nettes I'm not Gespräch. disagreeing with the Google thing. Yeah, It's just so inadvertently I turned into my mom's like fucking tour guide whenever we go travel different places. Total War Napoleon had the hardest intro of all time. So being able to visit certain things, particularly when we went to Paris and Spain together, I do a bit of research before, and then we'd go around. I'd kind of explain like the different things and such like that. So maybe it's just fun and it's like a bonding thing. I guess in an obscene way, like I wouldn't say it's a pipe dream because I could, if I really wanted to, I'd go down that route. But I guess later in life, I think it would be cool, like, you know, become a successful streamer, blah, blah, blah. But to do almost like tour guiding or like just showing people different things, like historically, like I think that would be fucking such a cool thing. Even if we only do it for like a year and just see different sites and just not even do it for the money, because obviously this would probably take care of most of it, but just to actually chit chat with people who are interested in seeing different things. Like, shit would be so fucking awesome. Und er versprach Herrn von Bergo ein paar Männer zur Unterstützung zu schicken. Wir haben, was wir wollten. I love Und learning du? about the Crusades. Hattest du Spaß? I don't know shit about the Crusades. I know they happened and that's about it. Stimmt etwas nicht? Hier stimmt überhaupt nichts. God Die wills it. Festung wurde von Banditen eingenommen. Sie haben sie überfallen und Herrn Jaromir gefangen genommen. Sie geben sich als seine Garnison aus. Und du hast nicht mit Nebak gesprochen, sondern mit ihrem Hauptmann. Gott sei Dank haben sie dich nicht auch eingesperrt. Was? Ich habe den richtigen Nebak im Gefängnis gefunden.
Ich schwöre, das ist alles wahr. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden, bevor sie There's a uns auch noch medieval gefangen castle in nehmen. my town. Ach, There's du a tour Scheiße. guide that lives on my Brechen street. wir am besten sofort auf. That's fucking Du awesome. kannst es mir unterwegs genau erklären. Welcome in, Little Davis. Welcome in, Duzum. Welcome back in, Nathaniel. That's pretty cool, Alan. Igitt. Hier sind wir wieder. Da gefriert mir das Blut in den Adern. Aber gut, dass wir unversehrt zurück sind. Ich hatte Damn, is befürchtet, that sie how würden uns fast you verfolgen fast lassen. travel in this game now? Vor allem nach dem, was du unterwegs Only- Let me get Augen that des invite to the Gefangenschaft Discord, erzählt bro. hast. Es Yeah, war absolutely, äußerst Nathaniel. clever von dir, die List zu erkennen, Heinrich. Only Ich ziehe meinen in Hut. Herr von Bergo muss davon erfahren. certain quests. Now it's time to slay some orcs' saluting face. Nice, 29 day. Only in certain quests. Quest related? Yeah, because when there's only like this quest and then a couple other handful of quests that it forces you to fast Recently, travel. I started learning about the Ottoman expansion into Europe. Was about to say damn lol. But typically, since we play on the hardcore, it's like you can't even the fuck do you, what am I trying to say? You can't even fast travel. Like it's just part of it. There's only certain quests that allows you to fast travel. Period. Hey, got you, Nathaniel. 1 second. Messaging you now. Gotcha. Did you know Germans and the British made fake trees that were placed in no man's land? Did you know that you're... No, I didn't know that. What the fuck would they plant fake trees for? Just drop my other mouse. People would hide in them. Oh, that's fucking insane. I didn't know that. Realize I have a message. For snipers, too. Tunnels would be dug under and shifts were taken. Interesting. Interesting. Sitting in a Definitely tree for interesting. hours would suck, though. Fuck yeah, it would. Gotta stay on mission, though. Natürlich. Wir sollten ihn sofort sprechen. Willkommen zurück, Herr Hans. Slugs were used as Heinrich, gas Sei detectors gegrüßt. by America soldiers. schön, dass ihr beide wohlbehalten zurück seid. By slugs. Kommen wir nun zu wichtigeren Themen. Herr Capon, welche Kunde bringst du mir von Herrn Jaromir? Auf wie viele seiner Männer kann ich zählen? Auf keinen, mein Herr. Die Lage ist viel schlimmer als gedacht. I Die imagine Festung they von were Nebakov destroyed wurde von pretty quick Banditen after construction, eingenommen. though. Und der wahre Herr Nebak ist ihr Gefangener. Was? More sensitive than Anführer gab humans sich to als muster Herr gas. Jaromir aus. Interesting. In a little Während bit, ich I mit am ihm gonna watch verhandelt the more habe, recent hat Napoleon Heinrich die movie. Wahrheit herausgefunden. If you can, watch the director's cut. Director's cut gives you a little bit more movie. Theatrical's cool. Like, both are cool. It wasn't my favorite, but it wasn't the worst. If you're curious about another one, I would watch Waterloo. It's a little bit older, but fuck, the amount of actors and like extras they have in that movie is fucking insane. Dogs also help to smell gas. Yeah, I can see Herr the Jaromir dog thing. bittet dringlichst darum, eine Einheit nach Nebakov zu schicken und ihn zu befreien. Das werde ich natürlich. Die Neuigkeiten sind wohl möglich besser als erwartet. Zumindest wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Sie dachten, sie seien sicher. And to Dabei commit sind sie suicide in bomb eine Falle missions. getappt.
Nebakov can see that. lässt sich leicht belagern. Wir brechen auf, sobald genug Männer bereitstehen. Diese Weicheier halten keinen Tag durch gegen meine Ritter. Natürlich unterstützen wir dich auf dem Schlachtfeld. Aber bevor wir die Festung einnehmen, würde ich sehr gern noch das klären, weswegen wir gekommen sind. Dafür ist noch genug Zeit. Bevor wir Nebakov angreifen, ist noch einiges zu klären. Ihr habt euch ja als fähig erwiesen. Also werdet ihr euch darum kümmern. Wir haben einen der Bastarde erwischt, der uns überfallen hat. Was? Wie? Ein glücklicher Zufall. Weiter nichts. Er sitzt unten im Kerker hinter Schloss und Riegel. Und? Hast du etwas aus ihm rausbekommen, Herr? Bisher hat er einen eisernen Willen bewiesen. Meine Männer haben nicht ein Wort aus ihm rausbekommen. Ah, yeah, it's this one. Mit Folter, Herr? Das ist das Problem. Die I Männer think I own sind like over 50 abergläubisch. books on Sie aircraft sagen, from World War Folter II. ist That's schmutzige insane. Arbeit, They die had to nur ein rename Germans Henker items ausführen in the sollte. US due to Und wir anti-German haben sentiment. hier I keinen. can see that. Also haben sie ihn nur ein bisschen geschlagen. Aber der Bastard ist sehr gut darin, den Mund zu halten. Scheiße. Sicher Scheiße. seid ihr auch an seinem Wissen interessiert. Vermutlich gehört er zu derselben Bande, die euch überfallen hat. Ich weiß nicht, was du von solchem Aberglaube hältst, Herr Capon. Aber wenn du versuchen willst, ihm die Zunge zu lockern, werde ich dich nicht aufhalten. Wenn er nicht redet, hat er ohnehin keinen Nutzen für uns. Did you know the Wir Germans müssen used to post wissen, femboy mit edits wem on er TikTok im in World Bunde War I? ist. Denn es ist unmöglich, dass sie uns ohne Hilfe No. aus der Gegend Never knew that. so lange entgehen konnten. So ein Angebot kann man ja kaum ablehnen, Herr Otto. Ich habe jede Menge Fragen an den Mistkerl. Und abergläubisch bin ich nicht. Alle nötigen Werkzeuge sind da. Bring ihn Welcome, dazu, welcome. den Tag zu verfluchen, an dem er sich Okay. gegen uns gestellt hat. Get it out of him, but no torture. Wir befragen ihn, Herr. Aber ich muss zugeben, dass mir Folter ebenso zuwider ist wie deinen Männern. Ich dachte, ihr wolltet die Rechnung für den Überfall begleichen. Hast du vergessen, was sie Hafer und den anderen angetan haben? Was sie uns angetan haben? Nein, habe ich nicht. Aber ich bin Christ und werde mich nicht auf ihre Ebene herablassen. Wir bringen ihn ohne Folter zum Reden. Das werden wir sehen. Aber wer weiß. Vielleicht hast du mehr Erfolg mit ihm als meine Männer. Did Ihr you know habt mich Disney schon had to make mal Mickey Mouse überrascht. gas mask for Und kids es in interessiert WW2 mich, so they would wear them? ob ihr das nochmal schafft. Wild Take Und Law. falls nicht, lasse ich den Bastard Never knew hängen. that. Als Warnung für die anderen. Which Wo part, wir Alan? übrigens gerade von So things wild. Ärgernissen sprechen. Habt ihr irgendetwas In-game and Verdächtiges out-of-game. auf meinem Anwesen bemerkt, während ich fort war? Etwas, das uns womöglich auf die Spur dieser Halunken führen kann. Ich befürchte, da kann ich dir nicht helfen, Herr. Während du fort warst, habe ich mir meine Zeit mit der Jagd vertrieben und dann, wie du weißt, einen Keller Femboy besucht. edits on TikTok. Wie wahr? Und du, Heinrich? Yeah, no idea. Oh god. At Allen Highland, they did. It's very true. Mir fällt nichts ein, um das du dich sorgen müsstest, Herr. Na gut. Und nun wenden wir uns angenehmeren Dingen zu. Well, Mein no shit. Leibwächter, Herr Bartosch, auch bekannt als der schwarze Bartosch, hat mich von Prag hierher begleitet. Er ist ein hervorragender Schwertkämpfer. Wenn ihr euch ein wenig zerstreuen möchtet oder einen Übungskampf begehrt, steht er meinen verehrten Gästen zur Verfügung. Ihr findet ihn meistens auf dem Schwertkampfplatz in der äußeren Burganlage. Für dich, Heinrich, hat er ein Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer als Zeichen der Wertschätzung. Danke, Herr. TikTok existed in WW1? Think so. Didn't you know? Didn't you know? At Allen Highland, Was yeah. hältst du davon?
Du sprichst vom Foltern? Wovon sonst? Du schienst mir ganz versessen darauf, diese Drecksarbeit zu erledigen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich wollte guten Willen zeigen. Und obendrein haben wir endlich die Gelegenheit, ein paar Antworten aus jemandem herauszubekommen. Wie sagt man noch gleich? Der Zweck heiligt die Mittel. Genau das How trifft come you're auch not auf wearing a hier coat zu. over Wie your schon nail and gesagt, plate? wenn wir es ohne Folter schaffen, dann umso besser. Because the weapon rock Andererseits covers haben diese the Arschlöcher aber mail auch and the keine plate. You played Gnade Hell Let gezeigt. Loose before? Yeah, I've played Hell Let Loose. Because the Waffen Rock will cover all the details of this, and as much as I like the overcoats, I like seeing the actual armor. More than... Yeah, the German generals had to ban Minecraft cause of how many soldiers were playing. Fair enough. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Drop a like, follow, Sieh's doch mal share. so. Wir Helps würden us von out Ergo damit einen immensely. großen Podlick, yeah, Gefallen I heard of erweisen. that too. Du weißt schon, was das heißt, oder? Er stünde in unserer Oh, so Schuld. ridiculous. Und wir könnten uns mit ihm einigen. Ein Versuch ist es wert. Was machen wir jetzt? Okay. Ich meine, wir werden doch nicht ernsthaft jemanden foltern. Now you doing Wenn er redet, ist das CJB? vielleicht gar nicht nötig. Aber du hast von Bergo gehört. Keine Rückzieher. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man anständig foltert. Don't even know how to Ich weiß properly nicht mal, touch. wie man unanständig foltert. Für sowas haben wir Adligen Back doch in N7. Untergebene. Aber jetzt sind diese Untergebenen... Wir. Stimmt. The British started komm. eating their helmets cause they Wir so tasted schnell like wie möglich pancakes. hinter uns. Whoa. Mist. Let me go get another snacky poo here. I feel quite hungry. Your voice tickles my ears. Sorry if that's weird to say. No worries. Like the second person who says that they enjoy our voice, so take it as a compliment. Boom, 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 boom. Boom, boom. Let's see. I mean, fuck, I love the sound of my own voice, so. Let's go with Hans. Do, 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 do. I feel like you could do a podcast and just tell stories. Frischfleisch? Maybe Den one anderen day. beiden die Puste aus. Wir sind keine Wachen aus Trotsky. Maybe we just do it live and then scheißegal, clip wie some of the ihr stuff. Ich sag euch überhaupt nichts. Herr von Bergo sieht das anders. Ach ja? Dann könnt ihr drei ja auf dem Weg zur Hölle Händchen halten. Wir haben einen Witzbold hier. Wer bist du? Niemand Wichtiges. Das haben wir zu beurteilen, wenn's recht ist. Und wer seid ihr, wenn ihr keine Wachen seid? Ich heiße Heinrich. Und das ist Hans Capon. Für dich, Herr Hans Capon. Wir sind hier auf Geheiß Herrn von Bergos. Aber wir sind nicht seine Soldaten. Geschmeiß, allesamt. Vermin the same. Okay. Das führt doch zu nichts. Weißt du, mein Freund ist der Sohn eines Schmieds. Er weiß ganz genau, was man mit sowas wie dieser Zange anstellen kann. Aus mir bekommt ihr nichts heraus. Das haben schon größere Kerle versucht. Also nimm die Zange und schieb sie dir in den Arsch, du verräterischer Hurensohn. Little tongue action. Mir passt sie wohl nicht. Aber dir vielleicht. Versuchen wir es? Genug! Erspar mir bitte diese Witze. Tun wir, weshalb wir hier sind. Die
Diese Spielchen führen ja zu nichts. Raus mit der Sprache, du verdammter Drecksack. Alles klar? Ich sage gar nichts. Macht, was ihr wollt. Wo hält sich deine Bande versteckt? Sag uns, wo wir deine verdammte Bande finden können. Sofort! Ich kann dir stundenlang die Scheiße aus dem Leib prügeln. Also, was darf sein? Wirst du reden? Na schön. Ich sag euch etwas. Leckt mich doch! Ich frage noch einmal. Wo ist euer Lager? Du hältst dich für wichtig, hm? Für einen harten Hund, einen Helden. Aber wenn du nicht redest, dann vielleicht deine Kumpane. Und dann wäre dein Opfer ganz umsonst. Dazu müsstet ihr erstmal einen von ihnen fangen. Trottel. Hör mir gut zu. Ich habe hier eine schöne Auswahl an Instrumenten, mit denen ich dir die schlimmsten Qualen zufügen kann. Du bist kein Scharfrichter, Junge. Du siehst aus wie ein Weichei. Abreißen, schneiden, aufbrechen. So viele Dinge, mit denen der Herr uns ausgestattet hat, lassen sich leicht lösen und abtrennen. Aber das kannst du ganz leicht verhindern. Und zwar, indem du redest. Ich will nichts Genaues sagen, damit ich nicht wie ein Verräter dastehe. Aber wir verstecken uns bei den Klippen am Steinturm. Die Hütte der Wahrsagerin ist in der Nähe. Sie heißt Bodana oder so. Sie bringt uns manchmal Wasser und Essen. Ihr Name ist Bojana. Ach ja, Bojana. Soweit ich mich erinnere, kann sie kaum sehen. Wie genau bringt sie euch dann Wasser? Hä? Aber da du jetzt schon mal redest, lass uns doch gleich weitermachen, ja? Rede lieber. Sonst? Sonst was? Sonst wirst du leiden. Ich zeige dir, wie man What's diese the town in Instrumente benutzt. KCD that starts with a U? Du wirst es am eigenen Leib Boots erfahren. it. Wortwörtlich. Ich habe schon größere Kerle gesehen, die vor Heinrich zusammengebrochen sind. Es fällt ihnen immer so schwer, ihren kleinen Schwänzen Lebewohl zu sagen. Leckt mich am Arsch. Wir haben ein Lager in Neberkopf. Reicht das? Da kommt ihr sowieso nie hin. Das wusste ich. Ich wollte sehen, ob du die Wahrheit sagst. Fahrt zur Hölle. Thank you so much, Svenny, for the Der stickers. alte Nebak ist ein leichtgläubiger Trottel, so wie ihr zwei. Der Holzkopf hatte nicht mal genug Männer in seiner Festung. Wir haben sie mit verbundenen Augen eingenommen. Wer seid ihr überhaupt? Ihr kommt mir nicht wie gemeine Banditen vor. Gewiss nicht. Wir sorgen uns tatsächlich Yeah, that's über die where I was Zukunft told to unseres find a man Landes. to teach me to Aber read. vor allem wollen wir nicht, dass es... So usually, just like you've seen, you can go into the journal, and then you'll be able to click whatever quests that you want to highlight. You can do up to 3, and then from there it will show up on the map. Again, also, Alan, thank you so much for the heart me. And Svenny, thank you for the 11 roses there, brother. Thank you, thank you, thank you, thank you. Many blessings. Thank you. Thank you for the You're Awesome, sir. Thank you for the 9. 9! You're Awesomes. Schwachsinn. Ihr seid nur eine Söldnerbande, die für Groschen mordet. Ihr seid nichts weiter als Banditen. Versuch nicht, eure Verbrechen als edel darzustellen. Ich weiß ganz genau, was du bist. Und ich sag's in einer Sprache, die du verstehst. Jemand muss doch der Kopf der ganzen Sache sein. Sag mir wer. Ach, leck mich! Als ich mit Herrn Nebak gesprochen habe, hat er einen Hauptmann erwähnt. Wer ist das? Ich kenne ihn doch kaum. Lüg uns nicht an. Tu ich nicht. Ich weiß nur, dass er ein Gespür für gute Ideen hat und vor nichts zurückschreckt. Die anderen nennen ihn Jan. Jan. Gehört zu deiner Bande auch ein Mann Time to namens defend Ishtar? Osgiliath again. Das For the weiß ich 1000th nicht mehr. time, Osgiliath. Wir und Istvan sind alte Welcome, welcome, Bekannte. welcome. Thank you so much for Haltet likes ihr of mich our für live. so Thank you all so much for joining dass ich us. euch jetzt einfach alles verrate? Vergesst es. Ugh. Ich hab dich gefragt, ob du Istvan kennst.
Irgendjemand in der Gegend muss euch doch helfen. Ich sag euch nichts mehr. Gar nichts. Verzieht euch wieder zu eurem von Bergo. Du musst es mir sagen. So einen Plan My hättet ihr charger doch is nie so selbst cooked I have to schmieden move the können. cord around to get it to Irgendjemand charge. hat euch geholfen. Time to get a new Wer one, ist bro. es? Fahrt zur Hölle. Ich sag euch gar Cooketh nichts. thy cooketh. Du wirst reden. Fahrt zur Hölle. In Gottes Namen. Spuck's aus. Und zwar sofort. Sonst muss ich das hier benutzen. Und ich glaube nicht, dass dir das gefallen wird. Wenn ich Kurva. Mind games. Sag uns den Namen! Olda. Semin. Der Bräutigam? Deshalb hat er seine Hochzeit verlassen. Himmel, Herrgott! Und was ist mit den anderen? Wenn von Bergo das erfährt. Dann bricht die Hölle los. Aber die Leute in der Festung sind unschuldig. Sie wissen gar nichts. Knorren? Agnes? Großer Gott! Wenn ihr mit von Bergo redet, klebt ihr Blut an euren Händen. Von Bergo ist kein Wahnsinniger. Er wird gerecht. My battery is cooked on my phone, lose 10% battery every 30 minutes, annoying. That's wild. Yeah, that's a huge chunk. Like, fuck. You guys have seen me. I go live in public and shit, running on mobile Wi-Fi. It's like, I don't even lose that much that fast. Warum habt ihr uns überfallen? Drüben am Steinturmsee. Scheiße. Ihr wart das? Ich wusste, dass ich euch schon mal gesehen habe. Zu schade, dass es nicht das letzte Mal war. Ihr habt eine Gruppe von Booten abgeschlachtet, ihr verdammten Ungeheuer! Unschuldige Männer! Im Krieg gibt es keine Unschuldigen. Alle, die auf von Bergos Seite stehen, verdienen den Tod. See, welcome in, Emperor of Mankind. Wir sind nicht auf von Bergos Seite. Wir wollten mit ihm verhandeln, um diesen sinnlosen Krieg zu beenden. Aber eure verdammte Banditentruppe hat uns davon abgehalten. Ha! Wer es glaubt, wird selig. Es bringt nichts, diesem Dummkopf irgendwas zu erklären. Der bringt nur eine harte Hand etwas. The old backhand. Yeah! Das waren unsere Freunde. Du Schwein! Und Schwein. seid ihr jetzt zufrieden? Ach, du bist die Mühe nicht wert. Warum sollte irgendein Söldner aus dem letzten Kaff Otto von Bergo töten wollen? Das ergibt doch keinen Sinn. Irgendwer muss ihn unterstützen. Deine Mutter unterstützt ihn. Auf jede erdenkliche Weise. Jede Nacht. Du kannst das hier immer noch beenden. Erzähl uns einfach, was du weißt. Also, wie entscheidest du dich? Ich hörte, er sei ein Adliger. Sag den Namen! Ich weiß ihn nicht mehr, Herr im Himmel. Schön. Ich glaube dir. Trying to do Ich glaube, damit without. ist die Befragung vorbei. Mal sehen, was von Bergo von dem Ganzen hält. Fahrt zur Hölle und nehmt von Bergo gleich mit. Ich bete, dass euch jemand bald dorthin schickt. Wie geht es dir? Nun, besonders gut fühle ich mich nicht. Aber ich bin froh, dass wir ihn nicht... Du weißt schon. Er hat uns was erzählt, oder? Dass ihr Quartier in Nebakow ist und ein Kerl namens Jan das Sagen hat. Aber was er am Ende sagte, dass Semin ein Verbündeter ist, das verstehe ich einfach nicht. Warum in Gottes Namen hat Semin sich gegen von Bergo gestellt?
Das wäre eine direkte Auflehnung. Ob die anderen in der Festung damit drinstecken? I am gonna go watch Der alte Napoleon. Semin. Might be back later. Bye. Knochen. Take it easy, Denn sie Wooly. sind unschuldig. Feel better, So bro. oder so. Happy you Haben could wir hier ein express heilloses yourself and Durcheinander. enjoy. Enjoy, bro. Genau aus dem Grund sollten wir die Neuigkeiten über die Thanks. Machenschaften des jungen Absolutely. Semin für uns behalten. Thank you. Ich weiß ja nicht so recht, Heinrich. Aber See Von ya. Pergo schenkt uns Vertrauen. Take it Wehe uns, easy, wenn er bro. herausfindet, dass wir ihn belogen haben. Doch tu, was immer du für richtig hältst. Yeah, I'm not gonna involve the people from. Let me see if I have a fucking potion. The people from Semien. Just of. Osgiliath 4,609 strong men versus Mordor 9,251 Jesus. horse. It's always like 2-1, 3-1 odds. I'm able to fucking pull that off. It's crazy, bro. In your campaign, has Isengard taken the Hornburg, Helm's Deep, or not yet? Or not at all? Oh, man. Tough towns. Doing my skills really quick. Thank you all so much for joining us. I appreciate every single one of you. You guys can be doing anything else. Trample. Try to someone with their horse from one. Sit around for the elves. Not yet, but they did just made war upon me, so it won't be long, I think. Okay. Let's start. Welcome, welcome, welcome. Scholarship. Contemplative. Liberal arts. Three points away from scholarship. We're Hello, definitely my gonna- friend. Welcome in, Felipe. How you doing? Natural camouflage. Ordinary man. Escape artist. Surprise attack. Pockets. Hi. What are you playing? What's up, Joris? Kingdom Come Deliverance. It's a medieval RPG. You're Where not is gonna- Jammin? Ich habe mein Bestes gegeben. Good. Herr. Gut. My Komm morgen vorbei. Jamon? My Ich brauche Hamon? noch It's at the store. Du kannst jetzt gehen. Appreciate you joining us. Definitely drop a like, Hello. follow, share. Welcome, welcome, welcome. By jamming. Let's go have a chat here. Preise den Herrn.
Ich bringe Neuigkeiten aus der Folterkammer. Hervorragend. Ich lasse Burggraf Haschek kommen. Er soll sie auch hören. Wir haben auf deinen Befehl hin den Gefangenen befragt, Herr. Konntet ihr etwas Nützliches herausfinden? Manches davon dürfte nützlich sein, Herr. Dann sprich. Meine Hose muss geflickt werden. Dein Verdacht über die Leute in der Umgebung scheint unbegründet. Die Banditen haben offenbar auf eigene Faust gehandelt. Das kommt mir nicht richtig vor. Seid ihr euch absolut sicher? Jawohl, Herr. Es wäre doch niemand so töricht, sich gegen dich zu stellen, Herr. Wahrscheinlich. Uns wurden die Informationen über Nebakow bestätigt. Die Banditen verstecken sich dort. Dieselben, die deine Männer in der ganzen Gegend überfallen haben. Und uns auch. Wir werden uns bald um sie kümmern. Mehr haben wir nicht rausgefunden. Ich muss gestehen, ihr habt viel aus ihm rausbekommen. In jedem Falle mehr als deine Männer. Welcome. Aber Herr, Sie... Die Würfel sind gefallen. Komme, was da Und wolle. nichts Wir warten daran. darauf, dass meine Vasallen in der Nähe sich sammeln. Dann marschieren wir nach Nebakow. Natürlich, Herr. Und Herr, können wir vorher noch unser Anliegen besprechen? Bald werde ich eine Feier ausrichten, auf der wir den Plan mit den anderen Herren besprechen können. Natürlich seid ihr eingeladen. Aber jetzt geht und ruht euch aus. Uns steht ein langer Tag bevor. Ja, Herr. Sehr wohl, Herr. Sehr wohl. Heinrich, komm heute Abend zu mir. Wir gehen zusammen hin. Okay, so crucial point. Min Tito 12. Min Big 6. Have a chat with him real quick. Weißt du, wann von Bergo den Angriff auf Nebakow plant? Ich bin kein Wahrsager. Ich weiß auch nicht mehr als du, Heinrich. Er wird seinen Vasallen den Plan wohl beim Bankett verkünden. Was machen wir währenddessen? Warten. Was auch sonst. Wir sollten uns amüsieren. Das kriegst du doch hin, oder? Hol mich heute Abend ab, dann gehen wir zum Bankett. Yeah, I'm gonna take a quick trip to the Truskowitz if I can. Let's see if I can get some books. Actually, they have a scribe here. So let me head to the tower. Let me go actually chat with him. Schön, dich zu sehen. Mach's gut. Hoffentlich hast du eine ruhige Wache. No. Up here. Ah, here's a scribe. Let's see. Welcome in, welcome in.
Healing effects. Alderberry. Okay. Welcome in, Andy Augustine. Sir. Sir Nakoma, welcome back in. How you doing? I'd like to ask. I may have an answer. Welcome in, Killer Demons. Ask away. Oh, kitty. There we go. The question isn't about games. That's okay? I mean, within reason, yeah, I suppose so. We talk about a wide variety of topics on the stream, so... Let's go to the fighting pit on the lower part of the castle. Since I think the knight there has something for us, but fire away. I mean, yeah, I'm waiting for the question. Bum, 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 bum. Are you going out tomorrow? No. No. I mean, I'll probably go out just to get like little bit of like groceries and shit like that, but no, like to go out like to party? No. I'm staying home. I'll be streaming. I'll probably be starting the stream around 10 p.m. my time. I'm just enjoying myself at home. Gaming. Herr von Bergo schickt mich. Yourselves? Ich soll hier ein Geschenk für meine guten Dienste abholen. Da er dich direkt zu mir schickt, musst du einen großen Eindruck bei ihm hinterlassen haben. In diesem Fall gebe ich dir eine unserer besten Waffen. Welche würdest du wählen? Ich nehme ein Langschwert. Die Waffe eines wahren Schwertkämpfers. Gute Wahl. Die passende Rüstung für deine Waffe zu haben, wäre nicht verkehrt. Herr von Bergo hat sicher nichts dagegen, wenn ich dir noch etwas gebe. Danke. 3. Das weiß ich sehr What zu about schätzen. 3? Wenn du dich im Kampf üben willst, stehe ich You're dir gonna zu be going Diensten. up? Schließlich ist jede Waffe nur so gut wie der Mann, der sie führt. Ich möchte ein paar Kampftechniken erlernen. Na klar, warum nicht? Ich habe gerade etwas Zeit und könnte ein paar Leibesübungen vertragen. Ich mag das Langschwert, aber im Eifer des Gefechts ist es oft unhandlich, sodass du auf rohe Gewalt zurückgreifen musst. Ein Hieb mit dem Schwertknauf, dem Stiel einer Axt oder der Kante eines Schilds lässt I'll jeden be out die breathing the Orientierung air and playing verlieren. games Soll ich dir until das I die. vielleicht zeigen? Yeah. That's about right. Ich kann dir zeigen, was ich den Männern über Spieße beibringe. Spieße sind zwar keine edlen Waffen, aber dafür brandgefährlich. Ein Hieb über den Bauch und du hast deinen Gegner, wo du ihn haben willst. Wie klingt das? Klingt gut. Zeig mir, wie das geht. Gerne. Du beschreibst einen langsamen Bogen mit deinem Spieß, Welcome in, um Ashi. deinem Gegner die Waffe zu entwinden. So verliert er das it good to Gleichgewicht get und du married kannst at ihm den KCD? ungeschützten Bauch aufschlitzen. Machst du das richtig? You really can't ist der get Kampf married. vorbei. You can have relations. Morgan dem Konig. Glaub mir. Na los. versuch Guten es ein paar Morgen. Mal. Yes. Konig. The Konig. Yeah, you can't get married. You can Get have... laid law. Yeah, you can clap a lot of ankles from fair maids, but no, Das Zeug zum Krieger. no marriage. You can watch a wedding. Wollen wir kämpfen? Ein andern Mal. Gerade Whoa, habe ich clapping Wichtigeres ankle. zu tun. Whoa, clapping the ankle. They call Henry the ankle clapper on our last playthrough, but this one we are Henry the Saint because we're loyal to Teresa. One and only. No man hoeing this time around.
Let's get this outfit out just in case. How you doing, Ashy? How goes everything? Nourishment's up. Okay. What's the name of this game? Kingdom Come Deliverance. I am okay, bud. How are you? Doing great. Why don't you like Three Kingdoms? It's just okay. I haven't played enough of it, but it's just okay to me. There are better Total Wars, I feel. Like Rome. Rome 2, Napoleon. Oh, that sort of jam. Kingdom Come Deliverance 2, Donald. Is it similar to Manor Lords? No, not at all. Manor Lords is a real-time strategy town builder, city builder, medieval era. This is an open world in Napoleon? RPG. Yeah, they have the. I mean, it's Napoleon, it's Napoleonic era, so yeah, they had firearms. Du kommst genau zur rechten Zeit. Wir können wohl vor der Schlacht nach Herzenslust essen und trinken, hm? Wenn du mich fragst, erwartet uns vor allem sinnloses Geplauder. Also freust du dich nicht auf das Bankett? Ich hab genug von der Warterei. Too strong. Ich würde lieber gleich aufbrechen und allen Way me too Banditen den strong. Hals umdrehen. Und vor allem will ich diesen Lügner in Neberkoff in Ketten sehen. Ach, da bist du nicht der Einzige. I am so Wir getting kriegen this ihn. game. Keine Sorge. This game is great. Von Bargo wird nicht grundlos so vorsichtig sein. Das hoffe ich. If you're on Steam or PC, it's on sale, I think, until the 5th. Und lässt dich wieder deinem Leben ohne die lästigen Pflichten des Adels zuwenden? Genau. Wenn wir wieder zu Hause sind, wird gefeiert. Na los, gehen wir und hören uns an, was du zu sagen Hoffentlich Thank you gibt for es the beim follow, Zuhören Donald. Gute Thank Getränke you, und thank you. knusprigen Braten. hast. Dann los. Brown. bevor nur Firearms Knochen can't be und leere defeated by Krügel swords übrig if sind. it's in the real world. It can actually, and Napoleonic era did happen in the real world. Because they did carry blades in a lot of them. So if you look at cavalry, they actually would charge down ranks of men. So it was a thing. Can firearms penetrate shields? Depends on the fuck do you call it? The caliber and the type of material. I would say yes and sure, but depends on a huge amount of factors. Did we just fucking freeze right now? In this loading? Because I have my loading thing here, but it's not actually loading. Lol. Lag. No, it's just not loading at all. It's just a odd. Never had this type of glitch before. Lag, lag. Welcome, welcome, welcome. Thank you for the follow. I appreciate you. Welcome back in, Ashy. How's everyone doing, by the way? How to have FPS at the top left. Right. How? It's our overlay with NVIDIA. Thanks so much, Bukan. Wear the helmet. Not yet. We're not in a fight sequence, so no. 9! Boom, 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 boom. Sei gesegnet. Were there samurai in Napoleon?
I mean, samurai did exist, but they didn't exist in that part of the world. Welcome in, Tactical. Weißt du, wann von Bergo den Angriff auf Nebakov plant? Ich bin kein Wahrsager. Ich weiß auch nicht mehr als du, Heinrich. Er wird seinen Vasallen den Plan wohl beim Bankett verkünden. Was machen wir währenddessen? Warten. Was auch sonst. Wir sollten uns amüsieren. Das Do you kriegst du play doch hin, Shogun oder? too? Hol mich heute I Abend played a ab. little bit. Dann I gehen wir haven't zum played in a Bankett. while. Helm's Deep has fallen, my king. No, Svenny, you must retake it for the kingdom of Rohan and give it back to them. Do it now. Yeah, I haven't played Shogun in ages. Can you steal equipment at KCD? Yeah, you can. Except there's two things. If you play as a good Christian, it's not really a play because Hell yeah, you can. it will kind of Lol. mess with your morality if you care about that shit. And then on a second half, if you get caught at all or anyone sees you of suspicious activity, you'll basically be labeled a thief. And if you get caught, then you can either get sent to the pillory or you can get branded as a thief, which then everyone will know of your deeds, just like real life. So it's possible, but there's also possibility of consequences. What happens if I kill someone who sees me stealing? Then you'll probably have one of two things. You will probably have a very high bounty of probably 4,000 groschen or more, because murder is extremely expensive in punishment system. Secondly, you will be considered a murderer. And if you get caught by the guards, they will either hang you or they will brand you, depending on if you can wiggle out of it at all. And the branding goes on your neck, and that's the thing. Everyone will know what you've done because you have a brand on your neck, which is a reflection of how real life was done. Herr von Bergo schickt mich. Ich soll hier ein Geschenk für meine guten Dienste abholen. Da er dich direkt zu mir schickt, musst du einen großen Eindruck bei ihm hinterlassen haben. In diesem Fall gebe ich dir eine unserer besten Waffen. Welche würdest du wählen? I thought I'd just go to jail. No. Ich nehme ein Langschwert. Because it's based on concepts and principalities of Christianity, which one of obviously 10 commandments is thou shalt not kill. Herr von Bergo hat sicher nichts dagegen, wenn ich dir noch etwas gebe. Danke. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn du dich im Kampf üben willst, stehe ich dir zu Diensten. Schließlich ist jede Waffe nur so gut wie der Mann, der sie führt. Can we become kings in KCD? Nope. The point of playing KCD is you play a peasant blacksmith, basically, and you are thrust into the politics of kings and such, and you not overpowered at all early on, and you're a normal fucking character living in a fucking crazy ass world and all the shit that you have to encounter with it. So 9. You see the happenings of like different lords and such around you, but you can't be a king. Unfortunately and thankfully at the same time. Welcome back, Nashi. Let's head upstairs to Hans. Is it saying I keep leaving haha? Yeah, I think so. That's why I usually just say welcome back. I don't know. Tic-Tac's weird. Du kommst genau zur rechten Zeit.
Wir können wohl vor der Schlacht nach Herzenslust essen und trinken, hm? Weird been Wenn here du think mich my fragst, data is erwartet being uns weird. vor allem sinnloses That's odd. Plauder. Also freust du dich nicht auf das Bankett? Ich hab genug von Get der a better Warterei. phone. Ich würde lieber gleich aufbrechen und allen Banditen den Hals umdrehen. Und vor allem will ich diesen Lügner in Nebakow in Ketten sehen. Ach, da bist du nicht der Einzige. Wir kriegen ihn. Keine Sorge. Von Bargo wird nicht grundlos so vorsichtig sein. Das hoffe ich. Und ich würde die Arbeit als Bote gerne an den Nagel hängen. Und I lässt should dich wieder expect deinem my Leben maker ohne from die there. lästigen Pflichten des Adels zuwenden? Genau. Wenn wir wieder zu Hause sind, wird gefeiert. Na los, gehen wir und hören uns an, was von Bergo zu sagen hat. Hoffentlich gibt es beim Zuhören gute Getränke und knusprigen Braten. Dann los, Braten. bevor nur noch Knochen und leere Krüge übrig sind. There we go. Yeah, some reason it just didn't load in. I think it just kind of fucked up. Like a little glitch. Fucking gonna hire these fucking people to fucking play for me in real life. Capon und sein Knappe. Na endlich. Guten Abend, Freunde. Setzt euch bitte und genießt mit uns Speis und Trank. Weib, gieß Herrn Capon Wein ein. Wir haben Wein. hervorragenden ungarischen Wein, Herr. Vielen Dank. Da sage ich nicht nein. Stoßen wir auf unseren bevorstehenden Sieg über den Abschaum in Nebakow an. Und vielleicht auf ein Bündnis gegen andere solcher Verräter im ganzen Königreich Böhmen? Gut gesprochen. Das wollte ich hören. Was sagst du dazu, Ulrich? Es ist erfreulich, einen so jungen Herrn Sorge um die Zukunft unseres Landes äußern zu hören. Stimmt. Es ist bewundernswert, dass du nicht das Vertrauen deines Onkels Hanusch brechen willst. Natürlich steht unsere Vereinbarung. Aber ich möchte jeden hier daran erinnern, dass es in der Politik darum geht, die richtigen Kompromisse zu finden. Nicht um überstürzte Entscheidungen. Wir verfolgen dieselben Ziele, Herr Otto. Wir helfen dir gern, diese Verbrecher aus Nebakow zu vertreiben. Hoffen wir, dass unsere Zusammenarbeit dort nicht endet. Du weißt besser als jeder andere, wie viele solcher Banden das Reich plagen. Wie wahr? Hanusch und Ratzig haben offenbar ein Auge für fähige und wortgewandte Diener. Sobald wir mit diesem Geschmeiß fertig sind, werde ich auf euren Brief antworten. Aber kommen wir nun zur Sache, meine Freunde. Wir haben lang und breit diskutiert. Doch die einzige und beste Lösung scheint mir zu sein, die Banditen überraschend anzugreifen. Und deshalb werden wir beim ersten Zeichen der Morgenröte nach Nebakow aufbrechen. Und wir werden den unverschämten Bastard, der die Please Banditen don't part with befehligt, Van am Bergau. That nächsten man Baum is very evil. aufknüpfen. Mehr Wein, Herr Kämmerer? Nein, Oh, we danke. know from the first one, but I appreciate the Der Herr feedback. Kämmerer I mean, he's an braucht einen angel, he's a klaren saint. Kopf. Er wird den Angriff auf die Festung anführen. Was? Verzeih, Herr. Aber sagtest du gerade, dass Ulrich uns anführt? Wer sonst? Mein Hauptmann ist verletzt und ich erwarte leider einen wichtigen Besuch. Aha. Und darf ich fragen, was der Plan des Herrn Kämmerer ist? Selbstverständlich. Es ist ganz einfach. Wir passieren am frühen Morgen die Schlucht bei Troski und werden die Festung ungesehen erreichen. Ein schneller Ansturm und schon sind wir über die Palisade The fact und they burnt down überrumpeln Samin dieses Pack. started my Die beef werden with gar him. nicht wissen, wie ihnen geschieht. Depends on how you approach that. Vergib mir, Herr. Because if you give up Semin, then it will. But if you shut the fuck up and don't expose anything, it gets handled differently. Bauern mit Mistgabeln könnten es mit denen aufnehmen. I'm gonna keine go to Angst, the shops Herr with Capon. Grandpa. Have a good stream. Thank you, Kenzo. I hope you have a great time with Gramps. Verzeih, Herr. Aber mein Herr hat mehr Erfahrung mit Kriegsführung als dein Kämmerer. Er hat bei der Eroberung von Pribislawitz und der Belagerung von Talmberg heldenhaft gekämpft. Und wäre wohl nützlicher. Ganz ohne Zweifel ist Herr Capon für sein Been Alter lurking in and out sehr all this erfahren. time with a half eye. The Aber ich half eye. vertraue Well, I was a meine bit evil and Streitkräfte turned the lieber old man einer down. reiferen Person Catch you an. later. I appreciate it, Kenzo. You have a great one. Take it easy, bro. Thank you, thank you, thank you. Oh, good. Es ist dem Kämmerer zu You must fight verdanken, evil dass with die evil. Festung noch steht. Evil begets more evil? Ich setze vollstes Upon evil? Vertrauen in Question sein mark? Können.
Mein Freund, schicke deinen Diener zum Rüstungsschmied und zu Katharina, Herr. zu Katharina, um noch mehr Wein für die Reise zu holen. Wir brechen bei Sonnenaufgang auf. Auch kann auf. Sei so freundlich und hol mir noch einen Krug von dem ungarischen Wein, ja? Wie du wünschst. Einen Augenblick, Herr Kämmerer. Ich verspreche, Herr, das wird dann heute mein letzter Krug But sein. what happens after killing Istvan and getting our things back? It's an open world again. I think so, and I would keep spoilers down to a minimum because some people haven't seen all the story. Aber übertreibt es I've already nicht. beat it once, so Morgen not a surprise to us. müsst ihr euren But yes, it does ritterlichen reopen up. Heldenmut für unsere gemeinsame Sache beweisen. Junger Mann, komm her. Du bist Peter, Freund. Go to the feast. Einen Augenblick. Deine Geschichten sind Gold. Haben wir da einen Dichter unter uns? Ich und Dichter? Solche Dinge überlasse ich Florian. Die Florian. Frauen seufzen in seinen Armen, die Männer seufzen vor Verzweiflung. Er hat die Seele eines Dichters. Leider taugen seine Reime nichts. Florian treibt dich wirklich zur Weißglut, was? Ja, er trägt die Nase ziemlich hoch. Ja. Er verdient eine Lektion. Aber seine Streiche werden ihm schon bald leid tun. Erzähl mir mehr. Ich helfe dir gern. Hervorragend. Ich muss mich an Florian für einen seiner Scherze rächen. Es sollte etwas wehtun. What did he do to you? Was hat er dir angetan? Er hat eine gewisse Maid davon überzeugt, dass er sich ihre Kleider anziehen darf. Als ich dann eines Abends unter ihrem Fenster sang, fanden das alle urkomisch. Und dieser Hund bewirft mich aus dem Fenster auch noch mit Flieder. Lieber. Furchtbar. Oh. Welcome in, Miss Nobody. How do you want to Wie get soll here? deine Rache denn aussehen? Willst du ihn zum Duell fordern? Nichts dergleichen. Keine Gewalt. Wir machen uns nur ein Make wenig fun of him a little bit. lustig. Aye, that's Ich easy weiß, as fuck. dass eine Maid ihm einen Ring gab. Es wäre witzig, den Ring ihrer besten Freundin unterzujubeln. Klingt nach einem ziemlich fiesen Scherz. Aber ich helfe gern. Wo I finde ich have den one Ring more denn? question in the seinem end. After Gemach completing the oben in game, der can we Fette. continue playing? Er müsste in der Yes, I think so. It's like I think you Jetzt verstehe ich, warum stop du dort at nicht hin willst. like very similar to the first one at one mission before, and then you're able to still do whatever stuff, tournaments, all that. Mir nur unbemerkt bringen. Den Rest I haven't beat erledige it since March, I think. So welcome in testing everything. How's everybody doing? Sup? Yes, Nekoma. Komm und trink was mit uns. Worüber sprecht ihr, meine Herren? Wir haben gerade über den Überfall auf von Bergos Männer gesprochen. Angeblich waren es dieselben Banditen, die euer Gefolge am See überfielen. Why is it difficult for me to ganz find a ohne man in Zweifel. MNB? Dieselbe Bande What are you looking for, or who are you looking for, Nekoma? Zweimal? Ganz recht. Angeblich All soll of them Herr have Capon wives. mit jemandem gesprochen Oh, haben, der you sich mean als like der that. alte Nebak ausgab. For Aber marriage. tatsächlich war Let me pause it real quick because the fucking music kind of distracts us when I explain this. So, first off, which faction are you trying to go after, or like be part of? Should I more say? Purple. Okay, so I think that's Western Empire. All right, so what you're gonna do is you're gonna go into the clan, or if there's a kingdom tab at the bottom, but like left, you're gonna basically go into the Western Empire. You're gonna look at the different lords, and you're just gonna click through to see one that isn't married, and then you can try and talk with them, find them where they're at, go and talk with them, and then arrange a marriage if possible. You'll need a little bit of coin. I think the last time I married the daughter
of the Nords, it was like 60 to 70,000 gold. Need coins? Yeah, because it's pretty much like a dowry. But yeah, you do need coinage. Definitely drop a like, follow, share. Like, follow, share. You do need coinage in that game. Too expensive. I'm poor. So then spend more time exploring the world, fighting, raiding if you need to, with different lords is like a mercenary, because you can sell your sword. So find the kingdom that you like. So you like Western Empire, I believe, and go and sell your sword to them. And that way you can actually get some coinage, because they'll pay you as a mercenary. They will pay you, and you can also get loot to then sell. It's probably one of the fastest ways to make money. If you have the War Sales DLC, is it better to kill bandits or attack other faction troops to get more coins? Start off with bandits if you have a small group, because you want to have like almost 1-to-1 in troops. You'll take some losses, but whatever you get from them and the loot should be able to offset the cost. And on top of that, if you're able to sell your sword to, say, Western Empire, and be a mercenary, you will automatically take on their enemies. Like, they'll automatically be your enemy when they're at war as a mercenary. Where if you're just like 100% independent, you can only go after bandits, deserters, like that sort of thing. Welcome in, MB Blaze. So it's best to be a mercenary for a time, because you get a little bit of loot automatically. Like, they pay you to be a mercenary. So every day you'll have an income, and it'll be enough to cover a decent amount of cost of your men. Okay, thanks. I will be rich today. I better hope so. I expect 1 million gold pieces as tribute and advice, payment for advice. Das ist niemand anderes als der Anführer dieser ruchlosen Runde. 1 million. Dann ist es ja kein Wunder, dass dieser hochnäsige Kapon nicht mit uns reden will. Er will nicht, dass wir ihn auslachen. Fuck. Verzeih, Herr, aber lass uns das Thema wechseln. Hüte deine Zunge. Du willst doch nicht, dass Heinrich sich beleidigt fühlt und durchdreht. Ja, du hast recht. Das ging zu weit. Hey, ich habe dich beleidigt, Heinrich. Vergib mir. Wir können das sicher irgendwie klären. Aber wenn du dein Glück herausfordern willst, können wir auch eine Runde würfeln. Das kommt mir wesentlich besser vor, als einander mit Schwertern zu bekämpfen. Wie war das? Du würfelst also gerne? Where will das? Ja, fuck it, let's play. Dann lass uns spielen. Aber ich werde dir das letzte Hemd abnehmen. Ha, das werden wir noch sehen, Bursche. Ich kenne keine Gnade. Okay. Das ist... Ich hoffe, das Glück steht mir bei. Zeig mir, was du drauf hast, Junge. Oh ja. Nutz doch mal deinen Verstand und zähl die Würfel. Diese. Das war's. Du bist dran, Mann. Spielen. Letztes Mal, als ich hier war, hat ein Bauer seine Hosen und Stiefel verloren. Ja, also,
los, geht doch. Weiter so. Worum geht es hier also, werter Herr? Holy shit. Bust, 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 bust. Fuck me. It's straight cheating. Wycliffe ist ein Heretiker, daran besteht kein Zweifel. Seine Bücher dienen dem Zweck, die göttliche Ordnung zu untergraben. Doch anscheinend sind sich Was ist los? Schlecht, aber das Du bist dran. Fucking caught up with us in fucking 2 rolls. Er und sein Gefolge stiften Verwirrung. Und noch schlimmer, sein Gedankengut findet Anklang. Das ist nicht There we go. Ha, das war ein schönes Spiel, Freunde. Ja, jedes Spiel ist gut, wenn der Geldbeutel wächst. Ah, Fortuna gibt und nimmt, wie es ihr gefällt. Ein paar Groschen zu verlieren bringt mich nicht um. Du stehst trotzdem in meiner Schuld. Nun, das stimmt. Ich entschuldige mich. Meine Worte waren nicht ernst gemeint. Nichts für ungut, Freund. Ich habe nur Spaß gemacht. Hast du einen Augenblick? Du gibst. Du musst Heinrich sein, oder? Einziger eine Chance mit einem Pferd. Sonst noch was, Bursche? Ich möchte mit Herrn Otto sprechen. Sicher doch. Was gibt es, Heinrich? Welcome, welcome. Was kommt vor? Good life, go and get the armor. Oh, kitchen for wine. Nächstes Mal besser auf. There's this wine. Sei gegrüßt. Was willst du denn? Verzeih, hast du Katharina gesehen? Was willst du denn von ihr? Ich soll von ihr etwas Wein für Herrn Carpon beschaffen. Aber ich kann sie nicht finden. Für diesen schmucken jungen Mann? Ich besorg ihn dir. Vergiss diese blöde Katharina. Aber mir wurde gesagt, dass... Vergiss sie. Wer weiß, wo diese Kuh sich wieder rumtreibt. Ich habe sie den ganzen Abend nicht Where's gesehen. that cow's got Aber sei to? unbesorgt. Jesus. Für Herrn Carpon gebe ich dir sehr gern was von meinem Wein. Könntest Welcome, du in der welcome. Zwischenzeit bitte die Gewürztruhe in der Küche öffnen? Das Schloss klemmt mal wieder und lässt sich ums Verrecken nicht mehr öffnen. Oh, good. Na klar, ich sehe es mir mal an. Sollte kein Problem sein. Danke. Einen schönen Abend und alles Gute. The herbs chest. Bum, bum. There we go. Save for shops. Welcome in, Cryptid. Welcome in, James. Good morning. Guten Morgen. How goes it? Ich habe die Gewürztruhe geöffnet. Wirklich? Sehr geschickt von dir. Ich habe es nicht hingekriegt. Von nun an werde ich sie nicht mehr verschließen. Wenn jemand etwas stiehlt, mache ich Osina und seine Schlösser dafür verantwortlich. Hier, etwas ungarischer Wein für die Reise. Und richte Herrn Carpon meine Grüße aus. Möge die heilige Jungfrau morgen über euch wachen. Dig it. Alright, let's go get this armor. Let's go get this ring. See what else we can do before the night is out. Was darf sein, mein Freund? Ich soll hier die Rüstung und das Schwert meines Herrn abholen. Ja, aber dafür kommst du reichlich spät. Ich habe nichts mehr. Was? Du hast gar nichts? Hier waren auch viele andere Ritter. Du hättest einfach früher kommen müssen. Aber Kämmerer Ulrich persönlich schickt mich. Ich gebe dir gerne was von den Resten, aber die sind eher minderwertig. Die Reparaturen und das Schleifen wirst du selbst vornehmen müssen.
du willst. Aber der Kämmerer wird davon erfahren. Glaubst du, er würde sich für dich die Finger verbrennen? Was? Ulrich ist mein Freund. Und ich habe Freunde unter den Adligen, die der Kämmerer ganz bestimmt nicht wütend machen will. Verstehe. Ich war etwas vorschnell. Ich suche etwas As Besseres. find something better. So magically he has Nimm, something. das gehört dir. Magically. Na also, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ah, Sacker. Wenn man etwas erledigt haben will, muss man es selbst tun. Okay, bring Florian's ring. I'll be taking first floor or second floor? I think second floor. It's upstairs. Yeah, it's upstairs in the tower here. Sir. Sa. Yes. Back in Nicole. Welcome in, Gov. Hey, du gehörst hier nicht her. Na, was soll das werden? Hau ab! I'd like to ask. Yeah, ask away. Welcome in, Godo. Is MNB with fire and sword good? It's good. It's just old. That's the thing. I would stick to Bannerlord, to be completely honest. Old? Yeah, it's old. Mountain Blade 1 is old. Fire and Sword is... oh god. What is the second choice after Bannerlord? I probably wouldn't go back to the older games, to be completely honest. As much as, like, I enjoyed them and I played them quite a bit, I just wouldn't go back to playing the older ones. Save it here just in case. Hey, was soll das denn? Hier What about the Viking conquest? Same. I wouldn't go to the old ones. It's not they're not good, it's just they're dated, they're a little bit older. I'd stick with Bannerlord and then the War Sales update. The updated DLC. I think War Sales is a bit better, and they're gonna keep bringing stuff to it. Napoleon Wars? Again, good, but just older at this point. There are mods for Bannerlord that you could check out. Why is everything old? Because of when it came out. It came out... oh god. I don't even remember when it came out. What is a good DLC for Bannerlord? They only have one right now, which is the War Sales update. Ah, hier ist er. Florians Ring.
knocked his ass out. Preise den Herrn. Das kommt vor. Aber pass nächstes Mal besser auf. Yeah, War Seals is the latest one and the only one that they've released so far. I'm not sure if they're going to release another one. I really doubt it, to be completely honest. Just because of how Teal Worlds is. So. Have you played all the Total War and M&B series? Yep. I played the original Mountain Blade. And then Warband. I've all the DLCs for Warband. That's why, you know, I know about Viking Invasion, Napoleonic one, all of that. There. Unfinished letter. Go see a Hans, go enjoy. Got free with all of you. Wenigstens nicht alle. Da frage ich mich umso mehr, wieso wir diesen Eisbär aus Prag hierher eingeladen haben. Vorsicht, weil Bewegung. Ich komme nicht aus der Gegend, also würde ich mich gern vorstellen. Wir sind auch nicht von hier, aber wir haben von dir gehört. Hey man, I love your stream and enjoy being part of fan community. Ja, Wirklich köstliche Ausschweifungen, wenn man den Gerüchten glauben kann. Uns sind ein paar Missgeschicke passiert, aber ich weiß nicht, Welcome was in, Nur, dass Sam. die Bauerntrampel euch für Bettler gehalten und an den Schandstock gekettet haben. Nachdem ihr ein paar davon verprügelt habt, darunter auch den Sohn des Vogts. Wie ich schon sagte, ein paar Missgeschicke. Natürlich, es war nicht böse gemeint. Freut uns, dich kennenzulernen. Mein Name ist Olbram und das ist Jeschek von Bor. Jeschek von Bor. Gibt's was Neues, meine Herren? Ja, wir haben uns gerade über den Finger Gottes unterhalten. Was ist das? Ein Buch? Das weiß keiner. Aber der Name klingt seltsam, oder? Herr Otto hat wohl für diesen Finger in Prag ein Vermögen gezahlt. Klingt wie eine heilige Reliquie, oder? Ja, aber Olbram hatte die Idee, dass es die neue Burgglocke sein könnte. Ich habe gehört, wie er zu Kaplan Nikodemus meinte, dass die Burg eine neue Glocke braucht. So mit Geld um sich zu werfen, während ein Krieg tobt. Thank you so much for the heartbeat aber there, unser Ashley. Herr Otto hat tiefe Taschen. Daran ändert auch der Krieg nichts. Ganz im Gegenteil sogar. Gewiss. Thank you for the Sobald good man bei der populars. Politik in Prag mitmischt, kommen die Groschen von ganz allein. Sind du und Herr Kapon wegen einer politischen Angelegenheit hier? Ihr seid Gesandte von Herrn Hanusch von Leipa und Ratzig Kobilla, dem Liebling des Königs, oder? Got a message. Richtig. Wir haben eine Nachricht von Herrn Hanusch und Markgraf Jobst überbracht. Jetzt warten wir nur noch auf Herrn von Bergus Antwort. Was will Markgraf Jobst denn? Vermutlich den Krieg beenden. Na, sieh einer an. Jobst selbst möchte Frieden mit der Herrenvereinigung schließen. Ja. Und unseren König endlich befreien. Interessant. Und doch hat er noch vor einem Jahr Krieg gegen Wenzel geführt. Was macht ihr morgen?
Steht ihr uns beim Angriff bei? Gewiss doch. Ich und alle meine Männer könnten Nebakow allein einnehmen. Lasst uns aber auch noch etwas Platz, Jeschek. Keine Sorge. Die Hauptsache ist, dass der alte Herr Nebak nicht vor seiner Rettung das Zeitliche segnet. Wenn wir seine Burg niederbrennen, kriegt er einen Anfall. Herr Jaromir wäre sicher froh, wenn wir diese Halunken ohne großen Schaden vertreiben. Ja, der alte Jaromir war schon immer furchtbar stolz auf seine kleine Festung. Er hat sich für den Bau aufgeopfert. Und doch ist es nur eine Hütte auf einem Felsen. Umso besser für uns. Wir nehmen die Hütte im Handumdrehen ein und erleichtern Jaromir um ein paar Weinfässer. Ich kann's kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn er bemerkt, wie viel diese Rettung ihn kosten wird. Den Wein wird er bestimmt gerne rausrücken. Lieber lebendig und gesund als eine Ewigkeit im Grab. Was ist mit seinem Fett? Father Nicodemus. Wenn ich mich vor Gott versündigt habe, kann ich mich irgendwie davon reinwaschen? Sieh an, sieh an. Plagt dich etwa das schlechte Gewissen, mein Freund? Du kannst das Geld für deinen Ablass in der Kiste des Schreibers hinterlassen. Oder du wählst den Pfad der Buße und begibst dich auf eine Pilgerreise. So verbesserst du auch deinen Ruf. Aber vergiss eins nicht. In den Augen des Gesetzes sind deine Verbrechen nach einer Pilgerreise nicht vergeben. Und Bußgeld musst du trotzdem zahlen. Das ist sehr wichtig. Ich habe gesündigt, Pater. Ich möchte meine Seele vor Gott reinwaschen und Buße tun. Dein Ruf und deine Taten eilen dir voraus, du Unhold. Füge dich in die Rolle als Büßer, oder du wirst nie Erlösung finden. Salvation. Das mache ich zu gegebener Zeit. Wie du willst. Seit wann lebst du auf Trost? Actually, you need Schon Jesus. seit einigen Jahren. Do pilgrimage. Wenn du an der Geschichte dieses Ortes interessiert bist, Think of the solltest du Gopakos Schreiber again. Erasim aufsuchen. Er lebt hier am längsten. Let's go to Wer hat castle. auf der Burg das Sagen? Du meinst, wer die Befehle gibt, wenn Herr Otto weg More ist? like I need a coffee, Ich hahaha. sehe hier allerlei Leute. Ich will ha. es mir mit niemandem verscherzen. Dann nimm dich besonders vor Herrin Jitka. Definitely can do that too. Sie ist die Ehefrau von Burggraf Haschek. Sie Get ist one, eine bro. fromme Get Frau one. Get und dabei one. äußerst streng zu den Angestellten. Ihr Gatte ist für die Burggarnison und die Ordnung in der Gegend zuständig. Hauptmann Thomas ist für die Sicherheit von Herrn Otto verantwortlich. Yeah, Er bro, ist will ein do when I alter, get to work. ehrenhafter Soldat, Hey, yo. auch wenn er sich nur einmal im Jahr bei der Beichte blicken lässt. Dann hätten wir noch den Herrn im Haus, Kämmerer Ulrich von Schaumberg. Dem Ulrich willst du von wirklich nicht Schaumberg. kommen. Ich habe gesehen, dass es in Troskowitz keine Kirche gibt. Warum nicht? Stimmt. Die nächste Kirche liegt nahe Aujest oder in Mladjov, auf der anderen Seite. Hier auf Troski haben wir nur eine Kapelle im Burgturm. Das liegt daran, dass dieser Ort mitten im Nirgendwo liegt. Erst durch Herrn Ottos Ankunft hat er einen großen Aufschwung erlebt. Lord of Lord. Welcome in, Myers. Was soll ich sagen? Herr von Bergo sichert vielen Leuten ihren Lebensunterhalt. Er hat in die Region investiert, ließ die Burg erneuern und ausbauen, und doch weilt er die meiste Zeit in Prag. Er ist der königliche Unterkämmerer. Politik nimmt viel Raum bei ihm ein. Verstehe. Er zahlt also gut und lässt euch gewähren, hm? Das habe ich nicht gesagt. Ulrich, der alte Kämmerer, verwaltet das Anwesen. Er kann immerhin gut mit Zahlen umgehen. Aber Zahlen und Rechnungen sind nicht alles. Er sollte auch an die Erlösung der Seelen Yes, the salvation of one's Doch das, soul. junger Mann, geht dich beim besten Willen nichts an. Ich möchte gern etwas lernen. Ich habe gerade keine Zeit. Komm später wieder. Hier ist Florians Ring. Wie geht's weiter? Ausgezeichnet, mein Freund. Jetzt jubeln wir ihn der Maid zu Florians Rechten unter. Der jungen Dame, die unentwegt brabbelt. Tut mir leid, aber ich werde es nicht machen. Das führt doch nur zu Beziehungskrachen. Wer weiß, wozu noch. Ja, alle werden lachen, doch der Schuft hat es verdient. So oft, wie er mich zum Gespött macht. Sollen die Leute sich zur Abwechslung mal über ihn lustig machen. Jedenfalls danke für den Ring. Ich kümmere mich um den Rest. Hier hast du etwas für deine Mühen. Damn right. Das sollte dir You're gonna von take care Nutzen of it. sein, mein Freund.
Bitte verzeih mir. Was ist? Ich dachte, ein schönes Fest würde dich aufmuntern. Das nennst du ein rauschendes Fest? Alles nur eitle Pfauen, die einander in den Arsch kriechen und tun, als würden sie nicht nach Mist stinken. Small Dagger. Mein Gott. Ich kann diesen Trottel nicht mehr ertragen. Ah, scheiß auf den Kämmerer. Er ist ein arroganter Trottel. Wie viele Schlachten hat er gewonnen? Hä? Du hast Herrn von Bergo doch gehört. Er vertraut ihm. Welcome in, Ulrich ist der Territz. Meister der Schreibfehler. Mehr nicht. Danke, dass du für mich eingestanden bist. Keine Ursache. In der Kriegsführung vertraue ich dir deutlich mehr. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich seinen Befehlen kein Gehör schenken. You have to keep your word. Ich verstehe dich. Aber nur so können wir Rache für das Gemetzel am See üben. Diese Bande Halsabschneider hat auch unsere Männer getötet. Und allein haben wir keine Chance gegen sie. Mag sein. Weißt du was? Mir reicht es. Ich gehe zu Bett. Wenn du meinen Rat hören willst, betrink dich nicht zu sehr. Uns steht eine Schlacht bevor. Sei unbesorgt. Ich kümmere mich. Also gut. Gute Nacht, Heinrich. Okay, let me see. Wir werden Jaromir ebenfalls retten, so Gott will. Bringt mir ihren Anführer, die Wenden. Rose Piglet. Wichtige Frage. Keine Sorge, der wird singen wie ein Vögelchen. Ich habe jemanden nach Gitschin geschickt, um den Henker zu holen. Okay. What else we got over here? Definitely gonna take the raid. Lot of roast piglet. Damn, doesn't really go up that much. Goes up fucking 2-3 points. Go 90 something. Bookman, Ringler. Bacon. There we go. Now we a little hog, little piggy pigs. Honk, honk. Gott sei mit dir. Kein Ärger. Dann werden wir dicke Freunde. See, so get a good night's rest, enjoy the feast. Okay, so we enjoyed the feast a bit. Let's go back to the room. I don't even know what time of day it is. Like, specific hour. Go to the room here, and we will continue. Let's see, do we have any other books, just in case? Oh no, I don't want to put that back. Fuck. Oh shit. I thought I could read, but I guess we get to do this shit immediately. Let's get our armor on. Definitely need to clean this up. We have our long sword. Ich habe deine Rüstung und Wein für die Reise. Mal sehen, was von Bergo mir geschickt hat. Ich werde Osina dem Schmied einen Arschtritt verpassen.
Accent plates. He's probably not happy, but fuck it. Was denn? So schlimm ist das nicht. Wenn ich nicht gewesen wäre. Was ist mit dir? Bereit für die Schlacht? Bereit. Wir können los. Na dann, schwing dich aufs Pferd. Ich kann's kaum erwarten, diesen Hurensöhnen die Fresse zu polieren. Here we go. Kalt. Aber was soll's? Ziehen wir los. Ich will diesen Betrüger Neberkov endlich in Ketten sehen. Mit unserer Streitmacht werden wir diese Festung im Nu. Was meinst du? Was ist los? In dem Fall sei versichert, dein Blut kommt bald wieder in Waller. Und wenn die Bande Geschichte ist, wird Hanusch erkennen, dass ich meinen Fehler wieder gut gemacht habe. Dann ist alles wieder so wie früher. Audentes Fortuna Juvat. Dieses Pferd ist bestimmt einiges wert. Excuse me? Hang it. Can you elaborate? Onyo Pangolin Nong Game. Oh, Kingdom Come Deliverance 2. Wie gefiel euch der ungarische Wein, meine Herren? Hoffentlich dröhnen euch heute Morgen Kingdom nicht die Come Schädel. Deliverance 2. Nein, Herr Kämmerer. Mein Kopf ist klar. Ein wahrer Ritter weiß sich am Vorabend der Schlacht zu benehmen. Und was ist mit deinem treuen Diener und Beschützer? Bereit für die Schlacht. No, this So translates. gefällt mir das. Mein Befehl lautet, auf euch beide Acht zu geben. Du hast doch nichts dagegen einzuwenden, dass ich dich begleite, Herr Capon. Es ist mir eine außerordentliche Ehre. Da will wohl jemand nicht, dass ich es wieder versaue, hä? Aber Herr Capon, uns liegt doch nur der Schutz unserer Gäste am Herzen. Herr Ulrich, sieh du lieber zu, dass du dich heute nicht zu sehr mit Blut besudelst. Wir haben alle unsere Befehle. Meine sehen es vor, diese Gaunerbande aus Neberkov zu vertreiben. Also, warum trödeln wir hier rum, wenn wir zu tun haben? Auf in die Schlacht, meine Herren! Öffnet das Tor! Wir rücken aus! Welcome back in. Welcome back in. Yes. Sir Leonidas, how would you rate the phalanx? 10 out of 10. Welcome back in, everybody. How we doing? How we doing? There we go. On our way to Neberkov. Dieser Gesetzlose und seine Bande haben uns wahrlich die Hölle heiß gemacht. Hoffen wir einfach mal, dass das nie wieder vorkommt. Nie So wieder. eine Übermacht hätten sie nicht die geringste Chance. Auch wahr. Allein der Gedanke, dass
ich mit dem Arsch zusammen gesoffen habe. Je. Ich hoffe, dir hat der Wein gemundet, Herr Capon. Der alte Nebak hat in seinem eigenen Kerker nicht mal Wasser und Brot bekommen. Sei unbesorgt, Kämmerer. Ich werde das Schicksal dieser Schlange persönlich besiegeln. Ihr seid wahrlich erbärmlich. Man könnte meinen, ihr würdet euch nicht in die Wälder trauen. Selbst wenn euch eine Armee beschützt. Ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, wieso es so brenzlig für deinen Herrn wurde. Vielleicht hat euer Hauptmann den Feind genauso leichtfertig unterschätzt wie du. Ich würde lieber meine Zunge hüten, junger Mann. Ihr habt euch nicht viel besser angestellt. Ja, und genau deswegen wäre... Oh shit. Oh shit. And here we go. Was zum... Mein Gott! Wo? Mein Himmel! Hey, Scheiße! Ich komm nicht raus! Aber ich wärme mich nur auf! Get up! Get up! Bin ich richtig? Von diesem Leben! Schlag dich zu brei, du elender Drecksack! Das musst du tun! Lass mich einmal! Hell yeah. Look at that. That's fucking beautiful. Sehr schön. Say hello. Zeig doch mal, was du drauf hast! Gott verdammt! Vergiss es! Nochmal und du bist so gut. So viel Scheiße! Hell yeah. Right in the face. Jetzt zeig ich's dir! Zeig doch, dass er zwei linke Hände hat. Here we go. Get through this. Poor bastards. Holy shit. Jetzt zeig es dir! Das wirst du büßen! Verschon ihn nicht! Vergiss es! Oh shit. Zeig doch mal, was du drauf hast! Come on. Oh shit. Dropped his ass. Oh shit, Hans died. That was terrible. Oh yeah. So frei, du elender Drecksack! Come on, come on. Yes. Jesus. Schwein! Guter Schlag! Got his ass there.
Disaster. Zum Teufel mit dir! Get this guy. Fucking Chamberlain. Wo zum Teufel ist er? Ich muss zu ihm. Scheiße! Mein Bein! Das ist alles deine Schuld. Halt's Maul! Is that up here? Kapern! Wo zum Teufel ist er? Ich muss zu ihm. Hilf mir doch mal, verdammt! Oh, where the fuck is he? Schnapp dir den Kämmerer und wir verschwinden. Ah. Wir müssen hier abhauen. Also hilf ihm. Bin gleich da. Ich helfe dir. Abschauen! Hurensöhne! Bastarde! Damn. Scheiß Dreck! Ulrich ist tot! Verschwinden wir! There goes the Chamberlain. This guy's got messed up. Probably one of my favorite missions, to be honest. Hans! Himmel, ich muss zu ihm! Let's go. Ich blute! Got his ass there. Bist erledigt, Bastard! Come on. Oh shit. Zwecklos! Den hast du aber schon erwischt! Mein Recht! Schütz dich gleich hier! Nie im Leben! Zeig's dem Kerl! Scheiße! Ich krieg's doch nicht! Mit dir mache ich kurzen Prozess. Zeig mir, was du kannst! Schlitz ihn auf! Oh yeah. Ah, Scheiße! Was zum... Zeig doch mal, was du drauf hast! Ich kriegst du nicht! Hey! Auf ihn! Hey, Pia, du Sack! Who's hitting me from behind? Oh shit. Jesus fuck, there's so many of them. Ah shit, all the way from the fucking beginning. Come on. Auf ihn! Jetzt bist du dran! Ich hab dich! Gut gemacht! Wir müssen weiter! Den Pfad rücken! Oh yeah. Halt zurück! Oh, let's go, let's go. Get in here. Nimm das! Go.
immer hier. Ihr seid alle Dropped his ass. Zeig doch mal, was du drauf hast. Kapern! Hans! Himmel, ich muss zu ihm! There we go. Ich schlitz dich auf. Zeig, was du kannst. Nichts da. Zu lang. Oh, there we go. Getting the Hans. Heinrich, schnapp dir den Kamera und wir verschwinden. Wir müssen hier abhauen. Also hilf ihm. Bin gleich da. Ich helfe dir. There we go. Abschauen. Söhne. Bastarde. Well, so much for that. Fucking Chamberlain. Oh shit. Horrible ambush here. Absolutely got wrecked. Get wrecked, son. Ich muss zu ihm. Das war's. Zeig ich dir. Dropped his ass. Oh my fucking god. What the fuck, bro? Back here. Und wir sind fertig. Blitz ihn auf! Jetzt bist du... There we go. Dropped his ass. Oof. Dropped him. Dropped him. Blitz ihn auf! Verschone mich! Ja! Schön erwischt! Let's go, let's go. Kapern! Hans! Ich muss zu ihm! Verdammte Mistkerle! Scheiße! Jetzt bist du fertig! Let's go, let's get him. Heilige Mutter Gottes! Mir! Gib uns Deckung! Schnell, du Narr! Scheiß jetzt, du Sack! Ein Bein! Das ist alles deine Schuld. Halt's Maul! Und hilf mir! Schnell! Dann bemühe ich mich überhaupt. Zeig's dem Kerl! Sag dem Teufel seine Grüße. Zum Teufel mit dir! Hey, auf ihn! Oh my fucking god. Mich kriegst du nicht! Abschauen! Und Söhne! Let me see if I'm marigold decoction.
a pain suppressant. I guess that helps. Thank you so much for the shirt live. This is a fucking rough one here. Thank you for the shirt live. Thank you for the likes of our live. Wolfman Slug, Wolfman Exilu. Zeig's dem Kerl! Yeah, we're gonna fucking get murked there. Fuck me. Can you say happy birthday to my friend? Happy birthday. Oh my god. Take this fucking hit, because I'm already bleeding out. Happy birthday. Here's to many more. Fuck me, this fucking part is just ridiculous. I don't remember it being this fucking hard the last time I played hardcore. His name is Gildo and really enjoys your content. Interesting. Schlag dich zur Breite. Zu mir! Zum Teufel mit dir! Zu langsam! Let's keep swinging here. Yep, did the wedding already. How about you? That's a bad day. Kapern! Wo zum Teufel ist er? Ich muss zu ihm. How about you? Hilf mir, diesen Trottel! Hörst du, Heinrich? Ich brauche dich! Heilige Gottes! Schnell! Du Narr! Nimm das! Halt's Maul! Zeig, was du kannst! I am level 21. Haven't played the wedding yet. Probably need to figure that out. Yeah, I would recommend so. Himmel, ich muss zu ihm. Kapern! I assume you like the game. Himmel, ich muss zu ihm. Go. Yeah, it's my favorite. Same. 1 and 2 are great. Great games. Great games. Really appreciate everyone joining us. Thank you all. I think after this main mission, we are going to switch games to GTA for a little bit, and then probably wrap up the stream.
You have to get some rest. Mister Baum! Wir brauchen einen anderen Bild! Hier noch mal kurz einen Prozess. Jesus. Zeig's dem Kerl! Sehr gut! Zeig mir, was du kannst! Yo, what the fuck? Like, how the fuck do they get like 8 guys out of fucking nowhere and it's just the 2 of us? This shit is so fucking wrong. Here we go. Hörst mir, kleiner Bastard! Come on. Go. Schlag ihn auf! Zu breit, du elender Drecksack! Guter Schlag! I'm in RV, Avita. Damn, poor bastard. Hey, nie im Leben! Heilige Mutter Gottes! Scheißkerl! Scheiße! Ich mach dich deine fertig! Schuld. Halt's Maul! Aber hilf mir doch mal, verdammt! Oh Gott! Heinrich! Lass den Kamera und wir verschwinden! Wir müssen hier abhauen! Also hilf ihm! Bin gleich da. Ich helfe dir. And how much? Over here. Abschauen, wir seid alle Todensöhne! Bastarde! Poor bastard. Dreck! Ulrich ist tot! Verschwinden wir! Zeig es mir. Guter Schlag! Dir mach ich! Yo, what the fuck? Jetzt zeig ich's dir! Rain bed, rain bed, rain bed. Excuse me? Mr. Baum! Spartans. Wir brauchen einen anderen Weg! Ja. Und noch mehr von denen! Es muss doch irgendeinen Ausweg geben! Beeil dich! Also, hast du einen Weg gefunden? Bro Spartan don't play games. Ich halte sie Oh. auf! Let's.
gefasst. So langsam. Oh. A disaster. Let me save here if possible. I guess we can't. There we go. Wo zum Teufel ist er? Ich muss zu ihm. Hinter den Karren sind Kisten. Run in. Helfen wir doch! Hey, auf ihn! Wir müssen schnell zur Mühle. Wir müssen auf der anderen Seite des Flusses gehört. Jetzt mach ich's. Vergiss es! Leck mich am Arsch. Mehr. Oh ja. Kapon! Hans! Himmel, ich muss zu ihm! Kapon! Hans! Himmel, ich muss zu Der ihm! Hans. Alle runter da! Wir schütteln sie auf der anderen Flussseite ab! Oh, what the fuck? Yes. Hans! Hans! Sieh mich an! Hans! Hans. Hans. Sehr gut. Für Herrn Capon von Pirkstein winkt uns mit Sicherheit ein fettes Lösegeld. Indeed. Indeed. Dann kommt ihn euch holen! Mein Junge, Mut ist eine Sache von Ehre. Aber was du davor hast, ist weniger Mut, sondern eher Tollkühnheit. Besser tollkühn in Ehre, als fremde Feige aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es erfüllt den Zweck. Krieg ist immer dreckig. Krieg. Besser, man hat seinen Kopf stets auf den Schultern und den Feind auf seinen Knien, als andersherum. Was verschlägt ein Feigling zu Banditen? Abdecker solltest du sein. Da bleibt der Kopf, wo er ist. Und du hättest deinen Platz in der Schenke. Halt bloß dein Schandmaul. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Einem Wiesel, das aus Büschen schießt, statt ehrenvoll zu kämpfen. Yes. So denkst du also. Mach dir nicht die Hände an ihm schmutzig. Ein Schuss und... Tatsächlich fange ich an zu denken, dass dieser junge Ritter einen gerechten Kampf verdient. Wenn er gut genug ist, lasse ich ihn leben. Here we go. Also los, mein Junge. Dann zeig, was du kannst. Let's see indeed.
Jesus. We're so depleted from that last fight. Fucking bring it on. Was war das denn gerade? Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Keine Gnade mit Vergiss es. Zeig's ihm, Hauptmann. Lass ihn fressen. Lass ihn tanzen. Der Arsch ist am Ende. Keine Gnade mit ihm. Fertig. Du langweilst mich. Gib dir Mühe. Zeig's ihm, Hauptmann. Lass ihn Dreck fressen. Lass ihn tanzen. Der Arsch ist am Ende. Hab keine Gnade. Wartest du auf Befehle von deinem Weib? Kämpfe! Jesus. Lass ihn tanzen. Am Ende. Und danach ist er fertig. Oh shit. Lass ihn Dreck fressen. Lass ihn tanzen. Dude is fucking strong as shit. Oh, Scheiße! Was zum Gewinnen kann nur der sich nicht einscheißt. Lass ihn Dreck fressen. Lass ihn tanzen. Der Arsch ist am Ende. Mach den Pisser fertig. Hab keine Gnade mit ihm. Erledige ihn, Hauptmann. Damit hast du nicht gerechnet. Wow. Der Arsch ist am Ende. Mach den keine Gnade mit ihm. Erledige ihn, Hauptmann. Komm schon. Zeig mal, was du... There we go. Genug! Verdammt, Bastard! Du bist gut. Ja. Žižka, bist du in Ordnung? Hältst du einen Gesetzlosen für so vertrauenswürdig, dass du seinem Wort Glauben schenkst? Hä? Sup, Mr. Stormcloak. What's up, Imperial? How you doing? Did Bro seriously just put a knife up your chainmail neck? Possibly, yeah. Long live the Empire Man. Long live the And Stormcloaks. YGO Bubble was thinking the same thing. Jeder noch so gute Plan kann jederzeit durchkreuzt werden. Fucking Godwin. Wie heißt es so schön? Der Mensch denkt, der Herr lenkt. Und dann tritt er dir genau in deine Eier. Beats your head in the balls, always. Always. Ich wollte nur At ein 5th ruhiges Ralphington Leben. squared exactly like why not pull the chainmail down or something Es first. langsam angehen. Mich ab und That's zu how ein it bisschen be. amüsieren. Und niemanden zu sehr ans Bein pissen. Abgesehen vom Vogt in U-Schätze. Is this Helgen? Aber das ist eine andere Geschichte. Doch wo What man do you auch mean, ist, is this nur Helgen? böse Zungen. Du kennst es doch. Sie haben sich über mich beschwert. Und zwar auf oberster Ebene. Bei ihm? I mean the town in Skyrim. No. Beim This Bischof. is Kingdom Come Deliverance. Welcome in, Fim. Dann haben sie mich rausgeschmissen.
und gesagt, ich wäre eine Schande für die Gemeinde. Was denn für eine I know I'm just saying they look very Man muss doch similar. ab und an etwas Spaß haben. Oh, I could see that, but Skyrim is based on medieval era. Lass mich eins klarstellen. Ich bin ein Musterbeispiel eines vorbildlichen Christen, aber die Kirche hat mehr Pfarrer als nötig. Es brauchte also nur ein paar üble Gerüchte. Und schon verlor ich meine Gemeinde. Tja, manche Leute sind eben Schweine. Da kam es mir gerade recht, dass die Jungs von Hanusch und Ratzig verschwanden und ich mich auf die Suche nach ihnen machte. Is this like Meine 1500s? Bibiana ist froh, sich 1403, Bohemia. zu können, obwohl sie nicht mehr die Jüngste ist. Das ist so ungewohnt für sie, dass sie mich fast getreten hat, als ich sie hier am Tor festband. Nach was für Jungen suchst du, wenn du mir die Frage gestattest? Das ist kein großes Geheimnis, aber ich kann nicht darüber reden, ohne... Verzeih, ich wollte nicht neugierig sein. Ohne How you doing, by the way? zu haben. Das Spiel geht natürlich aufs Haus. So you were in the Holy Roman Empire or something? Es geht um die zwei Kerle, die vor kurzem mit einem Brief nach Roughly. I'm a good man. How about you? Einer ist ein blaublütiger Grünschnabel und der andere ein Fuhrer Roughly. We're in a kingdom called Bohemia, but they're struggling through a civil war, which the game is based in historical era and happenings. Nein, sowas. Ich werde sofort dorthin aufbrechen. Tja, Pater, die Sache ist die. Ein großes Heer verließ heute Morgen Doing great overall. und wurde in einer Schlucht Enjoying ourselves here. Mühle überfallen. Ein fürchterliches Blutbad. Die Leute sagen, es war die reinste Hölle. Die Leute reden gern über die Hölle. Ernsthaft? Ich habe gehört, sogar der Kämmerer von Troschki ist abgekratzt. Und seine ganze Gefolgschaft mit ihm. Und wahrscheinlich auch deine Freunde. Was? Wie meinst du das? Du sagtest doch, man hat sie eingesperrt. Wie waren sie denn dann beim Kämmerer? Anni und Kuba von der Neberkoffer Mühle haben alles mitbekommen. Sie konnten gerade noch fliehen, als das Ganze losging. Und ich glaube, sie meinten, die beiden dort gesehen zu haben. Du kannst sie gern selber Is it a fragen. really long game? Sie sind hinten in der Scheune. Yep. Kuba hat ganz schön was abgekriegt. First playthrough was 120 hours, and that's before I did any DLCs. Du dir den Ort selber And before they ansehen, were Pater. released. So Schlucht ist nicht weit weg. this one we're doing Vom hardcore Gasthaus mode aus folgst du der Straße nach Osten and with bis zu einer DLCs, großen because Kreuzung. all three Dort are ist eine out. Kapelle, von der aus du in den Wald gehst. Soweit ich So I'd say it's probably going to be closer to 140, 150 hours. Einfach, dass sie ein schnelles Ende I think we're like almost 40 hours in. Die beiden Burschen sind zäh wie altes Leder. So oder so danke ich dir. Ich werde herumfragen und wenn Gott will, finde ich sie in einem Stück. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten hatte. Viel Glück bei deiner Suche, Godwin. Gott segne dich. But super fun game. So you just switch characters from Henry, who was just captured with his liege lord Hans Capon, to Godwin here, and you have to check out the ambush site. We're going to talk to people about the mill and then head down here after. Ich muss erst die Jungs finden. Welcome in, Vinex. Wenn sie noch nicht abgefackelt ist. Sei gegrüßt. Was willst du denn? Was ist hier passiert? Die hohen Herren streiten sich und immer leiden wir armen Leute darunter. Wie er. Er kann froh sein, wenn er den Morgen erlebt. Dann mach's gut. Zur Mühle. Mach's gut. Abgefackelt ist. Ein mächtiger. Warum ich, Herr? Heilige Mutter Gottes. Die einfachen Leute leiden doch immer am meisten. Und dann soll man glauben, dass es Gerechtigkeit gäbe. Weißt du noch, wie die Olbrams oben stehen wollen? Sei mir gegrüßt. Was kannst du mir über dieses Gefecht in der Schlucht sagen? Niemand weiß, was da geschehen ist. Es gibt nur Gerüchte und ausgekochten Unsinn.
Gott sei mit dir. Gott zum Gruße. Was benötigst du? I'll be with you. Mach's gut. Geh dich waschen. Jagst du. Right hand. Bis dann. Sie ist mittlerweile über... Dice Spotter. Oh shit. Was kannst du mir über dieses Gefecht in der Schlucht sagen? Ich weiß nur, dass von Bergus Männer, die Nebakov einnehmen sollten, von Strauchdieben überfallen wurden. See. Mach's gut und geh dich waschen, sonst jagst du den Leuten auf. Was hab ich dir getan? But George, what does George know? Was möchtest du? Ich suche nach 2 Freunden. Vielleicht kannst du helfen. Einer von ihnen ist Hans Kapern von Pirkstein und der andere wird Heinrich genannt. Tut mir leid, diese Namen sagen mir nichts. In dieser Gegend kommen jede Menge Leute vorbei. Pass auf dich auf und denk mal über einen Bart nach. Gott segne dich. Vorsicht! Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Ask about. Right hand. Was kannst du mir über dieses Gefecht in der Schlucht sagen? Niemand weiß, was da geschehen ist. Es gibt nur Gerüchte und ausgekochten Unsinn. Gott sei mit dir. Pass auf! Mir nicht mit deinen ausgedachten Worten. Oh, I think they're a little bit further down. Zurück zur Mühle, wenn sie noch nicht abgefackelt ist. Ein Mächtiger. Ah, in here, okay. Gott schütze dich, mein Freund. Ich muss dich etwas fragen. Oh, Scheiße. Kubas Zustand ist Scheiße. schlecht. Ein Pfeil hat ihn getroffen und er muss sich ausruhen. Was willst du denn von ihm? Was wurde dir angetan? Ein schreckliches Unheil. Unsere Mühle wurde plötzlich zu einem Schlachtfeld. Abends platzten ein paar Männer bei uns herein. Sie drängten uns in die Scheune und ließen niemanden raus. Und dann, am Morgen, hatte sich die Schlucht in die Hölle verwandelt. Es war schrecklich. Schrecklich. Ruhig. Du hast nichts mehr zu befürchten, meine Gute. Was hast du denn aus der Scheune gehört? Das Knacken von Ästen. Pferde, die wieherten. Schreie. Und ein höllisches Krachen und Bersten. Wir versuchten zu fliehen. Aber ein Pfeil traf Kuba in die Schulter. Wir haben uns versteckt, bis es vorbei war. Und dann hatten die Bastarde andere Sorgen. Sie haben ein paar gefangen genommen. I'm looking for my Ich suche nach friends. 2 Freunden. Der Schankwirt hat mir erzählt, dass sie in das Gefecht verwickelt waren. Herr Hans Kapern von Pirkstein und Heinrich, sein Knappe. Sagen dir die Namen etwas? Gott steh uns bei. Sie waren diejenigen, die sie Taking mitgenommen captive. haben. Bist du sicher? Ja. Nach dem, was sie auf der Hochzeit in Semin veranstaltet haben, kennt sie jeder. Sie wurden gehängt. Bei Gott, das kann nicht sein. Da müssen viele Leute gewesen sein. Vielleicht hast du dich in dem Durcheinander vertan. Tut mir leid. Wie kannst du dir da so sicher sein? Wie weit entfernt warst du? Erzähl mir ganz genau, was passiert ist. Ich sag nur, was ich gesehen habe. Das ist alles. Ich frage dich, ob du dir sicher bist. Schwörst du es bei Gott? Na, sprich! Vor dem Allmächtigen? Also, vielleicht. Ich meine, es ging etwas drunter und drüber, das stimmt. Was waren das für Halunken? Manche trugen die Farben von Herrn Nebak. Aber es waren nicht seine Männer. Wir kennen seine Männer. Sie reiten oft genug an der Mühle vorbei. Und manchmal unterhalten sie sich mit uns. Ich breche jetzt auf. Ich muss meine Freunde finden. Egal, was aus ihnen wurde. Der Deus Fortunae. Deus Fortuna. Oh, war das Latein? Bist du ein Pfarrer oder so? Ja, ich bin ein Pfarrer.
Naja, also, ich war einer. Heilige Mutter Gottes, endlich haben wir mal Glück. Kannst du Kuba bitte segnen? Vielleicht geht es ihm besser, wenn du ein gutes Wort für ihn beim Allmächtigen einlegst. Natürlich. Das mache ich doch gern. Benedictio Domini sit vobiscum. Benedictus qui venit in nomine Domini. Amen. Amen. Danke, Vater. Hier, nimm das und bitte bete für uns. Na gut. Aber natürlich. Lebt wohl, meine Freunde. Hoffentlich können wir bald zurück zur Mühle, wenn sie noch nicht abgefackelt ist. Ein mächtiger. Okay, so we're gonna head down to where the site is at. I think because his scholarship is so high. Yeah, okay. Welcome in 10 Galactic, welcome in Sparkface. Mach keinen Ärger, verstanden? Nein. Erst muss ich die beiden Jungs finden. Welcome in Smirky Face. Let's see, so we go down. Yeah, this way. In Godwin chat. Nicht mehr weit, Bibiana. Not far. We'll take a small break here, go use the restroom. An der Kreuzung sollte ich nach links gehen. Okay, let's Das go muss die here. Kapelle sein. Jetzt Cool nach rechts uncle. und in den Wald. Should be down here. Die Spur führt nach rechts. Ich sollte vorsichtig sein. Die Gefolgschaft muss tiefer in den Wald gegangen sein. Sie haben die Bäume als Deckung genutzt. Karren, die müssen sie benutzt haben, um den Weg für einen Rückzug zu versperren. Schlau. Sie haben sie mit Pfeilen beschossen. Großer Gott, was für ein Blutbad. Wir haben genug damit zu... Was willst du, du Sackgesicht? Hast du dich verlaufen? Was führt ihr hier im Schilde, Jungs? Was geht dich das an? Willst du etwa so enden wie die hier? Ich denke nicht. Und du musst mich nicht anschreien. Ich bin nicht taub und ich komme in Frieden. Das solltest du auch. Du siehst nicht aus, als wärst du zu was anderem fähig. What happened? Was ist hier passiert? Wisst ihr etwas darüber? Von Bergos What's up, Männer hat es Jags? schwer How you erwischt. doing? Mehr brauchst du nicht zu wissen. Welcome, Mir ist welcome, egal, welcome, wer das bro. war oder warum. Mich interessiert nur, ob es in diesem Blutbad irgendwo Wertgegenstände gibt, die nützlich sein. How was your morning? How you been? Appreciate you popping in. Ich suche hier nach zwei Freunden. Ich habe gehört, sie kämpften auf von Bergos Seite. Dann sind sie am Arsch. Das kannst du nicht wissen. Bist du blind, alter Mann? Sieh dich doch mal um. So ein Massaker kann niemand überleben. Beachtet mich nicht. Ich will euch nicht bei der Arbeit stören.
Das klingt doch gut. Du kümmerst dich um deinen Scheiß und wir kümmern uns um unseren. Abgemacht. Bath. Chamberlain should be here. Oh. Mächtiger. Mögen Sie in Frieden. Mein BNG. Und der Ausweg in die andere Richtung war auch versperrt. Sie saßen in der Falle. Wer immer das geplant hat, denkt wie ein richtiger Feldherr. Der Schankwirt hat jedenfalls nicht übertrieben. Hier sieht es aus, als wären die Türken auf Raubzug gewesen. Definitely a wild one. Hey, ich hab dir doch gesagt, dass du im Wald bleiben sollst. Du kannst gerne alles haben, was du weiter oben findest, aber halte dich von hier fern. Gott sei mit dir, Junge. Ich gehöre nicht zu diesen Grabräubern. Hör zu, noch ein Schritt und es ist dein letzter, alter Mann. Beruhige dich. Ich will keinen Ärger. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Oh, und in wessen Dienst stehst du? Im Dienste des Herrn, mein Sohn. Und des Weins hin und wieder. Oder auch des Bieres. Ich bin da nicht wählerisch. Was soll das bedeuten? Du bist ein Pfarrer? Du siehst nicht wie ein Pfarrer aus. Das höre ich oft. Aber es ist die reine Wahrheit. Also nach wem suchst du, Pater? Ich bin auf der Suche nach meinen Freunden und ich will sicher gehen, dass sie nicht unter den Toten sind. Könntest du mich zu deinem Kommandanten bringen? Also gut, folge mir. Erik wird entscheiden, was wir mit dir machen. Los, ihr faulen Säcke. Begrabt sie ordentlich, damit die Tiere sie nicht holen. Erik! Was machst du denn hier? Du sollst doch an der Mühle Wache stehen. Ich hab doch ausdrücklich gesagt, dass ich hier kein Geschmeiß haben will. Wer ist das? Dein Vater? Nein, Herr. Er behauptet, ein Pfarrer zu sein und dass er jemanden sucht. Ich dachte... Ruhe! Du, rede. Wer bist du? Und wen suchst du hier? Goodwin, ich bin ein Pfarrer und ich suche nach meinen Freunden. Oder ihren Leichen. Und was genau willst du von mir? Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Was glaubst du denn? Eine Schlacht ist hier passiert. Und die Starken haben gewonnen. Wir. Jetzt muss ich diesen Saustall aufräumen. Verzeih, das mag dich verwundern, aber ich bin gerade erst angekommen und habe keine Ahnung, was hier los ist. Gegen wen habt ihr gewonnen? Gegen die Besten aus dem Lehen hier in der Gegend. Dieser Bastard von Bergo hat alles aufgeboten, was er konnte, aber es hat nicht gereicht. What's your name? Nachdem ich mich vorgestellt habe, würde ich gern wissen, mit wem ich es zu tun habe. Du hast dich zwar vorgestellt, aber ich weiß nicht, warum ich dir glauben sollte. Was für ein Pfarrer trägt denn bitte ein Schwert an seinem Gürtel? Ich verstehe schon. De omnibus est dubitandum. Sagen wir, dass ich gerade das bin, was ich sein muss. Ein Pfarrer, ein Krieger, ein unermüdlicher Liebhaber. Schließlich hilft Gott jenen, die sich selbst helfen, nicht wahr? Tja, du weißt, wie man predigt. Vielleicht bist du wirklich ein Pfarrer. Scheint, als hättet ihr sie überrumpelt. Habt ihr jemanden leben lassen? Ich glaube nicht. Wenn deine Freunde nicht auf unserer Seite waren, findest du sie in der Grube da. Ich hoffe nicht. Ich denke nicht, dass du einen Adligen in so ein Loch werfen würdest. Ein Adligen? Ja, ein Adliger. Ich suche nach dem Herrn von Pirkstein und seinem Knappen. Dem Herrn von Pirkstein? Herr Hans Kapern von Pirkstein und Heinrich von Skalitz. Der Hauptmann hat einige als Gefangene mitgenommen. Aber ich weiß nicht, wer sie waren. Bete, dass sie es waren. Also gut. Mein Name ist Erik und ich bin hier der Kommandant. Ausgezeichnet, Erik.
Ich möchte die Gefangenen sehen. Kannst du mich zu deinem Hauptmann bringen? Mal sehen. Hast du Lösegeld dabei? Das kommt darauf an, ob sie lebendig oder tot sind. Also will ich sie erst sehen. Also gut, Jungs. Beenden wir das. Wenn dein Kopf auf deinen Schultern bleiben soll, verschwindest du jetzt sofort. Du? Ja, ich. Zu deinem Pech habe ich's mir anders überlegt. Wir teilen mit niemandem. Worum geht es hier? Kennst du die? Ich bin im Wald auf sie getroffen. Sie haben die Toten bestohlen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Verpiss dich! Oder das war's für dich. Von dir nehme ich keine Befehle an, du Hund. Wir sind weniger, aber wir können gewinnen. Und dann bringe ich dich zu unseren Gefangenen. Abgemacht? Falls wir überleben. Gucken wir mal, ob dein Schwert genauso flink ist wie deine Zunge. Kommt schon her, ihr Arschlöcher! Let's put them in the back. Welcome in. Oh shit. Fucking bleeding. How goes it? Heilige Scheiße! Das war was. Sie haben bekommen, was sie verdienen, die Scheißdiebe. Ich sage, das ist Gottes Strafe. Requiem aeternam dona eis Domini. Du kannst wirklich mit dem Schwert umgehen. Sag mir, wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Und komm mir nicht wieder mit Gott. In der Schlacht auf dem Amselfeld. Als ich jung war, bin ich rumgekommen und hab unterwegs ein paar Türken den Kopf geschlagen. Und im Alter bist du sesshaft geworden? Bis vor kurzem war ich der Gemeindepfarrer in Uschitze bei Sasau. Sasau? Scheint, als bräuchtest du eine größere Grube für die Leichen. Für die Säcke heben wir keine Gräber aus. Sie sollen einfach ohne anständige Beerdigung verrotten? Das verdient niemand. Nicht mal ein Feind. Außerdem könnten diese Leichen Wölfe aus dem Wald anlocken. Scheiß auf die Wölfe. Sollen sie sich satt fressen. Wie auch immer. Was ist mit unserer Abmachung? Die gilt noch. Ich bringe dich zur Burg. Beautiful. Dort kannst du mit Welcome dem in, Hauptmann Josue. Er weiß, gute Krieger zu schätzen. Welche Burg? Neberkov. Wobei Burg möglicherweise etwas übertrieben ist. Let's follow Eric here. Let's have a miracle decoction. Appreciate everyone joining us. Definitely drop a like, follow, share. Let's see. Sieh mal, da links liegt Neberkopf. Von dort hat man die beste Aussicht aufs ganze Tal. Sag mal, reitest du eigentlich so gut, wie du das Schwert schwingst? Finden wir es raus. Wir machen ein Rennen. Ja. Oh. Welcome, welcome. Welcome in, Combat Turtle. Hier ist ein Gast. Für den Hauptmann. Der verhört gerade Gefangene. Hol ihn. Sie scheinen noch zu leben. Du hast Glück. Das will ich doch hoffen. Come back in N7.
Was willst du, Erik? Ich hab zu tun. Das ist Pater Godwin. Für einen Pfarrer ist er geschickter mit dem Schwert als so mancher deiner Männer. Er hat uns gegen Banditen geholfen. Und er sucht nach Herrn Hans Capon von Pirkstein. Na sowas. Wenn das mal kein Zufall ist. Ich hatte eben noch eine interessante Unterhaltung mit diesem Herrn. Und deinem Freund Istvan. Und jetzt würde ich gerne mit dir reden. Geh und warte im Turm auf mich. Gott schütze dich, Hauptmann. Ich nehme an, du bist der Herr über diese Festung. Das hast du richtig erkannt. Wer bist du? Und wie komme ich zu der Ehre deines Besuchs? Wie dein Waffenknecht Erik schon sagte, ich bin Pater Godwin. Ich stehe im Dienste von Herrn Hanusch von Leipa und suche seinen Neffen. Hanusch von Leipa, wie? Hanusch von Interessant. Leipa. Habe ich das richtig verstanden? Du bist Pfarrer? Du siehst nicht danach aus. Credas aurum, quid resplendet ut aurum. Vielleicht nicht, aber das bin ich. Und wer bist du, Herr? Meinen Namen musst du nicht wissen. Ich bin ein Ritter. Und das sollte dir genügen. Sich mit jemandem zu unterhalten, dessen Namen man nicht kennt, ist etwas seltsam. Aber was soll's. Stimmt es also, Herr Ritter, dass der junge Herr Capon wohlauf ist und sich hier bei dir in Gefangenschaft befindet? Das ist tatsächlich der Fall. Und sein Zustand ist um Weiten besser als meiner. Mein Auge ist nicht verbunden, weil es in Mode ist. Das hat mir sein Knappe angetan. Niemandem ist daran geraten, ihn zu unterschätzen. Er ist einer der wenigen, die sich mit mir messen können, sei es im Schwertkampf oder beim Trinken. Beim Trinken? Dann bist du doch ein wahrer Pfarrer. Bedauerlicherweise war der Bischof der anderer Ansicht. Das scheint mir nur ein Kapitel deiner lebhaften Vergangenheit zu sein. Habe ich recht? In der Tat. Aber das ist nicht der richtige Moment fürs Geschichtenerzählen. Du No, hast it meine isn't Freunde not. und ich will sie wiederhaben. Wie stellen wir das an? Du kommst direkt zum Punkt, wie? Du gefällst mir. Also, was schlägst du vor? Zunächst würde ich Sie gern sehen und sicherstellen, dass es Ihnen wirklich so gut geht, wie du sagst. Es geht Ihnen gut. What's your point of Fürs this, Benny? Erste. Du hast mein Wort. Das Wort eines namenlosen Ritters? Das Wort. Damit kann ich so viel anfangen wie... Wie ich mit dem eines Pfarrers, der ein blutiges Schwert in der einen und einen Weinschlauch in der anderen Hand hält. Lass es mich anders ausdrücken, Herr Ritter. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, wer du bist oder welchen Ärger du mit Otto von Bergo hast. Aber ich verspreche dir, diese zwei Grünschnäbel werden deinen Plänen nicht in die Quere kommen und du musst sie nicht hier festhalten. Und du sollst wissen, dass diese zwei Grünschnäbel mit Otto von Bergos Armee kamen, um diese Festung zu erobern. Und sie waren die zähesten unter all seinen Männern. Und die besten auch, wie ich zugeben muss. Mein Auge ist Beweis genug. Wie bereits gesagt, das sind zwei geschickte Kerle, obwohl sie jede Menge verdammten Unsinn anstellen. Wie du sicher weißt, stehen sich Herr von Bergo und Herr von Leipa auf unterschiedlichen Seiten gegenüber. Glaub mir, wenn die sich ihm angeschlossen haben, hatten sie einen verdammt guten Grund dafür. Aber das ist unwichtig. Geschehen ist geschehen. Lass sie frei, ich nehme sie mit und Herr Hanusch steht in deiner Schuld. Sag schon, Pater. Pater. Welchen Preis würde Herr Hanusch für seinen Neffen zahlen? An wie viel hast du gedacht? Du kannst mir nicht mal eine Zahl nennen? Was für eine Verhandlung soll das werden? Ich bin nicht hier zum Verhandeln. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und genau das werde ich auch tun. Zunächst hatte ich Angst, dass Sie ausgerechnet in von Bergos Gefangenschaft geraten sind und dass ich mit ihm verhandeln müsste. Ach, naja. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Deine Geschichte klingt irgendwie verdächtig. Woher soll ich wissen, dass du nicht von Bergos Spion bist? Vielleicht sollte ich dich zu den beiden in die Zelle sperren.
Wunderbar. Dann würde ich sie immerhin zu Gesicht bekommen und müsste nicht länger den Schwachsinn eines lügenden Zyklopen ertragen. Es reicht. Fahr zur Hölle. Du hast kein Lösegeld und willst nicht verhandeln. Also sind wir hier fertig. Sei froh, dass ich dich in einem Stück gehen lasse. So leicht wirst du mich nicht los. Revolte! Wir werden angegriffen! Ja, ich werde sie mitnehmen. Koste es, was es wolle. Klingen sind dir also nicht fremd. Im Kampf gegen die Türken lernt man das. Ungarn? Kosovo. Dann hilf mir und ich verschone sie. A lot of fighting there in these scenes, which I love. Na dann, auf sie! Tötet auch den letzten Mann! So down here. We're coming that pool. Ihr seid an den Tod! Schon ihn nicht! Oh shit. Und wir sind fertig! Oh, that's unfortunate there. I have to be a little bit more careful because we do not have armor at all. Traveling in cloth. Komm gut, lass ihn leben! Das ist mein! Du bist Oh yeah. Es grenzt an ein Was wird das hier? Kämpfst du jetzt oder schläfst du gleich ein? Yes, the Godwin. Hättest dich nicht einmischen! So langsam! Mini Caleb. Er hat genug! Du Schwein! Was ist los? Ob du nun ein Pfarrer bist oder nicht, du kannst jedenfalls verdammt gut mit dem Schwert umgehen. Very much so. Aber worum zum Teufel ging es da? Anscheinend hatten deine Freunde recht. Von Bergos Spione sind in unseren Reihen. Istvan Toss und sein Begleiter Erik. Erik? Wo ist Erik? Scheiße! Schnell zu den Gefangenen, bevor es zu spät ist! Yep. Sometime earlier. Welcome in, Scene Beam. Ich hoffe nur, dass Hanusch auch das Lösegeld für euch bezahlen kann. Und was dich angeht, tja, da fällt mir schon noch was ein. Welcome in, Bean Sock. Du! Toss! Du Schwein! Sei froh, dass ich hier eingesperrt Schwein. bin, verräterischer Arsch! Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hüte gefälligst deine Zunge! Wo hast du mein Schwert? Wer ist dieser Wahnsinnige? Du wirst doch nicht etwa diesen Kerl glauben! Sagt der in Wahrheit Sigismund dient! Genug! Wovon spricht er da? Du kennst wohl deine eigenen Männer schlecht. Ja. Das ist einer von Sigismunds Männern. Wir hatten bereits die Ehre. Das sind erbärmliche Lügen, um dem Strick zu entgehen! Deswegen wolltest du so unbedingt den Kampf vermeiden. Wir haben die Burg verteidigt, so wie du es wolltest! Wirf ihn in die Zelle zu Nebak. Ich wette, ihr beide werdet euch blendend verstehen. Du machst einen gefährlichen Fehler! Das werden wir noch sehen. Schischka,
Jemand ist am Tor. Scheiße. Um dich kümmere ich mich später. Was willst du hier, du Schwein? Ich tue das, was ich am besten kann. Und du stehst mir mal wieder im Weg. Das ist wohl Schicksal. Über uns wacht derselbe gute Geist. Ein Hurensohn. Du Hundsfott! Wie kannst du noch Witze reißen, nach allem, was du in der Festung getan hast? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht auf der Stelle erwürgen sollte. Deinen Retter zu erwürgen wäre ein großer Fehler, Herr Jaromir. Ein sehr großer. Vermutlich sogar eine Todsünde. Retter? Wovon redest du da? Was glaubst du, warum du noch am Leben bist? Dank mir. Ich habe Žižka überredet, dich leben zu lassen. Hör nicht davon. Er ist ein Lügner und ein Verräter an unserem Land. Und ein treuer Diener König Sigismunds und unseres Herrn Otto von Berko. Genau wie du, Herr. Oder irre ich mich? Otto von Berko? Genau. Die beiden unterstützen hingegen den trunkenen Nichtsnutz Wenzel. Genau wie der Bastard Žižka. Warum hilfst du ihm dann? Das war ein Befehl von Herrn Otto. Was? Ein Befehl? Ich sollte Žižkas Vertrauen erlangen und seine heimtückischen Raubzüge beenden. Leider Welcome, war es viel Kay. schwieriger als erwartet, rechtzeitig von hier zu Welcome, entkommen und confirmed. Bergo zu warnen. Und How goes deshalb it? sitze ich jetzt in diesem Kerker. Ohne mich wärst du schon längst tot. Vertrau mir, Herr. Glaub ihm kein Wort. Er ist ein gemeiner Bandit. Er hat das schon in meinem Heimatdorf gemacht. Hat Burgen angegriffen, gemordet und geraubt. Ich habe einen direkten Befehl von meinem Herrn erhalten, der auch dein Herr ist. Und den werde ich ausführen, so gut ich kann. Hinter Gittern? Wie gesagt, wenn alles nach Plan verlaufen wäre, säßen nicht wir in diesem Kerker, sondern Žižka. Aber keine Sorge, Herr, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nun, ich will lieber nichts überstürzen. Aber schön, ich nehme dich beim Wort. Fürs Erste. Wenn du mich belügst, wirst du es bereuen. Zweifellos. Schön, dass du vor aller Augen dein wahres Gesicht gezeigt hast. Da wird sich Žižka bestimmt freuen. Wird der Hauptmann dem glauben, der ihn mit von Bergos Truppen angegriffen hat? Oder mir? Wir werden sehen. Herr Jaromir wird das sicherlich bestätigen. Herr Jaromir ist schlau genug, sich nicht gegen den einzigen Verbündeten zu stellen, den er hat. Ist es nicht so, Herr Jaromir? Wir werden sehen. Wenn es überhaupt ein Gespräch mit dem Hauptmann gibt. Du willst dich doch nur herausfinden. Womöglich wirst du noch überrascht, Herr Capon. Wo ist mein Schwert? Dein Schwert? Lässt dich das immer noch nicht los? Das ist doch nur ein Stück Eisen. Dein Vater hat sich selbst übertroffen, das gebe ich zu. Wunderschöne Arbeit. Seine letzte. Dir wird die Freude schon noch vergehen, wenn ich dich damit ausweide. Ich bin mir nicht sicher, ob du je die Gelegenheit dazu bekommst. Wenn jemand von uns eine Aussicht darauf hat, hier lebend rauszukommen, dann bist das sicher nicht So wild. It's fucking Mansfield again. Versuch's gar nicht erst. Du bist aus Talmberg geflohen wie ein geprügelter Hund. Und wenn du wirklich für von Bergo arbeitest, dann hast du versagt. Alle deine Männer sind tot und du sitzt in einer Zelle. Fürs Erste. Warte es nur ab. Ha! Da hast du wohl seinen wunden Punkt erwischt, Heinrich. Diese Ratte hat doch keinen Plan B. Ich bin im Nu wieder auf freiem Fuß. Und wie willst du hier rauskommen? Tatsächlich habe ich bessere Aussichten als ihr beide. Auf mein Lösegeld zu warten, ist nur der letzte Ausweg. Wer würde für dich schon Lösegeld zahlen? Verrat es nicht weiter, aber wie wär's mit dem, der mich hierher geschickt hat? Und er ist in der Nähe, anders als Hanusch, der am anderen Ende des Landes ist. Žižka müsste vollkommen wahnsinnig sein, um dich freizulassen. Ach ja, Leute wie Žižka wissen, dass Groschen mehr wert sind als Rache. Eine Söldnerbande kann man nicht mit Gefühlen bezahlen. Und angesichts der Umstände wird Žižka sicherlich nicht lange bleiben wollen. Und ich glaube kaum, dass er wartet, bis ein Bote aus Ratay euer Lösegeld bringt. So oder so habt ihr keinen Nutzen für ihn. Keiner von euch. Und dann komme ich ins Spiel. Dann.
Hast du Angst? Ich räche mich. Der Galgen, an dem ich hängen werde, wurde noch nicht gebaut, mein Freund. Welcome. Ich glaube nicht, dass Heinrich dich hängen sehen will. Viel wahrscheinlicher ist, dass er dich in Stücke reißen wird. Und ich werde ihm gern dabei helfen. Seit wann rekrutieren wir bitte ratzig Soldaten, Erik? Na los, hast du verlernt zu Martian. sprechen? Ich glaube, dass er das hieß. Du Schwein! Oh! Biete lieber, dass dein Vater ein fettes Lösegeld bezahlt. Verreck in der Hölle! Ah! Erik, wir wollten gerade ein paar Bäuche aufschlitzen. Dafür haben wir keine Zeit. Dafür ist doch immer Zeit. Nein, wir müssen sofort fliehen. Wenn wir uns wiedersehen, bringe ich es zu Ende. Scheiße, was war das denn jetzt? Ein Arsch! Ja. Oh Mann, gelobt sei Jesus Christus. Darf ich bitten? Jesus Christ be Das ist praised. Godwin! Ich dachte schon, ich würde eure Leichen nach Hause bringen. Nicht mal einen Brief könnt ihr überbringen. Ja, ja. This top running like a dog. Die Arschlöcher werde ich schon noch erwischen. Sie reiten nach Trotzki. Ihr hattet recht. Du hättest uns einfach vertrauen müssen. Euch vertrauen? Wo ihr doch mit von Bergos Armee hier ankamt? Tut mir leid, aber das sieht mein Auge anders. Vielleicht wären wir gar nicht mit einer Armee Welcome, gekommen, die Seabusiness. uns nicht hätte töten wollen und euch mit Istvan zusammengetan hättet. Da könnte vielleicht etwas dran sein. Wir hatten wohl einen schlechten Start. Aber wir Ahoi. haben uns offenbar recht viel zu Ahoy. erzählen. How goes it? Stop. Wahre Worte. Ich muss zugeben, ich verliere hier ein wenig den Überblick. Da bist du nicht der Einzige. Fangen wir mit dir an, Hauptmann. Du kennst uns alle, aber wir wissen überhaupt nichts über dich. Ich bin Jan von Saluji, auch Schischka genannt. Dieser Pretty Tage stehe good. ich im Dienste Jan Sokolts Ah, von Lamberg warte. und Markgraf Prokops von Luxemburg. Prokop? Jobst von Luxemburgs Bruder? Was für ein Zufall. Wir sind auf Jobsts Veranlassung hier. Tja, Herr Hans, das Problem ist, dass Prokop momentan in Pressburg in Sigismunds Gefängnis sitzt. Und zwar wegen Jobsts Verrat. Was uns nicht gerade zu I feel like Verbündeten they should be macht. asking for papers, lol. Right? Papers. Ops is on our side. Wir wissen um seine Vergangenheit. Aber er hat wohl seine Meinung geändert und steht auf König Wenzels Seite. Schließlich Excited for the new sind wir year? hier, um von Bergo und die Herrenvereinigung zu überreden, sich gegen Sigismund zu wenden. Jobst kann sehr überzeugend sein. Und dann steckt ganz plötzlich sein Dolch in deinem Rücken. Ich habe schon so oft gesehen, wie er sich dreht und windet, dass ich ihm kein Wort mehr glaube. Wie dem auch sei. Was du sagst, bedeutet, dass wir hier und jetzt tatsächlich auf derselben Seite stehen. Ja, aber ich wüsste gern, wie es sein kann, dass diese beiden Jungs den Feind unterstützt haben, statt den Brief zu überbringen. Canada sucks balls right now, and prices are going up again. I'd say no lol. Sucks, bro. I hope everything works out. Yeah, I hope everything works out, bro. Many blessings for you and the family, though. It's kind of part of the reason I left the US. It was just unsustainable for everything that was going on for me personally. So, happy to be where I'm at. So I hear you, bro.
Sucks because the common person is the one that struggles most, more than anything. More than anything, yeah. Wie? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, deswegen. Als wir eintrafen, wurden wir direkt von Žižka und seinen Männern angegriffen. Sie haben unsere Männer getötet, unsere Botschaft mitgenommen und obendrein hatten sie Istvan dabei. Und tatsächlich hat Istvan die ganze Zeit für von Bergo gearbeitet. Woher hast du diesen Hundsfott bloß, Žižka? Als ich herkam, habe ich eine Bande zusammengestellt. Da tauchte er mit Erik und ein paar anderen auf. Du hast ihn rekrutiert? Einfach so? Herr Capon, wer meiner Art von Arbeit I almost nachgeht, got hat nicht die Ark fully Besten zur upgraded for my Auswahl, workshop. sondern die Schlimmsten. Und er ist ein begabter Mann. Er war so gut, dass Oh, es the Verrat nicht mal expedition bemerkt. thing? What's your task, Cisco? Wenn du wirklich in Sokols Dienst stehst, wie du sagst, was genau tust du dann für ihn? Einen Krieg führen, wie du sicherlich bemerkt Oh, hast. the supply thing. It's been a while since I played it. It's been like 3 weeks since I played that game. I see what you mean. That's fucking awesome. What's like the max weapon you can craft so Wir far? geben gemeinsam mit Sokol unser Bestes, da König Wenzel und Prokop eingesperrt sind und der tschechische Adel nutzlos ist. Wir machen den Verrätern, die mit Sigismund ins Bett springen, das Leben schwer. Und Otto von Bergo ist der schlimmste Verräter von allen. Wolltest du von Bergo töten? Aber sicher doch. Und wie du ja weißt, hatten wir beinahe Erfolg. Almost. Aber wir haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Haben dafür gesorgt, dass er so Pretty viele much Männer und everything I Groschen think, verliert, except dass the er Hall Sigismund nicht mehr unterstützen kann. Hall Cracker you still have to get from the vendor. Glaub mir. That's pretty Haben awesome. die das gleiche getan, das Toss im Namen Sigismunds in Sasau getan hat? Oder im Namen von Bergus? Ich schätze schon. So wie ich das I assume verstanden you've been habe, hat clapping. er A auch lot of selbst people are den Fall mainly doing zugesetzt, arcs, aber er ist nicht like the weiter darauf actual eingegangen. assignments. Jetzt weiß ich auch warum. Zugesetzt? Nichts für ungut, aber verglichen mit ihm bist du ein Anfänger. Istvan hat Tallenberg eingenommen. Er hat eine Streitmacht versammelt und fast Kontrolle über die ganze Region erlangt. Die ganze Gegend musste sich zusammentun, um diesem Unheil ein Ende zu bereiten. Und, hat's geklappt? Das will ich meinen. Na also, diese ganze Region hat sich gegen mich verschworen. Und konnten sie mich aufhalten? Und wer war noch gleich Both. dieser I Anfänger? realized that I've been playing crossplay this whole time. So you've been playing with console Very players. PvP heavy. And yeah, it is very PvP heavy, especially in Stella. Stella Montes is super PvP heavy. Dams, not so much. Like you can get away with it, especially for running solo or duos. But I noticed Dams and Buried City are pretty. You kind of get away with being friendly. Spaceport and Stella Montes seemed very PvP heavy. But it helped me hone the skills. Yeah, it definitely does. Warum hat sich Istvan euch angeschlossen, wenn er auf Sigismunds Seite steht? Gute Frage. Entweder brauchte er einfach nur Groschen und ist der erstbesten Bande beigetreten und hatte sich dann, als er herausgefunden hat, wer ich bin, So yes, anders now I'd überlegt be und seinen clapping low. Verrat geplant. Oder er war schon von That's Anfang good. an Sigismunds Spion. Welcome in, Alles ist Activa. möglich. It's fucking awesome. Warum hat Istvan den Überfall auf von Bergo zugelassen, statt ihm zu sagen, dass du in Neberkov bist? Wenn er auf seiner Seite steht. Das ist kein großes Rätsel. Thank you Alles so ist much, so schnell Activa. passiert, dass er gar nichts tun konnte. Außerdem habe ich Being vor der Schlacht really luck. niemanden aus der Festung herausgelassen. Und zwar aus genau diesem Grund, damit uns nicht irgendein Trottel verrät. Aber ja, er wollte den Kampf vermeiden. Er hat versucht, ihn mir auszureden. Und jetzt wissen wir auch warum. Wo wir gerade von Istvan sprechen. Ihr habt eine gemeinsame Vorgeschichte, liege ich da richtig? Das ist keine schöne Vorgeschichte. Thank you Wie for Herr the likes of Capon our life. gesagt hat. Istvan hat die ganze Region Sasau verwüstet. Er hat Tallenberg eingenommen, meinen Vater eingekerkert und sein Schwert gestohlen. Und sein Kommandant Marquardt hat meine Mutter und meinen Stiefvater getötet, während sie unser Dorf auslöschten. Das ist viel Vorgeschichte. Ich verstehe, dass du von Bergo schaden wolltest. Aber warum hast du uns angegriffen, verdammt nochmal? Thank you, Wir thank you, haben thank you, gesehen, thank wie ihr you. euch mit seiner Flop Garnison away. getroffen habt.
Why you Es chose schien gut zu German dubbing laufen, above also dachten English? wir, ihr gehört zu von Bergo. So we can get an understanding of listening to German more often, because we plan on learning German by the end of the year. Obwohl manche von ihnen eher böse Jungs waren. Like a decent amount. Because of the papers. Hauptmann. Was geschehen ist, ist geschehen. Und die Bürde tragen wir alle. Erklär das mal, Hafer. Ja, Krieg ist eine schmutzige Sache. Männer töten einander. Das verstehe ich. Aber deine Männer wollten unschuldige Frauen schänden. That's why. Damals am See. Niemand hat irgendwen geschändet. Darauf habe ich persönlich geachtet. Stimmt, ich erinnere mich. Du hast einen deiner Männer getötet. Wie gesagt, Männer wie ich arbeiten nicht mit den Besten, sondern mit den Schlimmsten. Manchmal ist es schwer, sie zu zügeln, aber ich gebe mein Bestes. Wie du selbst gesehen hast. Kennst du Katharina? Wen? Die vom See, für die du deinen eigenen Mann getötet hast. Nein. Du hast deinen eigenen Mann für eine Frau getötet, die du gar nicht kennst? Sieht ganz danach aus. Seitdem hat niemand mehr etwas in dieser Art versucht. Also kam die Botschaft an. I'd say it's pretty fucking easy considering I already speak Spanish fluently. So, and obviously speaking English fluently fucking helps because there's a lot of lightness to it. So, it'll just be practicing every day. Once we get a little bit more comfortable with it, we'll do, I don't know, we'll start small, like 10, 15 minutes of just doing German on the lives at the start. And then we'll start adding to it after we get a good vocabulary basis. Because Jaden, I think he's lurking about. He speaks German fluently, and then so does Kenzo. Ain't that right, my little rat? Ain't that right? And then we'll find another lengthy game like this to play in German for the beginning part of next year. That cat can speak German too. Yeah. Nein! Nein! Wie habt ihr es geschafft, die Falle so schnell vorzubereiten? Wir haben erst am Vorabend davon erfahren. Ich habe da meine Quellen. Komm schon. And then I'll DM you about the Valheim stuff as soon as I get everything set up. I think it'll be on Wednesday we will. Niemandem. So, but we'll probably end up doing a game session. When are you off by chance? Is weekends better than weekdays? Because most likely I'll be streaming the monstrosity that is Valheim. Wieso hat sich Semin euch angeschlossen? Von Bergo ist ein schlechter Herr. Und ihr seid nicht die einzigen, die in Sigismunds Treiben in Böhmen übel aufstößen. So most likely be like Friday I'll do a big session, but I'll get the server set up either Wednesday, Thursday. Make sure everything's working, get everyone all situated in the sense of IP. That it works, like to connect. Du kamst gerade richtig. Wie ein Geschenk des Himmels. Ich habe den For Verdacht, sure, depending on the time you do that, I'm down. Sondern mein Yep. Vormund Hanusch, stimmt's? Kam genau in dem Moment We'll probably vorbei, do als a der very Bischof long mich aus session seiner of Gemeinde Valheim when I do it, because you see how it meinte, du is. wärst You schon can spend verdächtig lange hours just unterwegs und ich wusste tinkering, nicht, wie es mit mir building, weitergeht. moving Also stuff. vereinbarten wir, dass So every ich day I nach need to reorganize a lot of shit Gebe zu, das war and klug. Finde ich auch. spend time building Ich hatte out some zwischendurch stuff schon Angst, because ich müsste euch Insekten heimbringen. Und was machen wir jetzt? we Hier können wir finished this nicht bleiben. dialogue and all. Wer weiß, welche Pläne diese Hunde gerade schmieden. Wir sollten aufbrechen. Schmied. Von Bergo hat viele Männer verloren und das wird er nicht einfach hinnehmen. Die Kunde seiner Schmach wird sich Welcome in, verbreiten. Sneaky Und dann Steve. eilt Thank you ihm so die much for the shared Herrenvereinigung live. zur Hilfe. Wo gehen wir hin? Das weiß ich noch nicht. Was ist mit diesem Jobst? Solltet ihr ihm eine Jobst. Nachricht schicken? Er ist noch irgendwo in Brandenberg. Es wäre am besten, wenn wir alle nach Ratay zurückkehren würden. Möchtest du uns begleiten, Žižka? Klingt nach einem guten Plan. Siehst du? Oh, soll ich noch mal einen Blick auf dein Auge werfen? Eine offene Wunde kann man auf Reisen wirklich nicht gebrauchen. Kennst du dich etwa neben dem Schwertkampf, dem Saufen und dem Predigen auch noch mit Medizin aus? Ich kann mehr für einen Mann tun, als die letzte Ölung durchzuführen. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Also schön. Du kannst dir fürs Erste den Verband ansehen.
Der Gestank stört mich mehr als der Schmerz. Tut mir leid wegen deinem Auge. Du hast Glück, dass es dieses war. Es ist wohl verflucht. Ich hab's als Kind schon mal fast verloren. Und dann kommst du. Naja, selbst schuld, wenn ich dich herausfordere und meinen Helm ablege. Ich werde Befehle erteilen und dann zu euch in die Festung kommen. Herr Hans bringt euch hin. Ah, yes. Oh, heilige Scheiße. Reißt euch zusammen. Sieht bestimmt nur halb so schlimm aus, wie es sich anfühlt. Es beginnt zu eitern. Ich muss die Wunde reinigen. Bringen wir es hinter uns. It's gonna fucking hurt. Yeah. Should fucking hurt. Get your fucking eyeball squeezed out. Maybe not the eyeball, but like all the pus and shit. Mit Gottes Hilfe. Das war nicht meine Frage. Die Wunde ist nicht tief. Solange sie nicht eitert, wird das schon wieder. Also, wird er nicht erblinden? Er wird das Auge nicht verlieren. Er braucht nur eine ordentliche Mütze Schlaf. Das brauchen wir alle. Wir brechen am frühen Morgen auf, ehe von Bergo kommt und uns rauswirft. Können wir irgendwie helfen? Ja. Geh ins Bett und lass das Kämpfen endlich sein. Und Finger weg von unserer Clara. Verstanden? You should. It's a great one. Wenn du dich nützlich machen möchtest, kannst du Wüterich beim Beladen des Karrens helfen. Ich glaube, ich weiß, wo wir am If you have any questions, please let us know, because I do love these both games. Raus. Ich sehe noch immer Sterne von dem Schlag auf meinen Kopf. Ich helfe gern. Was kann ich tun? Wir sollten ein paar Worte für jene sprechen, auch wenn sie die Worte nicht mehr hören. Und ihre Gräber schaufeln. Das war ein verdammt langer Tag heute. Gott sei Dank haben wir Come in, player 10. Abend überlebt. Zeit, jene This is early German language, is it? It's German. I'm saying early because a lot of the modern people can speak it and understand it. Going back to how you doing, player 10? Going Holy back. Roman. Holy Roman, Holy Ramen. Just not even Roman and not even holy. Empire. I'll let you know because Do you speak Spanish? Yeah, I speak Spanish fluently. So it's obviously going to be you joining. I think our buddy Ashi, he may have a +1. Our buddy Red, not sure if he can get a +1. If not, at the very least him. Myself, possibly our +1. So right there is almost 6 in and out of the server. And you know, it holds up to 10. So we're gonna see who else can possibly join us. I think my buddy Kessin said that'll be 7 because he's usually off on the weekends. So it'll be like 7. I'm hoping, you know, we get a full server from time to time, a full 10 people just kind of going in and out. Because we already have a base set up. It's just with this many people coming on, I'm gonna have to add like quite a bit to it, I think. So we may have to rearrange some stuff, but I do have technically enough like rooms to accommodate this many people. So that's the one kind of big benefit. So it should be awesome. Or make a sister town if possible. I can expand it because where we're at currently right now, there's enough space. And if anything, what I was going to do is I was probably going to have, you'll see exactly how big the space is. It's fucking quite big, like our current base. Like,
it's completely enclosed in walls, but I can restructure some stuff, and I was looking at it the other day. I can add possibly another Whatever house. works, man, you'll be there to help out. Yeah, absolutely. I can possibly add another house internally, like separate from the longhouse. And then there's a tower that I built out. God, how many rooms? I think I have two rooms, and I'm in the process of building a third one that overlooks the water. And then if we really want to, then I can also build out a couple upstairs rooms in some of the towers that are by the docks. So in actuality, because one room's spoken for, the house I think is still open, but I'm not sure if someone wants to take it. So that's 2. I have 3 rooms. We can put as many beds as we want there. So 3. There's 3 others, so that's 6. If I build that out and add 2 rooms, that would be 8. And then if I add 1 room in each of the towers, that would be 10 total. And that's just existing. There's some other shit that I want to change out. Are we fighting bosses, or what's your objective? Yeah, eventually we can do the bosses. I'm on the plains boss at the moment. And then I have to hit up an old buddy that did build a base in our server and see what he wants to do, because, you know, he helped me a lot. I'm just not going to be like, well, we're taking over. It's not my mentality. But we're stuck on the plains boss, at least for me. I don't know about everyone else collectively, because we have some newer people that have never played it before. And then I have some people who've played it off and on with us and before. So we have a pretty big dock. It's about 4 different ships, but then outside of the boss fights, just explore and just build, honestly, and just like hang out and have like a decent community with it. Eventually, how I see it, once we do welcome in face X99 or face 99. Thank you. Once we get to that point of the next biome being released, because they still have one more, which is the deep north, and that's rumored to drop in the springtime of next year. We'll explore everything, and then I'll probably add mods, so that way, you know, we can do like free building and just fucking keep expanding. And if anything, if we really want to, we can just change seeds and start like brand fucking new down the road. Because currently in the town that I built out with everyone else, I'm gonna restructure one of the buildings outside of the base and do a farmhouse. We'll probably add a couple tree houses on the outside of the building. And then currently we have a longhouse, a small house, a smithy workshop, and pretty much like farms. And it's all enclosed. Yep, lose the glasses. Now it's all good. Face 99. Okay. How you doing, by the way? Haben wir ihn wenigstens bis zum Abend überlebt. Zeit, jene aufzusuchen, die nicht so viel Glück hatten. So yeah, we're back Immerhin with haben sie nun ewige Ruhe. Henry here. Hilfst du mir? Würdest du mir helfen? I don't know. Either way, I'm fucking excited to get back into Valheim. Especially in a group, because it's way fun with a group. Mach weiter, Heinrich. Probably do a little bit longer here, and then we'll probably end up wrapping it up. Let me see, where the fuck? Das war ein verdammt langer Tag heute. Gott sei Dank haben wir ihn wenigstens bis zum Abend überlebt. Zeit, jene Pokémon aufzusuchen, die nicht so Chloron. viel Glück hatten. Immerhin haben sie nun ewige Ruhe.
müssen sich nicht für ein geringeres Übel entscheiden. Geringeres Übel? Meinst du unseren neuen Verbündeten, der fast sein Auge verloren hätte? Game ends with Henry setting off a nuclear würde gern bomb, wissen, was du von wiping ihm out all of hältst. Bohemia. Ich denke, Imagine. tief im Innern ist er ein And then guter that's how the Kerl. beginning of Es ist Fallout nur, 4 starts. Für ihn heiligt der Zweck etwas zu häufig die Mittel. Und das ist was Schlechtes? Es ist nie gut, dem Tod dauerhaft Raum in deinem Leben zu gewähren. Welcome, welcome, Wenn du nicht welcome. aufpasst, wirst du noch in all dem vergossenen Blut ersaufen. How you doing? Vielleicht haben all diese Probleme letztendlich auch ihr Gutes. Alles geschieht aus einem Grund. Letzten Endes haben wir Glück. Schließlich sind wir alle noch am Leben. Im Gegensatz zu anderen. Hm? Aber genug davon. Uns brennt schließlich noch eine Frage auf der Seele. Wir sind da. Könntest du dich bitte um diese armen Geschöpfe kümmern und sie zur Ruhe becken? In der Zwischenzeit werde ich für die Erlösung ihrer Seelen beten. Herr, schenke ihnen That's just in case. Instead. Hosanna in excelsis. I think after we bury everyone, we're gonna wrap up the stream here since we've been at it for most of the evening. I do want to at least try and get some normal fucking rest today. So we've been at it quite hard these last few days. Tonight and tomorrow night we'll definitely have probably longer streams, and then probably have one semi-day of rest, and then go deep for the weekend yet again. So I truly appreciate everyone joining us. That's gonna be a lot of fun. So let's bury these peeps and go from there. Welcome, welcome, welcome. The other body. Unless I fucking washed up before this. I guess because we're handling the dead. Welcome in, Ricky Bobby. Shake and bake. Weißt du etwas über Theresa von der Rataya Mühle? Meinst du die nette Kleine, die dir in den Ruinen von Skalitz das Leben gerettet hat? Ja. Wenn sie nicht aufgetaucht wäre, hätte Wicht mich getötet. Also, weißt du, wie es ihr geht? Wieso? Hast du ihr etwas zugesichert? Na, wie du bemerkt hast, ist sie ein nettes Mädchen. Und auch sehr hübsch. Ich würde sie gern wiedersehen, wenn wir nach Sasau zurückkehren. Seitdem du fortgegangen bist, habe ich keine Neuigkeiten von ihr gehört. Doch wenn sie dich mögen sollte, wird sie sicher auf dich warten. One could hope so. Wer kümmert sich jetzt um die Kirche, wenn du hier bist? Nun, wer auch immer es ist, es geht mich nichts an. Warte mal, also war das kein Scherz? Du bist kein Pfarrer mehr? Ich befürchte ja. Unsere kleine abendliche Eskapade und deine Predigt in der Kirche sind dem Bischof nicht verborgen geblieben. I believe it. Jemand hat dich verraten, hm? Sagen wir einfach, dass es zwischen dem Vogt und mir schon länger rumort. Und was passiert ist, hilft mir nicht gerade weiter. Und was hast du nun vor? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mein Geld damit verdienen, Leuten aus der Patsche zu helfen. Warum nicht? Du bist gut darin. Aber dafür bin ich inzwischen zu alt. Na, das nennt man Erfahrung, Godwin. What can I Weißt du, wo in say? der Festung ich schlafen kann? Dein Bett befindet sich in dieser winzigen Hütte, gleich hinter dem Tor zu der unteren Festung. We finished. Denkst du, wir haben genug für diese armen Seelen getan? Wir haben getan, was nötig war. Das ist gut. Ich bin todmüde.
Ach, du bist doch noch jung. So müde kannst du doch gar nicht sein. Ich hab was, das wird dein Blut in Wallung bringen. Ach, Godwin, kann ich nicht... Kann das nicht warten? Nein, kann's nicht. Wirst schon sehen, das bringt dich in Fahrt. Ich glaube, ich leg mich hin und warte einfach ab. Komm zum Festungsgraben, dort treffen wir uns. Wann habe ich zuletzt gegessen? Okay, so let's save. And we're gonna slide off for the evening. This was a great stream. Truly appreciate everyone joining us. We will be back sometime tomorrow and go from there. Let's do an outgoing raid. Thank you all.